எப்பாடி குட் மார்னிங் நண்பர்களே, அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை 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 வணக்கம். வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு த லைவ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவுஸ் லைவ் கோயிங் ஆன்? ஹவுஸ் லைவ் கோயிங். டிடி ஃபேன் பாய் குட்டிவாதி லூக்கியா வாடா, எப்படிடா இருக்க? சாம்சுந்தர் ஹாய். தைசோ போரோ டைம் ஆப். வந்துட்டேன். அங்கே மேட்சே ஸ்டார்ட் ஆகல. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டேன். அவ்வளோதான். அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க பாரு. அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை போடுறாங்க பாரு. டேய், அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு கரெக்டாக போடுறாங்கடா. பப்ஜி மொபைலுடைய சிஇஓ வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரா? டேய், என்னது அஃபிஷியல் ரீஜியல் டோர்னமெண்ட்ஸ் எங்கெங்கே நடத்துகிறாங்க பாருங்க. த ரைஸ் ஆஃப் நியூ ஸ்டார்ஸ். மோர் தென் 20 அஃபிஷியல் டோர்னமெண்ட்ஸ் இன் 5 ரீஜியன்னா ஒரு கான்டினென்ட் மாதிரி கைஸ். ஸோ இந்தியா ஒரு ரீஜியன் கிடையாது. இந்தியா வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சியில் வந்தோம், ஓகேங்களா? அங்கே பாருங்கள், அந்த கம்போடியா, ஃபிலிப்பைன்ஸு, மலேசியா, மியான்மர், ஃபிலிப்பைன்ஸு, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, வியட்நாம், அதில் இந்தியா இருந்தது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை இங்கே இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம சிஎஸ்ஏல வருவோமா? ஆமாம். சென்ட்ரல் ஏஷியா வைல்டு கார்டு மங்கோலியா, நேபாள், பாகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், பங்களாதேஷ் போனால் கூட நீங்கள் பப்ஜி விளாட்லாம் கைஸ். அமெரிக்காவுக்கு வந்து பிரேசில், லேட்டம், நார்த் அமெரிக்கா, அப்புறம் மினா ரீஜியனில் எஜிப்டு, ஈராக்கு, சவுதி அரேபியா, மினா வைல்டு கார்டு. ஓகே, அது கடைசியாக. அப்புறம் ஈயூவில் வந்து யூரோப்பு, டர்க்கி அண்ட் மோர் டு கம். இன்னும் ஏதோ ஒரு ரீஜியன் ஆட் பண்ண போகிறாங்க. ரைட்டு. நியூசிலாண்டில் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. நியூசிலாண்ட் ரீஜனே வராது. ஏன்னா இங்கே பப்ஜி மொபைலுக்கு இந்தியாவிலேருந்து ஏஷியா சர்வர் விளாட்னா தானே நம்மளுக்கு பிங்கு வரும். வேறு சர்வர் போனால் நம்மளுக்கு பிங்கு வராதுல்ல. இங்கே சர்வரே கிடையாது இந்த ஊருக்கு. ஸோ நம்ம வேறு சர்வர் மாற்றுவோம், ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம வேறு சர்வர் வந்து மாற்றுறா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வரும். ஆனால் அந்த மாதிரி இங்கே சர்வரே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ அந்த சர்வர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை. ஓஹோ, ஆரம்பிக்கிறீங்களோ? ஓகே, செஃப் டிகே வழக்கம் போல் ஆரஞ்சில் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. பச்சை கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாபா க்ரீனுன்னு வந்து நம்ம அப்ரார் பிபிடி ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்து யாரு? எல்லோ யாரு? பிங்க் யாரு? ரெட்டு யாரு? டெய்லி உனக்கு நொட்டுறாங்கடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ பார்ப்போம். இனி ஏதாவது வந்து பிங்க்கு, எல்லோ, ரெட்டு யார் வரீங்கன்றதை பார்ப்போம். ப்ளூ, பிங்க், எல்லோ 3 இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சூப்பர் சாட்ஸ். ஐக்கூ டிடி செஃப் டிகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. பாபா க்ரீனு, தேங்க்ஸ் பாபா. ஆஸ்திரேலியா தான் வின் பண்ணோம். யோ, கிரிக்கெட்டை விட்டு தள்ளுங்கயா. ஏன் நீங்கள் வேறு? PMSL Southeast Asia will still have 3 seasons and ப்ளூ நம்ம தான் வா. So by Super Bowl. PUBG Mobile Esports is targeting to have the most robust amateur esports ecosystem, and I believe we can achieve it with all of you together. So let's talk about global tournament. PUBG Mobile Global Open 2025 is heading to Uzbekistan next year, March to April. Old league. Because it's global open, we decided we will open registration to all over the world, everybody, so that you can also register. Hey, Uzbekistan lam ponandra enak asara. That's great. And also there is Ultimate Royal. It's one of the most popular game mode by skillful players. We provide very special privilege. Top 500 players will automatically skip the first round of online qualifier. Wow. Thank you so much, Chef DK bro, for the yellow. Thank you so much, Abrar BBT bro. Hey, ரெண்டு பேரா மாத்தி போட்டு தாக்குறீங்களே. பரவாயில்லை. அப்படியே நீங்களே பிங்க் ரெட்டையும் முடிச்சிருங்க. So I promise there will be epic battles by all best teams in Riyadh again. So thank you so much. நீங்களே பிரிச்சுக்கோங்க. ஜி நான் ஒயிட் வாங்க ஜி டைப் பிரிச்சுங்க. Okay. ரியாத்லயா வேர்ல்டு கப் மறுபடியும் ரியாத்ல தான் நடக்குது கைஸ். 2025 சம்மர். 2025
PUBG Mobile Global Thailand. Championship Grand Finals will be held in Thailand. Yeah, I can hear the big shout from Thailand audiences. அவ்வளவுதான் போறோம் போயே Next year, தீர்றேன்யா PMGC will be நெக்ஸ்ட் really சீசன் special. PMGC Really கன்ஃபார்ம் போறோம் astonishing. I'm so willing to unveil everything, but please wait. All breathtaking news will be opened soon. So, that will be great. Please keep eyes on us. And here, you see the big number in my back. PUBG Mobile continue to invest, and we commit to global esports structure. 10 lakh crore. Next year, our investment to global esports ecosystem will exceeding $10 million. என்னடா 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இன்வெஸ்ட் பண்றானுங்க டாலர்ஸ் PUBG Mobile esports. பாபா vlogs nice thank you It is Yo! an opportunity. பிங்க் ரெட்டி அவன்யா So, 2024 Grand Finals now ongoing, and next year, this shiny, bright, brand new PMG trophy, who will lift it? Maybe one of the teams in this 16 teams, but also it can be one of you. So let's be together, be the one. Thank you. London, make some noise once more time for James Yang. 85 கோடி அது 8 crore சொன்னவன் அவன் Now, before we get started, before we dive into all of the action, we have another very special announcement. We are proud to present the second PDP Esports Outfit Design Contest with an incredible prize pool of $60,000 85 கோடி investment பண்றாங்க right now. So make sure you submit your designs between now and December the 2nd, 2025. Unleash your creativity and best of luck to everyone involved. And with that being said, it is time to kick off day 2 of the PMGC. London, make some noise! Let's do it. guys next year PMGC வாட்ச் பார்ட்டி கிடையாது ஃபைனல் நேரா தாய்லாந்து தான் அவ்வளவுதான் புது செட் ஆட் இருக்கு புது செட்டா இது vlog ஃபயர் thank you bro என்னடா டிராகன்ல உள்ள விட வரானுங்க ஏய் இன்னும் யாரோ பாட்டு பாட வராங்கடா என்னடா காலியா கிடக்கு அங்க பாருங்களேன் Well, we're back here once again for day 2 of the PUBG Mobile Global Championship Grand Finals here in London, and I cannot wait to get things underway today. I'm your host, Jason Kappen, joined once again by the two handsome gentlemen to my left. Thailand to Parkrama. Seven Worlds Gaming. No, I'm just kidding. And Max Man. Going to be joining me here to break down everything that happened on day 1. BGMI roadmap இன்னும் வரல guys வரும். Day 2, and gentlemen, day 1 had some very unexpected results, but we got to see some ஆங்க glimpses. ரகன் வணக்கம் டிஸ்கார்ட் வரியா Looking at you, 4MV. 4MV in first place. வா வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாம் வா Barely in here to the grand finals and able to hold on strong to that first place and also creating Odia. a lead for themselves. But 7, we know they like having circles coming their way. That happened a lot. What's going to happen today if the circle goes north? That's going to be the biggest question for me. How is this team going to react when they don't end up getting blessed in a way by the circles in military base? We saw them being able to do some great things. நேத்து ரெண்டு மேட்ச் military பேஸ்ல முடிஞ்சதுயா பாவம்யா I had really high hopes for them and I think that they've
already set expectations really high for the second and third day. So Team Spirit, for me, this is the best this team has looked in the past 2 to 3 years. One that we mentioned yesterday too, especially with Team Spirit. Competitive team, வாங்க welcome. Being able to put up good performances for the team right now, which is massive. சரி நான் முதல்ல டிஸ்கார்ட் வரேன். It's not just the rest of the squad, also their IGL is putting up great numbers. I mean, the fact that we got to hear Kitsune at the end of the day talking about how him and Matic are co-leading like they did with G Gladiators, but it's more about how do we, accomplish what நான் வந்துட்டேன் வந்துரு. we want to do and how do we வணக்கம் ஜி சாய் ஜி வணக்கம். potential or how do we strategize our bro standard 150 fast. ஐயோ எதுக்கு bro? I would definitely sit there and be like, yeah, let's make them do the best they can here for the team. Yes, someone come back needed. No, me, okay. Team, go get him. Go get that team right now in that compound. But it's been working out great so far. I got to say the synergy's on point, and it feels good to see Nomi in a team. I feel like this is the best team he's ever been in. Yes, fits right in. ரெண்டு டின்னர் டீம் ஸ்ப்ளிட் போட்டாங்க. போறமி ஒரு டின்னர் போட்டால நறுக்குன்னு போட்டாங்க. 24 இல்ல. He's going to pull a monkey if he gets an MVP. Oh man. Big fan of him. Well, you know what, Seven, I know you're a big fan of a certain team, and they finally had the breakthrough performance back at Pmgc, and they're currently sitting very low on the leaderboards here. Now, whether that's just due to underperformance on day one or Maxman predicting them to win, that's going to be decided later on. But Alpha 7, they had a very rough day one, and I even went back to the hotel and I saw them in the lobby reviewing the games right when the matches were done. I mean, we saw them. We saw them being very focused, especially after yesterday. They didn't really want to have much conversations. I think at one point you can see Korea. Today, though, when I got a chance to talk to the players, they were in bigger spirits. They realized, they even acknowledged me, yeah, we made too many mistakes. The rotations were off. They felt like they were really unlucky. Twitch தான் Twitchக்கு போயிடலாம் guys. Twitchக்கு போயிடலாம். That's a broad statement because பாப்போம் இன்னைக்கு TX மாதிரி A7 கம்பேக் குடுக்குறாங்களா இல்லன்னு. Yes, I think a lot, which is crazy to say with Falcons. We'll go back to that because they usually land military, but for opposite, right baba. They're looking to do just much better rotations. They're as well, and for this team, it comes down to that decision making. You don't want to end up getting stuck making decisions that you're not used to, which their coach was telling me they were just doing stuff that they were not expecting. The one that we kind of pointed out especially was when we saw Alpha 7 go to Nova. Thank you bro. There was going to be no thank you. Yeah, their coach actually told me that they welcome. saw Falcons and Insular fighting. They thought that they were going to be fighting towards Bridge. So that copyrights la varadu bro. Towards Nova ended up backfiring. So I think they're going to try to scout a little bit more if they do try to commit. Ice Cafe one. I feel like assuming in a lobby like this is a double-edged sword is or you can get a great position really early, or you just unfortunately have a team that kept 4 players alive and they're going to be holding the entire ridge side of Nova, and you're just going to get completely obliterated upon impact. It's a bit risky, but we got Falcons and Alpha 7 down at the bottom. Do we expect them to do no changes here going into today and just stay at the bottom? No, I think that this is the time for them to initiate that comeback and go strong today. I'm glad you mentioned that because Alpha 7 is going to be looking to be very aggressive today. They feel like they have to be aggressive. They cannot play pretty much bringing down the big gap that they currently had to first place. So we'll see what they're going to be doing the first match in Sanhok. I mean, Falcons in particular, they're going to have the performance on the last day of last chance. One of the most dominant performances in a single day of play we've ever seen out of the team. And to replicate that at this kind of stage is going to be extremely difficult. But welcome to the live. நான் தோ சாப்பிட்டு இருக்கேன் பத்தத்துல. I think they were on like 16 15 plays for like the first half of the day, and then they had a great glow up later on in the day to able to show what we've seen in the group stage out of them. Yes, on Miramar they were doing really good, but we got to see something. Your wife roll change looking at all the teams that are currently really high on the boards. There's all the teams that do well on Erangel. You're looking at Insilia. That's why they're currently on top. 3 matches out of your 6 being on that map is very important, but D+, Miramar, they had it down so well, except like on that first game, but the second game, they obliterated everyone after having that 2-2 split, 2 players in the compound, 2 players on the mountain. If we see something similar to that on Erangel, I think very easily we can see them come in the top 3, and maybe if they keep it up for the last 2 days. No, welcome to the confidence too. Hi bro, others. Moment நல்லா இருக்கா and then on Miramar they were being a lot more ஜாலியா இருக்கனா and they were ready for the third party. I believe it was in the first Miramar that we saw with them taking a fight early on. New Zealand life Donkey trying to push them and they say no. Slow down. ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருக்கு. They're going to be trying to third party us here, which ended up working out wonders for this team, but I'm with you. We need to see them being able to perform not just நல்லா சாப்பிடுறானா தெரியுமா? Sanhok, how are you going to be starting off here? அதான் பார்த்தாலே தெரியுது வாதி. வகவையா சொல்றேன். Quite interesting because we saw a lot of teams gunning for the center really early on, but it's depending on the circle. Hopefully we don't have a quarry finish because that was Morata சாப்பிட்டுட்டே. Let's have a quarry finish. No. I think we can have a northwest Wait. side. We've seen it so many times in league stage. You're gonna have one. That would be interesting.
Yeah. You were talking about just எல்லாம் சாப்பாடு sending போடுற it to the center of the circle. வித்தியாசமா Remember the one from yesterday? கடைக்கு போய் வாங்கி Like, கொடுக்குறா like the பிடிக்கலனா galaxy? Yeah, it's risky. No, but for them, I was actually went up to Rauf and I was asking him, why Nice do you guys do that? This is not the first time that you guys do that. And he said that அவ்வளவுதான். that's how they play Sanhok. They just, if Hello, for some reason da. they're going to be late towards the circle, they're just going இங்க to இருக்கா? towards the middle. And they are expecting that hot drop again. நான் I mean, it worked கொச்சின் out yesterday. They lost Narvalo, unfortunately. But if you get 4 eliminations from the get-go for them on a Sanhok, that was pretty much a win for them. They were like, we're happy with என்ன the சமைச்ச மதியம்? eliminations. We got a little bit later இல்ல on ஆடுறா. with a full send center was always a bit risky. But if they நான் could வந்துட்டு survive ஆர்டர் that spot, பண்ணிட்டேன் maybe they could இது have got like a சிக்கன் top 5 ஃப்ரைட் ரைஸ் finish there, and that would ப்ளீஸ் have been amazing for the Nice. first game of a PMGC. விளாக்ஸ்லாம் போட்டு கலக்குறீங்களா? யோ நல்லா தானே இந்த vlog. Devices these players are using. அப்புறம் என்னயா? GT20 vlog சூப்பரா இருந்துச்சு வாத்தி 140 per hertz AMOLED screen. திரும்பியும் பாப்பாவை கூட்டிட்டு வர vlog இருந்தா அது போடுங்க Yes. எதுக்கு? எடுத்தீங்களா அது ஃபுல்லா அழுதுகிட்டே வந்தா. I don't think the camera கதற விட்டா என்ன? சாரி. This whole bit, I don't think the camera can see. You know what? Max, get out here. Go walk up to the camera and show it. Do I have to? No, no. Oh. No, I he was was gonna about do to. You're I'm so happy cool. you You stopped can kind of me. see it though. You can kind of see it. Let's see. நான் இதெல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ணிருக்கீங்களா வாத்தி இப்போ இந்தியால இருந்தாலும் ம். Good picture, பாப்பா More of that, ஸ்பெண்ட் please. பண்ற டைம் It's a great resolution. HD, that's a scary thing. ஆக்சுவலி இந்தியால அதெல்லாம் இருந்திருந்தா எல்லாமே மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். நல்லா இருக்கு. என்ன வெளியில போனதா குறைஞ்சிடும். We're going to take that box Juice. away from you eventually. Uh-huh. Also, shout out here to another sponsor. எஸ் சார் ஃபாதர் வாங்க ராஜ்குமார் Is designed to be like a real life வாங்க game with ஆகாஷ் so cool. If you guys saw the video earlier on today as well, I would love to go there someday. Maybe next year we can pull this one off here because ஏய் நாளைக்கு யார் யாரா ரெட் புல் ஈவென்ட்டுக்கு போறீங்கடா? I'm a big fan. Gonna be good loot in Kadia. I found எல்லாருமே போங்க கைஸ் எல்லாருமே போங்க Seen your I DPS. hope you don't கண்டிப்பா போங்க I've seen ஃப்ரீ your டிக்கெட் DPS தான் on, Pandemonium_news. You can check him out on Instagram, TikTok, and YouTube. The 7WG. Yeah, go on. Wait, we're just plugging. குளோபல் லெவல்ல டிடி வின் ஆகணும்னு நினைப்போம் ஜி. ஓகே ஜி ஓகே ஜி. Well, also, why you guys Falcons, okay. at home or whether அதான் வேற யார் make sure you use this code PMGC ஸ்டீவ் ராஜர் நான் போறேன். சூப்பர் சூப்பர். Frostborn Dragon has awakened. If you haven't checked this out, Max, we talked about this so many times yesterday and as well 7. The greatest. ஏய் லைவ் லிங்க் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க குரூப்ல. The best event Guys. we've seen so far for sure. Yeah, Okay. you had Dracula in the update before that, but no, the Dragon is even better of a boss to go against. I even recommend going with an MT49 if you can, because you're going to need to shoot Well, Not an a lot MG3? to take him down. You gotta get across. You got to get like a crate before going in. It's hell, but it will drop an MG3. Actually, 2 MG3s if you beat him. So go. PMGC பத்திங்களா கோட் எல்லாம் கொடுக்குறானுங்க ரீடீம் பண்றதுக்கு. We already struggled with that one, but use the code PMGCDragon at pubgmobile.com/redeem to get yourself 30 extra Frostborn Dragon scales to help you out with the event. But gentlemen, it's almost time to actually kick off our first. பீச்ல எல்லாம் ஜாலியா போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்களே வாத்தி போட்டோக்கு பாத்தீங்களா பீச்ல போட் கிட்ட போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்களே எல்லா ஐஜிஎலும் எல்லா டீம் ஐயோ சரியான வெயில் போல I think they were now asking to spawn the hovercraft on Miramar. That's what they were trying. Well, no, we got a chance to talk with them yesterday, and they were talking about the hovercraft. They were saying how much they actually do focus on trying to get one. Yeah, they delay their rotation so much to try and get as many hovercrafts as possible. Of course, it's depending on are you lucky with the spawns? Are you going to get a jet ski like Alpha 7? Are you going to get a boat? Are you going to get a car boat like Team Spirit? Nice. Or you actually get the hovercraft. It is very important to get it when you are a river team where you drop. Could we see in Celio all drop different locations with all their ஐஜிஎல் ஏமாத்தி பாவமா நிக்கிறாரு wherever it might be? ஏன் அங்க என்ன பாவமா இருக்கு நல்லா தான் இருக்காரு. Go back to lobby. No. I just Influence Rage is gonna hate themselves. Well, you know what? We do have two பெசன்ட் நகர் பீச் இது. to cover PMGC if you missed out on yesterday's action. Oh. We've got our two commentators of John Anna Blank looking good, looking ready to go. So, gentlemen, what do you got for us? What do we have for you? Well, ஓஹோ நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கு very போல shortly, we're டீம்ஸ்ல gonna be jumping into Sanhok first, of course. Thank you very much to the guys on the desk, but absolutely. Oh, yeah. Oh, you're twice. There's two of you. I don't know what. That is a Win. Look, there it is. Whoa, is that? That's crazy. The double lower third. Love to see it. But yeah, we do have some crazy plays coming out today. I'm imagining. எங்க ஈவென்ட் நடக்குது? சென்னையில தான் பாவா. காம்படிட்டிவ்க்கு ஒர்க் கேரளாவா? ஆமாம் ப்ரோ. வேர் டு வாட்ச் லேன் ஈவெண்ட் ப்ரோ. சென்னை நந்தம்பாக்கம் ட்ரேட் சென்டருக்கு போனீங்கன்னா சென்னை பார்க்கலாம். ட்ரேட் சென்டர் PUBG Mobile Code very போடுங்க strong வாத்தி, roadmap waiting யாரெல்லாம் for போறாங்கன்னு. content. போலாம் 12 மணிக்கு போங்கயா. There's some rhythm going on, you know. There's a little bit of a beat underpinning the entirety of it all. And you're right, you do need to absolutely give yourself that platform. The more runway you have, then
the more likely it is you're going to take off, right? So, true, we'll see if our teams can lay out that tarmac for themselves on the points tables, because 4MV at the top right now is 5 or 6 match Vati. 5 or 6 ah? 6 ah? extra super duper last chance situation. 6 match. ஆமா Into the first day, they had two massive one very very massive. அப்ப எப்படியும் 12 னா இவ்வளோ நேரம் ஆகும். 8 PM ஆயிடுமா நைட்டு முடியறதுக்கு எல்லாமே பிரசன்டேஷன்லாம். That sort of a number to extend that sort of a lead is phenomenal. The question is always, in the same way that Alpha 7 needs to step up today, can 4MV keep going today? I think for 4MV it's an interesting one. I think esports meeting with MEA போய் participation separate IDs their only purchase their only solo mobile proper போய் game participation permission வாங்கி RB clearance தான் India be part of. ஏதோ ஒருத்தன் போட்டிருந்தாங்க 8 லட்ச ரூபா காருக்கு 4 லட்ச ரூபா டாக்ஸ் கட்டி 12 லட்ச ரூபா அது இல்லாமல் ரோட் டாக்ஸ் அதை மொத்தமாக எல்லாம் கட்டிட்டு 12 லட்ச ரூபா வாங்கிட்டு அதுக்கு ஃபியூவலுக்கு அது இதுன்னு காசை போட்டு ஒரு குண்டும் குழியுமா இருக்கக்கூடிய ரோட்டில் ஓட்டுறதுக்கு இதுக்குடா 4 லட்ச ரூபான்ட்டு ஒருத்தன் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தான். நல்லா தான் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு பட் கேட்குறதுக்கு. இஸ் கோகுல் நாட் பிளேயிங் இன் ஃபோரம். ஆமாம் ப்ரோ அப்படி தான் நினைக்கிறேன், நம்மளுக்கு தெரில பட் முடிச்சு விட்டாங்க போங்க அப்படின்னு தான். I mean, it's always so much easier when the circle comes to you. You don't even need to rotate. It's great. But yeah, Team Spirit, they were adapting and they were playing smart and fast enough to take down the opponents that stood in their way. That was the big change that we've seen. The Red Bull event how many days was it? Just one day bro. நாளைக்கு ஒரே ஒரு நாள். பாத்தீங்களா என்ன பண்றானுங்க, கைக்கு வந்து பார்த்தனா சூடு ஏத்துறானுங்க, முறுக்கு ஏத்துறானுங்க. அது என்னது வாத்தி அது? சூடு கை வார்ம் பண்றது, கை வார்ம் பண்றதுக்கு ஹேண்ட் வார்மர். நல்ல ஜாலியா இருக்கும். 6 eliminations for him yesterday on Sanhok, staying alive. ஏசிகா ஆமா ஆமா. Really strong stuff from Revo, and people were expecting him to do a lot better. These type of tournaments is where he TT boys எங்க ஸ்டே பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்களே bro. TT boys எங்க ஸ்டே பண்ணிருக்காங்களா? TT boys வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்ணிருக்காங்க. So it is quite a way behind the 63 that 4MV currently hold. Over 40-point gap that needs to be made up over the next 12 matches, Blank. That is not easy. That sort of a gap does start to loom over your head. So if you kick off with three poor performances today, Alpha 7 are really going to be stuck down bad at the bottom of the tables. We'll have to see if they can pick up the pace, and we're hoping that they can. Over the course of yesterday, I think that you're right in pointing out Team Spirit and Void Donkey. தலைமுறை தாண்டி நிற்கும் தன்னை மகள் கூட்டினியே வெற்றி கதைகள் போடு நித்தம் கேட்கின்றேன். பாத்தி பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணுவீங்களா? பேக்ரவுண்ட் என்னாச்சு? உங்க பேக்ரவுண்ட் அது ரிமூவ் பண்ணுவீங்க. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா அந்த இது கருப்பா வைக்கவா? மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகுது. ஆமா புரியுது. ட்ரை ரன் மேட்ச் 3 டீம் தமிழாஸ் டின்னரா गाइस? ஐயோ ட்ரை ரன்னா ஒரு மேட்ச் இல்ல, நாளை எடுத்தாங்கன்னா சந்தோஷம். டபுள் மைண்ட்ல இருக்க போல வேணாம்னு. ஏண்டா மாப்பியா ரெட் புல் ஈவெண்ட் பக்கத்துல 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் லதா ஸ்டே இருக்கும். 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தான் ஸ்டே இருக்கும். கிடையாது பக்கத்தெல்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் தள்ளி தான். ஜி ஸ்போர்ட்ஸ் தானே, ஜி ஸ்போர்ட்ஸ் தானே, நம்ம எதுவும் தப்பா பண்றது இல்லை. கரெக்டு தான் ப்ரோ. சி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நல்ல ரோட் மேப்பு பிஜிஎம்ஐ தான் ப்ரோ கொடுக்கணும். அடுத்த வருஷம் ரோட் மேப் மட்டும் நல்லா இருந்ததுன்னா தான் பொழப்பே ஓடும். இல்லைன்னா நக்கின்னு போகணும். அதுதான் 1.5 பேசுறாங்க. 1.5 பேசல, 7.5 பேசுது. இது 1.5 கிடையாது. இது 1.5 வாய்ஸ் எங்க இருக்கு? சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. கேம் சவுண்ட் கேட்கல ப்ரோ. கரெக்டா தானே ப்ரோ? மேட்ச் அவங்க சும்மா கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ப்ரோ, எதுவுமே பேசல, சும்மா ஷோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பாருங்க ஃபால்கன் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க. 6 அசிஸ்ட், மொத்தம் 11 எலிமினேஷனு.
and some of those things need to be brought together. கலாய்க்கிறான் பத்தியா கை கொடுத்து As the boys were saying, என்ன ஆர்சிபி டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணுது அங்க பாருடா அவனுக்கு ஜெர்சி கூட அதே கலர்ரா ரெட் கலர்ரா crazy change from Falcons. I just want to see some of those minor mistakes fixed. Yeah, it's unfortunate. I mean, they had 2 early games. பாவிகளா அவனுக்கு ட்ரெஸ்ஸை கூட பாருங்கடா அதே 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 ரெட் கலர்டா அவங்க கொட்டிவாக்க கிட்ட ஒரு ரெசார்ட் ஹோட்டல் நம்ம மாப்பியா இந்த நிலைமை இருக்கே நோ அங்கே இருக்கு மண்டே செமஸ்டர் அது சரி படிப்பு தான் முக்கியம் பாதி பெப்பில் பிக் ஈவெண்ட் வரும்னு சொன்னாங்க பாதி ஆமாம் ப்ரோ நான் தான் சொல்கிறேன் பிப்ரவரியில் பிக் ஈவெண்ட் வருது அஃபிஷியல் இது கிடையாது வேற ஒரு பிக் ஈவெண்ட் வருது changes that they've been able to make and strong presence on the map. They're able to hold their ground. I think when you talk about Incilio, it's very important to வாத்தி உங்க டோர்னமெண்ட் எப்போ you can say என் டோர்னமெண்ட்டா much from them. As soon waiting I am waiting to survival and last chance. I think at that point it was very clear to everyone going into Pmgc that they were a fearsome contender. So it wasn't a case we came to Pmgc and we were like, look, maybe Incilio's not going to do too great. I think we all had high hopes for this team coming into Pmgc. நீ என்ன பண்ற அங்க Was where they were going to stand out. So I'm very நான் இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் especially Sanhok. I think this is a team that does very well. ஆமா வாத்தி வீக்கெண்ட்ல எங்கேயும் போல மேபி ஈவினிங் போனா போவோம் I think this kind of buys into that strategy of we're going to make it work no matter what happens. We're quick to adjust on the fly. It's a very rare team to make that sort of thing happen. A lot of teams have plans that they will make early game to mid-game, and then how do they want to transfer from there. Incilio is very good at like, oh, I'm in a bad spot. Doesn't matter. We've got to move for this. Yeah, they have got a lot of strats in that play. ஏய் என்னயா எல்லாம் வண்டரக்கான்னு கேக்குறீங்க வண்டரக்கா இல்லை டேய் இது ஆங்கிரி குயின்ரா ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க சீ மிதியாரீங்க சத்தியமா வண்டரக்கா வாய்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ முதல்ல நீ தொண்டையை கிறுகிறுன்னு கிளியர் பண்ணிட்டு வா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கரகரன்னு இருக்கு ஐயோ தூங்கி எஞ்சாத்தி அதுதான் கண்டராவியா இருக்கு கிளாஷ் ஆஃப் கிளான் குளோபல் என் வாய்ஸ கம்மியா நீங்க விளையாடல டீ போட்டீங்கன்னா செட் ஆயிடும் ப்ரோ அது செலவு காசு இல்ல ப்ரோ இப்போதைக்கு அது ஆங்கிரி காயின் வாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கா ஓ ஆங்கிரி காயின் உன் வாய்ஸ் ஏன் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு பேசு ஹலோ ஹாய் ஹலோ கம்மி லைக் பண்ணு பண்ணுங்க மக்களே ஆகிருக்கு அவ உன்னை கலாய்க்கிறேன்டா கடவுளே கமான் கைஸ் பாக்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணி லெட்ஸ் கோ ஃபார் 500 லைக்ஸ் ஃபாஸ்ட் கரெக்ட்டா தான் இருக்கா ஓகே டேய் மேட்ச் ஆரம்பிங்கடா ஓ 4 நிமிஷம் கரெக்ட்டா இருக்கு ஆங்கிரி குயின் 4 மினிட்ஸ் நீ ஏதா என்டர்டெயின் பண்ணு ஒரு பாட்டு பாடு என்னது ஆமா இப்பதான் இந்த வாய்ப்பு பாட்டு வேற நம்ம இதா இருக்க வாத்தி ஏன் என்னாச்சு டெல் மீ வாட் இஸ் தி இஷ்யூ ஏன் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு இவள் சரி அவனே வருவான் ப்ரோ டாப் எவ்விஎஃப் ஆஃப் தி டோர்னமெண்ட் ஒரு சாங் அது எதாவது இருக்கு ஆங்கிரி குயின் ஒரு நல்ல பாட்டா பாடுங்க ஐயோ எனக்கு பாட்டுலாம் மறந்து போயிட்டு கைஸ் பாட்டுலாம் மறந்துட்டு இருக்கா ஸ்டேட்டஸ்லாம் வைக்கிற இன்ஸ்டால ஸ்டேட்டஸ் அது சும்மா வச்சுப்பா மினி ஸ்டேட்டஸ் நோட்ஸ் இன்னைக்கு என்ன பாட்டு வச்ச இரு பாக்குறேன் Well, I think it's a great move, honestly, from PUBG Mobile in general, in the sense that இன்னைக்கு வந்து அந்த சாலையில் and now it's really nice to have more of this where teams can now select and choose from the new upcoming talented players, but they also have எதுக்கு இந்த பாட்டு existing at the same time because அது காலைல கேட்டுட்டு இருந்தேன் வாத்தி நேத்து ஒரு மாதிரி வைபா இருந்தது பேசிட்டவன் a lot of our teams I think that they'd be very excited to see these new கரெக்டா இன்ஸ்டாலயும் ஏதோ இந்த மாதிரி ஒண்ணு ரெக்கமெண்ட் ஆச்சு இந்த மீம்லாம் மீம் இல்ல கைண்ட் ஆஃப் சாங்ஸ் வச்சுட்டு கீழே எதனா ஒரு சம் கோட்ஸ் மாதிரியோ கேப்ஷன்ஸ் மாதிரியோ வச்சு போடுவாங்களா இன்ஸ்டால அந்த மாதிரி இல்ல அதுவும் ரெக்கமெண்ட் ஆச்சு அப்படியே சரி ஓகே
lot of potential, and you in the crowd could also be the one potentially next year going into. Okay, let's go Falcons. Let's go. Check out that. Falconsனா யாரு தெரியுமா? I don't think I'm going to be stepping into மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க guys. Team மேட்ச் name ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வாதி. தெரியுமா உனக்கு? A7 கம்பேக் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா? எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் A7 கம்பேக் நீ வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜா தான் விளையாடுவாங்க. நேத்தி ரொம்பலாம் வந்து நல்லா விளையாடல. கடைசி மேட்ச் டின்னருக்காக விளையாட்டாங்க, டின்னர் எடுத்தாங்க. A7 தானே டின்னர் எடுத்தாங்க. A7 டின்னர் எடுக்கல, கரெக்ட். டீம் ஸ்பிரிட் டின்னர் எடுத்தாங்க. A7 இன்னைக்கு மேட்ச் நம்பர் 1ல தான் இருக்கு. எப்படின்னு பார்ப்போம். A7 யூஸ்வலா சாண்டாங்கலாம் வந்து அடி டபுள் அடிச்சு ஃபைட் எடுத்து பல ஃபினிஷிங்களை எடுத்து பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. பார்ப்போம். First match of the day here on Sanhok, and then into triple Erangel, double Miramar, and then we'll be finishing off for today before the final conclusion. Last match Kia எடுத்தாங்கல, D+ Kia. 5th match தான் team split. Okay. Okay, the match number 1. Fire route start பண்ணலாம். Come on. அவ்வளவுதான். இதுக்கு அப்புறம் யாராலயும் தடுக்க முடியாது. அண்ணன் ட்விட்சுக்கு போறேன். Sanhok flies on over north side plane path. We saw this yesterday. Should be fairly chill. Maybe we'll get a hot drop. என்னடா போன உடனே பிஸா விளம்பரம் வருது. என்ன ஆங்கிரி குயின் போன உடனே பிஸா விளம்பரம் வருது. எனக்கு ஒரு பீஸா ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிக்கிறேன். ஆமா வாத்தி, இங்க இருந்து அங்க ஆர்டர் பண்றேன். சொல்லுங்க எப்படின்னு. இங்க இருந்து ஆர்டர் பண்ணலாம். நீ உன் கார்டு டீடைல்ஸ் மட்டும் அனுப்புனா போதும். ஓ ஐ see. நீங்க தான் வாத்தி வாங்கி கொடுங்க. இல்ல எனக்கு நான் இந்தியால வேணா வாங்கி தரேன். இங்க எங்க வாங்கி தரேன்? நீ எனக்கு இங்க வாங்கிட்டு நான் உனக்கு. எல்லாரும் என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்றாங்க? ஆஹா, கத்தி குத்து. வாங்கி தந்தா வாத்தி. வாங்கி தந்தலாம். என்ன டிவைஸ் வாத்தி எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்க? Infinix GT20. ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தா கத்தி குத்தல முடிஞ்சிருக்கு गाइस. ஃபர்ஸ்ட் ஃபினிஷர் TJB ல ஒரு ஆளு பொட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஃபினிஷ் எடுத்துருக்காங்க. பா டாட் HP ல ஒருத்த ஓடுறான். 4MB ல ஒரு நாக்கு. 4MB ல ஒரு நாக்கு. செக்யூர் பேரோன் காலி. 4MB ஆரம்பத்திலேயே ஒரு ஆள் வந்து சரிவு. டாப்ல இருக்கிற டீம் முதல் பிளேயர் பொட்டி गाइस. ஆஹா, அவன் ஒரு ரிட்டர்ன் ஒரு நாக்கு செக்யூர் பண்ணிட்டான். DGB 676 போடு. இங்கிட்ட ஒரு அடி, இங்கிட்ட ஒரு அடி. மாற்றி மாற்றி ரெண்டு சைட்லேயும் ஆளுக்கு ஒரு ஃபினிஷ். TGBயில் 2 பேர் புட்டின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒரு கில்ல இவனுக்கு எடுத்துட்டாரு, ஒரு கில்ல அவனுக்கு எடுத்துட்டானுங்க. ஐ திங்க் TGB இஸ் பொட்டி ரைட் நவ் கைஸ். TGB கம்பேக் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. பார்ப்போம். TGB எப்பயுமே வந்து அந்த ஒரு வெறியான ஒரு கம்பேக்லாம் முரட்டாக கொடுப்பாங்க. இன்றைக்கி எதாவது கொடுக்குறாங்களா பார்ப்போம். ரெட்புல் ஆல்ரெடி 2 நாள் ஃபைனல்ஸ் முடிஞ்சியா? லேனு நாளைக்கு ஒரு நாளையா? மெம்பர்ஷிப் வரல, போட்டால் தான் தலைவா வரும். இன்னும் தாய்லாந்து டீம்ஸ் தி யூஸ் டு பிளே ரியலி வெல். அதனால தான் அடுத்த வருஷம் அவங்களுக்கே வச்சுட்டாங்க. ஹோஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்லாட்டு கொடுத்துருவாங்க. என்ன இருக்கு கரெக்டா? அடுத்த வாட்டி Pmgc ஃபைனல்ஸ் தாய்லாந்து நடக்குது. நாங்கள் போகிறோம். வரியா? என்ன சொல்றீங்க பாருங்க. என்ன இப்போ என்ன வரியான்னு தான் கேட்டேன். என்ன சொல்றேன் பாரு, என்ன புரியல. இந்த மொழி தெரியாத லாங்குவேஜ்ல பேசுறேன். வாட் இஸ் திஸ்? ஆங்கிரி தமிழ் ஓட்டி டைம் ப்ரோ 299. ஐயோ, அப்ப வரலன்னா ரிவர்ஸ் ஆயிடும் ப்ரோ உங்களுக்கு. டோன்ட் வரி. ஷிட். He spotted the rotate going through from Falcons early. This is fantastic news for them. Getting out from that confluence compound is awesome. Sometimes a little ஏன் இப்படி நடக்குது? you have a small hill inside the map. ஃபுல் ஃபைட் தான் गाइस இந்த மேட்ச். ஃபுல் ஃபைட் தான் गाइस. A little bit harder, but with Kitsune there. அடிதடி தான். அன்னைக்கு வாடான்றாங்க ப்ரோ. Nicely done. DRX from the south side. They've managed to push up to one of the junction compounds. Like TGB ஆல்ரெடி வந்து அங்க ஹோல்ட் போட்டாங்க பாரு. VC இங்க இருந்து வெளில வரணும்ல, வாடா நீ அப்ப வச்சிரே அப்படினு. Show its hand to tip its hat. Navi over on ruins yet to make their move Sara south side with the vicious. Actually, I take it back. They did manage to get out of that
that என் Pine பொண்ணு Knob ஏந்து position. உட்காந்து So பார்க்குறா they rotated என்ன down இவன் south லைட்டை towards போட்டு Camp உட்காந்துட்டு Charlie, இருக்கான்ட்டு. but I think their crossing ahead of them is ஒரு going to நாள் be treacherous, Blank. The Vicious is part. லேண்ட்க்கு தான் மேக்ஸி மதுரையில இருந்து வரணும். Or they go for a wide boat take Come on, out bro. to the east side. ஆக்ஷன்ல ஒரு நாக்கு I think there's more செக்யூரா வரா. to the vehicles. ஏய் க்ளோஸ்ல ஒருத்தன் வந்திருக்கான்டா. Back into ஐசி பக்கத்துல வந்து படுத்து விட்டான். push up towards Painan yet again. What's interesting, Blank, is வாத்தி கேம் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கான். சவுண்ட் அதிகமா இருக்க சொல்லுங்க. கேக்கல. Okay. Out Painan's crossing. They've moved out west away from the circle where they Okay. have the option to just hold the edge inside the circle to try and guard all of these teams on the southwest side. Yeah, I think this is a very basic play coming through from Incilio, actually. I mean, it's the one you'd want to go for usually. Bro, India Thailand invasion நடக்குமா? தாய்லாண்டா மங்கோலியாவா என்னன்னே தெரியல. இந்த வாட்டி நடந்தா நடக்கும் சொல்றேன். பாப்போம். எனக்கு தெரியலையா. லைக் அவங்க குளோபல் லைக் கிராஃப்டன் எதுவுமே லீக் பண்ண மாட்டாங்க. In case இப்போ குளோபல்ல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மாதிரி இருந்தா இந்தியால இருந்து யார் போவாங்க? Easy enough decision for them to make going forward. They had information over towards TJP. They took down a couple of their players early, so they know that they are definitely weakened. Falcons, though, is an interesting team that we do need to talk about because they did just take a knock. It was rezzed. But they're not in an ideal position just yet. Spectate. Bro, என்ன bro நான் ஏதோ கண்ட்ரோல் வச்சிக்கிற மாதிரி என்ன ஸ்பெக்டேட் பண்ண சொல்றேன். அவங்க ஸ்பெக்டேட் பண்ணாம நம்ம அவங்கள பத்தி பேசலாம். பட் டிடி நேத்தி ரொம்ப ஒஸ்டா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. டிடி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேஜ் go into the next phase. Hopefully கில்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப கேவலமா விளையாடி இருக்காங்க. டிஜிபி இன்னைக்கு ஏதாவது கம்பேக் கொடுக்குறாங்க. ஃபால்கன் முதல் மேட்ச் டின்னர் எடுத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் காலி. பட் வெரி வெல் பிளேடுன்னு சொன்னீங்கன்னா D+K ஃபர்ஸ்ட் 4 மேட்ச் ரொம்ப கேவலமா விளையாண்டாங்க. லாஸ்ட் 2 மேட்ச் சரியான கம்பேக். அதுக்கப்புறம் INS 4MB அப்படியே பிளாக்க போட்டானுங்க. பார்த்து பார்த்து தான் ஏறானுங்க. சரியான செட்டிங். சரியான செட்டிங் for Falcons at this minute in time. And Incilio finding more of these to head up that hilltop. This is exactly what I was talking about earlier on. And Incilio starting off with a bang. 4MBக்கு டாப்ல இருக்கிற டீமுக்கு செட்டிங் போடுறானுங்க. யாரு போடுறான்னு பாத்தீங்கன்னா 4வதுல இருக்கறாங்க INS. சோ இப்படி தான் நடக்கும். டே 2 ஃபுல் பெர்ஃபெக்ட்டா போகும். இதெல்லாம் நீங்க வந்து நம்ம PUBGல நம்மளோட ஈவென்ட்ல கூட பார்க்க முடியும். இதுல செம்மையா போடுவானுங்க செட்டிங், சுத்து போடுவானுங்க. சரியான ஒரு 1v2, நல்ல ஒரு 1v2. வந்துச்சா ப்ரோ உனக்கு 1vc கேமர்? நீயே ஒரு பாட்டு தான். இப்ப நான் என்ன பேசுனுகிறேன் என்ன மேட்ச் என்ன கமெண்ட் ஏதோ வந்து போடணுமே போற. நீயே ஒரு பாட்டு தான், நீயே ஒரு டோட்டு தான். இதுதான் போறதுக்கு லாக்கி கட்சி வரைக்கும். Arsil info என்ன info கொடுப்ப நீ? என்ன info கொடுப்ப நீ? To see if he can sneak away and try and play solo into this Sanhok. To be honest with you, I think that 4MV just really do blunder there. That is a big blunder. I'm sure the desk will talk about it. ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டு சரி அவனா பேச விடுடா. It's a case where 4MV, if you're in this position, you know that the circle still benefits teams holding that ridge side down towards Painan. என்ன பண்றோம் என்ன பாக்குறோம் நீ பட் இதெல்லாம் என்ன லெவல் ஸ்டேஜ் என்ன விளையாடுறாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் 5 வருஷமா நான் இத வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன். This is my 5th year, sorry 4th year. ஃபர்ஸ்ட் இயர் விட்டுட்டேன் நானு. 4வது வருஷம் நான் வாட்ச் பார்ட்டி பண்றேன். ஓகேவா? அல்ல பாரடைஸ் zone guys, பாரடைஸ் zone. பாரடைஸ்க்கு அப்படியே வாயில தூக்கி போட போறீங்க. With only 3 players remaining. டிஜிபி ஹில் பேட்டல் போட ஆரம்பிச்சிட்டா மாதிரி ப்ரோ. ஹில் பாரடைஸ் நீங்க சொல்றீங்க வாத்தி, நான் சொல்றேன் பாரடைஸ் இல்ல இது அப்படியே மேல எழுதுறோம். எங்க பாரடைஸ் but those lead to 23 and competitive queen உடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப உள்ள வருது guys. It's sort of like a weird நாவி நேரா போய் ஃபால்கன் கிட்ட மாட்டிட்டானுங்க. நாவி என்ன இப்படி கேவலமா மாட்டறானுங்க 3 நாக்கு. ஆகா இங்க ஒருத்த உள்ள ஏறி ஒருத்த அழுத்தியே விட்டான் லெமன். The Falcons, they 1v2 1v3 பண்றான் வாடி. They've got pressure on the north side with Guild going in as well. 1v3 பண்றாங்க. ஏய் லூஸ் அங்க 3 பேர் படுத்து இருக்குது அவங்க டீம். Potentially get flipped back up. There's not a lot of time இல்ல ஆப்போசிட்ல இருந்து அடிச்சவனா நான் சொல்றேன். A bit too tall of an order for Lemon, but he's going to give it a go. Smoke's dropping out. You're going to try and cover the cross. Falcons are there. Alpha 7 are on the hillside. A7 Alpha 7 வராங்க புஷ் பண்றதுக்கு. I think Lemon's going to give up on getting flipped back and maybe just try and exact more of a toll onto the Falcons. A lot of damage. And there's Alpha 7 trying to fight Lemon on the inside. டாப் முடிச்சிட்டான். லெமன் கிளட்சா. லெமன் கிளட்ச் அடிப்பானா? கம் ஆன். இன்னும் ஒரு ஆளு. ஏய் முடிச்சா விட்டாங்கடா. ஃபால்கன்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி மேட்ச். ஒரு பிளேயர் இருக்கான். 5 எலிமினேஷனோட. ஓகே ஐசிக்கு தனியா எங்க மாட்டிட்டான்டா இந்த கில்டி ஸ்போர்ட்ஸோட. Trip up the players from Guild here.
He pulls out the DBS, but down to one player here. Oh, ரெண்டு பேரை முடிச்சிட்டானா? Oh my god. Pick up 5 elims total. ஐசிங்க தனியா ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. தனியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா லாக் ஆனா. அத பாத்தீங்களா டீமை விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பானு அவ்வளவுதான். நீ லாக் ஆனனா அவ்வளவுதான். உனக்காக ஹெல்ப் ஆயி எல்லாம் வந்து உள்ள வந்து இது பண்ணுவாங்க. Trying to get out of the way, but it's not working so far. Has to get the reload on the DBS. Short time ahead of him. 6 now in the chamber, ready to take the fight again. Looking for the pop shots, the nade over through the top, not going to connect here. No third parties just yet. It's possible though. Like D plus Kia rolling from the east side. RCB may be poking their noses in from the north, depending on how fast this fight can conclude. அவன் ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் அவன் தான் அடிச்சிருக்கான். ஆக்சுவலா அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே வந்து பார்த்தா அந்த இவனுக்கு கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டான். ஓகேவா? இவனை விட்டுட்டே போயிட்டாங்க. அங்க பாரு டிஜிபி. ஐயோ We've got 3 teams. Well, make that 2 with TJB finally going down all the way. பைத்தியம் பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணி பிளாக் போட்டு வச்சிருக்கானுங்கடா. Havreya's taken a knock. ஏய் அடிச்சான்டா ஐசி. Back on board on the north. இன்னும் ஒரே ஒருத்தன். They are going to be taking the fight continuously as he finds one and now it's a 1v1 steps the corner. Oh, left pick போடுறவல்ல. வாதியா ஆயிட முடியுமா? It's a good play from Wagner actually. The fact that he was wide is not what you would expect. You expect him to be holding inside the small cubby inside this building. So fair play to Icy to load onto that position. Sadly, the pre-fire doesn't come through. Enigma Galaxy looking over towards Vicious. They already pulled one out of the vehicle. This is good news. Should be able to pick up one more onto that rock side, but he's already so low that the is down. Harsile. But Enigma Galaxy putting a lot of stock. TT inga சட்டி மாதிரி விளையாடுங்கறானுங்கடா. டேய் TT னா டீம் தமிழாசலடா. மட்ட என்ன கேம் என்ன மேட்ச் என்ன டீம்னு For Falcons again, it was a weird play in the sense that they held down. அது வந்து சைனாக்கார டீம்டா டிடி. அங்க இருக்குது. ஏன் டீம் தமிழாச பத்தி நானே ஏன்டா தப்பா பேச போறேன்? You play a 2-2. என்னடா டேய்? You have to open one of the compounds. பாத்தியா அங்கரேவின் காம்படிட்டிவ் வீனுடைய ஜோனே தூக்கிட்டாங்க காம்படிட்டிவ் வீன். Unfortunately allow Navi into 2 of them. தத்துமாக்குல இருந்து தூக்கிட்டாங்க bro. It's an unfortunate approach. குமார் And Lemon was able to take down that south point. ஃபைட் வெரி அப்பா. மாஸ்டர் வெலோ கம் ஆன். அவ்வளவுதான் அவன் காலி ஹெல்த் போட முடியாது. அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் நிக்மா கேலக்ஸி வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க 3 ஃபினிஷ் ஜோன் போக முடியுமா இல்ல இந்த ஜோனுக்கு போயிடலாம் வாதி கூல் நம்ம புள்ள தான் டிடி கன்னியா இருப்பான் போல ஓகே ஓகே அர்சல் இப்போ விட செல் பண்ணு ப்ரோ வா 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 எல்லாம் நம்ம புள்ள தான் வா இது டிடி நம்ம டீம் இல்ல மாமே இது வேற டீம் மாமே ஆமாமே extremely happy with this. Voin Donkey ID takes 2 knocks in the process. They're currently hiding down towards that south side and they're getting ripped to pieces. Luckily they do have a China team ya China team தலைவா and fast a barrage over the top side. Falconல வந்து வின் பண்ண வாய்ப்பு இல்ல ரொம்ப கேவலமா விளையாடுறாங்க as best they can. Team Spirit are chiming in as well. Influence Rage just raining down hell from above. 3 players with 1 player getting flushed for Voin Donkey ID, bringing Vexy back in. They're looking for healing. They're looking for a little bit more செம்மையா மாட்டிருக்கானுங்க வண்டாங்க ஐடி. They're not connecting anymore. So 1 player RCB Voin Donkey ID in a building on the south side of Paradise. RCB பாத்தியா இல்லையாங்க? Pressure sent towards those ridge lines influence Rage are holding should they higher நல்ல ரெண்டு சூப்பர் ப்ரோ third party வராங்களா this game heading out over towards the western side there is the touch sides RCB கோலி ஆடலையா I think for Team Spirit at the moment it's typically going to be காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க வாதி சும்மா கமெண்ட்ரி ட்ரை பண்ணுவாதியா வாதியா நான் கமெண்ட்ரிலாம் பண்ணல வாட்ச் பார்ட்டி பண்றப்ப கமெண்ட்ரிலாம் பண்ணா நல்லா இருக்காது அது ஒரு ஹைப் மாதிரியே இருக்காது ஷாக் அது ரியாக்ஷன் அதுதான் மேட்டர் was Paradise or not in which case Influence Rage win ஓரமி காலி ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் டீம் ஸ்பிரிட் ஒரு கம்பேக் கொடுக்க டாப்ல ஐஎன்எஸ் நல்லா ஒரு ரெண்டு பேரை தூக்குறானுங்க ஃபோரம்ல அது ஒரு சரியான செட்டிங் பிளான் I was just spouting nonsense earlier today but Alpha 7 I think D+ கே உள்ள பதாண்டா வரானுங்க there isn't enough feeder team செம்ம கிளவர் ரொட்டேஷன்யா மேல் பக்கமா ரொட்டேட் பண்ணா மாட்டி போட்டு கீழ் பக்கமா சுத்திட்டு வரானுங்க over towards stage 5 இப்போ மேல ஏறனாலே அங்க டப 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 சுடுவாங்கல என்ன பண்ணுவானுங்க a lot of space on an edge what are they going to do oh my god NGX அவங்களுக்கு பின்னாடியே வராங்க ரெண்டு பேர் but it is going to give them a more consistent average which is what they'll need going into tomorrow. Absolutely. I mean, they've got 2 points on this. One of their favorite meet in there. On the northeast side, they have a compound here, but you're right. They really want to get a little bit more fresh with it.
not been allowed to do so far. 13th place, 22 points, and the extra 2 they've got this game will be a little bit of a consolation, but they zone கீழ வலிக்குதா இல்ல மேலேயே வலிக்குதா pace on board. டிடி லட்டு மாதிரி ஜோன் வரும் அவ்வளவுதான் மறுபடியும் பாரடைஸ் மறுபடியும் பாரடைஸ் மறுபடியும் பாரடைஸ் நாம ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணாலே வேற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஐஎன்எஸ்க்கு கில்லுகளை குவித்து கொண்டு வருகிறார்கள் நிக்மா கேலக்ஸி வந்தா 2 பேரும் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க கில்ல இப்ப டிஆர்எக்ஸ் பொளக்க போறான் ஐஎன்எஸ் நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காங்க गाइस ஐஎன்எஸ் which was basically just competitive win தூக்கத்துக்கு போயிடுச்சா move through and they've kept taking out potions competitive win mute போட்டு phone பேச போய் it's very good stuff from Incilio. I hope he continues inside this match, but now they're getting to a point where they need to stop போதை முருகன் வரலையா நீ என்ன கிழமை சனிக்கிழமை கம்பல்சரி ஏரியார லிங்கேச வேலையில தான் இருப்பான் அதையும் சொல்லிட்டான் அவன் நண்பன் வேற சபரிமலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டானா மாலை அவுத்துட்டானா இனி ஏரியார லிங்கேச நிறைய டே கைஸ் லைக் போடுங்களேன் 500 லைக்ஸ் கிராஸ் பண்ணலாமா குயிக்கா 579 people வாட்ச் பண்றீங்களா எல்லாரும் லைக் பண்றீங்களா கைஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் மீ 500 லைக்ஸ் போலாம் थैंक यू சொல்லிட்டே போய்ட்டான் இன்னைக்கு ப்ரோ சாட்டர்டே நண்பன் மாலை அவுத்துட்டான் சரணம் சாமியே சரணம் ஐயப்பான்னா சந்தோஷம் தான் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு இந்தியா டீம் வரலாம் வாய்ப்பு இல்லையாவாதி ஒன்லி இந்தியன் டோர்னமெண்ட்ஸ் தானே ப்ரோ இந்தியா டீமுக்கு முதல்ல ரோட் மேப்ல இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ் விளையாடுறதுக்கு அலௌடே இல்லை ப்ரோ பப்ஜி மொபைல் பேண்ட் இன் இந்தியா ப்ரோ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்தியன் பிளேயர்ஸ் எப்படி ப்ரோ பப்ஜி விளையாட முடியும் யோசிங்க நான் திருப்பி சொல்றேன். In effect, currently holding fighting position on a very prominent position inside the circle. It's an interesting point. Quickly move through this rock face, which looks like it has just been chopped in half by a massive sword. But for effect, that does give him a very nice escape. Game spread. Hey! Maile potanda nede. Pa 1 HP da. I think does come down. முட்டிக்குதுடா உடம்புல ஐயோ ஐஎன்எஸ் பொட்டி நான் சொன்ன மாதிரி ஐஎன்எஸ் அடி ஐஎன்எஸ்க்கு ஒரு உழப்பல் இது ஒரு நல்ல உழப்பல் இவ்வளவு நேரம் நல்லா விளையாடிட்டு ஜோனும் முடிக்க முடியாது டீம் ஸ்பிரிட் டி பிளஸ் கியா ஈஸி கிளியரன்ஸ் இப்ப டீம் ஸ்பிரிட் பட் ஆனா ரொட்டேட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா இப்ப பாருங்க மேட்டிக் சரியான நேடு வருது மேட்டிக் நாக்கு மாத்தி நேடு போட்டுக்கிறாங்க நேடு வீசிக்கிறாங்க டி பிளஸ் கியா நொலுபு உள்ள வரான் நொலுபு எட்ஜ்ல வரான் இப்ப போட்டான்டா நேடு வாயில விழுவுதா நேடு அவ்வளவுதான் எஃபெக்ட் நாக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப புஷ் பண்றானுங்க கியா புஷிங் அவ்வளவுதான் டீம் ஸ்பிரிட் 2 ஸ்பிரிட்டா ஆடுனீங்க ஒருத்தவனுக்கு ரெண்டாவது ஆள் ஓடு மேட்டிக் ஓடு டீம் கிட்ட ஓடு அவ்வளவுதான் வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டான் வெரி குட் நைஸ் பிசி வச்சிரு சைனா விளையாடுது பிஜிஎம்ஐ ஆடுற நம்மள முடியாதுல ஆனா நம்மளுக்கு பப்ஜி மொபைல் பேண்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு சைனாக்காரனுக்கு அவங்க ஆரம்பத்திலே வந்து அவங்களுக்கான ஒரு கேம் உருவாக்கிட்டாங்க ஏன்னா என்னுடைய சர்வர் ஐடி எல்லாம் உங்களுக்கு எவனுக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்டா அப்படின்ட்டு அவனுங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டானுங்க ஐயா தத்தி டிஆர்எக்ஸ் தத்திடா டே ஐஎன்எஸ் கம்பேக்டா இந்த 4v4 மட்டும் சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்து 4 மேன் உள்ள வரானுங்கன்னா ஐயோ ஒரு நாக்கு ரெட் லீக் நாக்கு வெனம் 1 HP சைராக்ஸ் லெஃப்ட்ல இருக்கறான்டா ஹீல் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் டிஆர்எக்ஸ் இப்ப வெஸ்டர்ன் கமான் ஃபினிஷ் எடுங்க ஃபாஸ்டா ஓ மை காட் ஐயோ ஐஎன்எஸ் முடிச்சிட்டானுங்கடா தேர்ட் பார்ட்டி யாரு கையா வருது 7 ஃபினிஷ் அவ்வளவுதான் launches into the fight. Kissing it's all up to Fash for Incilio on the south edge, trying to keep his team alive, but there's 4 players to deal with. First, handled. Second, up to bat, low HP, looking for the reses. D+, an interesting approach from them, honestly. The fact that they were able to get back into this one. But the knock finish பண்றான் ஐயோ extremely strong. ஆஹா ரெண்டு பேர் பொட்டி making it work somehow. D+ is on the defense. வசால் மட்டும் தான இருக்கானுங்க அவ்வளவுதான் டீம் ஸ்பிரிட் கிட்ட இப்ப மாட்டிக்கிட்டான் மண்டைய மாட்டிக்கிட்டான்
ஏய் கியா செம்ம அக்ரெசிவ் ஆனாங்கடா. ஆனா செம்ம கேம் ப்ளீஸ். ஐஎன்எஸ் வெரி வெரி குட் கேம். செம்ம கேம் ஐஎன்எஸ். இப்போ ஒசாலுக்கு இந்த இடத்துல தான் வந்து டின்னர் எடுத்தா ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? இதே இடம் இதே ரொட்டேஷன் தான் போடுறானுங்க இப்பயும். I don't think that went at all how D Plus expected it to, right? You know, they're already down to a few players. Paradise Resort எப்படி? It's unfortunate, just Osal has to நம்ம prediction அந்த மாதிரி இருக்கும். I think it was the right decision, the right call to make Sanhok to try and pick up as many points. Bro, DD qualify ஆனது Chinese PUBG விளையாடிதா அதே மாதிரி அலோ பண்ணலாம்ல. PMGC க்கு இன்வைட்டட் டீம்ஸ். Bro நீ சொல்ற நான் சொல்றேன். ஆனா அவங்க இன்வைட் பண்ணனும். பண்ண மாட்டறாங்க. You do what you need to do. Alpha 7 though now on that eastern side attempting to breach on through. RCB has to be very careful. In the meantime, Team Spirit moving over towards Voin Donkey ID. The nades ஒரே ஒரு நேடு போடுங்கடா. வாயிலே உழுவுண்டா இவங்களுக்கு. Find an opening knock, but they're not quite getting the full damage through. A lot of damage sent back towards Voin Donkey ID on the inside. They're playing with 2 players on this shack. There's also Kitsune to worry about. That third party அவனால அங்க இருந்து நவர முடியல. Behind that tree, forcing Voin Donkey to wait for the breach to come on through. They failed to find the nades just அவ்வளவுதான் ஒரே ஒரு நேடு. Up another one, but no ஐயோ for the nade to explode there. Tries to go for the trade, but it doesn't work out well. Thunder Talk now moving. என்னடா நேடே போட மாட்டறானுங்க. ஒசால் தூக்கிட்டான்டா கில்ல. A lot of pressure. Will be the last to stand and will fall down. Thunder Talk can take Team that Spirit western side. ஊபி போய் சேட்டா. A7 மூணு பேர் இருக்கானுங்க. 3 ஃபினிஷோட பாப்பா என்ன பண்றாங்க A7. Come on A7 can they clutch? பட் ஆனா TT உடைய டின்னர் கைஸ். TT கம்பேக் போல்டேவா? ஏய் இவனுங்க பாறா இந்த தவுலூண்டு வீட்ல எவ்வளவு நேரமா ஹோல்ட் பண்ணின்னு இருக்கானு. esports கம்யூனிட்டி சைடுல இருந்து நீங்க அடிச்சி ஏதாச்சும் ரைஸ் பண்ணீங்களா அது பிஜிஎம்ஐக்கு? ப்ரோ நான் போன வாட்டி இந்தியா கொரியா அப்பவே நான் டைரக்டாவே கேட்டுட்டேன் நம்மளால PUBG மொபைல் குளோபல் ஸ்டேஜுக்கு போக முடியுமா அட்லீஸ்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 1 இயருக்கு we can't guaranteeட்டாங்க. கேமே இப்பதான் வந்துச்சு. இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோட் மேப் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இயர் ரோட் மேப்ல கிடையாதுன்னாங்க. இந்த வருஷம் ஒரு மேட்சும் இந்தியா போல. ஓகேவா ஃபியூச்சர்ல இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது தெரியல. ப்ரோ கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் சம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் ப்ரோ. யோசிச்சு பாருங்க. ஆஹா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேஜ். ஆஹா அவங்களுடைய டின்னர் கன்வெர்ட் ஆக போகுது கைஸ். So a little bit harder to play. அந்த ஈவென்ட்ல PUBG மொபைல் உடைய esports டாப் ஆல் maybe a little bit too wide on their ஒசால் அந்த கில்ல தூக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல TT கிங் but not going to stop the flush from coming through either way, and that leaves TT முடிச்சிட்டாங்க அந்த வீடியோ. அப்பா அப்பா RCB-க்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு ஜோன். கரிலியோ மட்டும் தான் இருக்கான். ஜோனும் இல்ல. வாய்ப்பு இல்ல. ஒசால காலி. அவ்வளவுதான் கைஸ். Iron of the influence rage is going to get that dinner guys. அவ்வளவுதான் இந்த கில் எடுக்க பாக்குறானுங்க. Lovely play from RCB, rolling up the vehicle, take down Alpha 7. Good move. And like I said, they need ஏனா டின்னர் எடுக்கிறது கஷ்டம். That's one way of doing it. There's the Sarah push, and you're going to be rolling out with RCB this time around. Influence Rage, they've lost a player, they've lost Lorazin, but they still have 3 players up on this high ground as well, with 1 player from Thunder Talk beneath them. The Influence Rage dinner guys, finally. The roll around. Osal potti. Wrap it on up, but with the last player to stand. Vaile nade. Avulda RCB 3v3. RCB versus Influence Rage. RCB actually டீசன்ட்டா விளையாடுறாங்க. நம்ம பாக்குற மேட்ச் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு டீசன்ட்டா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. சோ லாஸ்ட் டைம் நான் கேட்டதுக்கு எனக்கு சொன்ன ஒரே வார்த்தை தான் esports head of esports India அவர்கிட்ட தான் பேச அவர் சொன்ன விஷயம் இதான். RCB 2v3 எனக்கு தெரிஞ்சு கில் கொடுக்காம இருக்கலாம் RCB. But a 2v3 Lorazin ஏய் ஒரு நாக் வஸ்டண்டா சைலஸ் வாமாமே. One knock found towards that high ground. That gives them a little bit of breathing room. Loxy breaks out to finds the third as well. 1v3 டா சைலஸ். Time champ steps up for another performance. GG. That was an Silence glitch play. 1v3 dinner. Silences the opposition and they come away with a chicken dinner. Well, we were பழைய STG பிளேயர்னா சும்மாவா? However, Max, you were
really diving into the way RCB played that final zone out, that final push out as well, and that was a thing of beauty. They knew we have to push Alpha 7 early. Silas na summawa, S2G player na summawa. Yaraknanda. They avoided it just like they should have, and really the way they often got those shots, like Silas. What was that about? That was crazy accuracy on those sprays. Great opening. I really enjoy how they just ended up. You were mentioning waited for the circle. Impossible clutch. INF down. I gotta give some props to INF. They played that so well. One thing that we're looking at is Little Boy, the way that he was able to control that ridge, worked out perfect. They ended up taking care of Thunder Talk Gaming. என்னடா டேய் அசால்ட் அடிச்சு போட்டான். இப்படி அடிக்குறாடா பாவி. Silas is equal to Virat Kohli. Ye RCB da dey. RCB Isala kapna made podu. Tamil team idla illenga bro. Idla velada mudiyadhu. Global event. Namalukku PUBG banned illa. RCB Sara and Vadi Sara both OP. Adishay. Why you gotta one up him like that? Hey, avan eppadi bait panna pathingala? No, I guess 4 because they missed one. அவன் எப்படி வெயிட் பண்ணான் பாத்தீங்களா கைஸ்? அதுதான் கைஸ் மேட்ரு. அவன் வெயிட் பண்ண விதம் தான் மேட்ரு. சரி யூடியூப்ல போய் நம்ம திருப்பி ஓட்டி பார்ப்போம். யாரையா இது? ஒயிட்டி எலி. சரி என்னமா கிளட்ச் மொமெண்ட்டியா? 4 tim kayaknya yang tadi udah lo tanyain ke gue Win. ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் வந்துட்டா. இந்தோனேஷியா லாங்குவேஜ் வந்துட்டா டேய். இந்தோனேஷியால 10,000 பேர் பார்க்கறாங்க. பரவாயில்ல. இங்கிலீஷ்லயும் 10,000. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா வெயிட் பண்ணா சைலஸ் செம்மையா வெயிட் பண்ணா. நெவர் கிவ் அப் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் கைஸ். வெஸ்டான் அவ்வளவுதான். வெஸ்ட் கவர் வந்துட்டான். I think there was an opportunity maybe for Influence Rage to get the win as if they third party the push of Regnum. உடனே வெஹிக்கிள் எடுத்து வெயிட் பண்ண வெச்சான். I just don't think they quite got the information. ஏய் ஸ்மோக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கான்டா டேய். But because of that they just we're going to stay on our little ridge side. They waited out the circle to push them out then of that ridge as we talked about already 7, and that was the perfect play if you want to get the win. And hey யோ கார்ல போய் வெயிட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் முடிச்சிட்டாயா? Maybe the reason why டேய் ரெண்டு பேர் ஸ்மோக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்காடா டேய். ஐயோ என்னையா இது? என்னையா பண்றான் டேய்? shots and ultimately the opening knock. சரி ஸ்மோக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்றதா ஒரு விஷயம் கிடையாது. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சரி கரெக்ட் தான். பட் ஒரு PMGC PUBG மொபைல் வேர்ல்ட் லெவல்ல ஹையஸ்ட் டோர்னமெண்ட் பிக்கஸ்ட் டோர்னமெண்ட் இதுதான். அதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு மேட்ச். அதுல RCB தன்னுடைய முதல் டின்னர் எடுத்துருக்காங்க. என்ன ஒரு மொமெண்ட்ல பாருங்க கரெக்டா அவன் வெயிட் பண்றான். இவன் ஹீல் பண்ணி முடிக்கிறான். வெயிட் பண்றான். இங்க உடனே வந்து சும்மா சுடுறான். அங்க பாரு கனெக்ட் ஆன உடனே அடுத்து தாங்க போட்டான். அடுத்து ஸ்மோக்ல வரான். We're going to stay on our little ridge side. They waited out the circle to push them out then of that ridge as we talked about already 7, and that was the perfect play if you want to get the win. And here you go, 3 eliminations for Silas and 2 go in the way of Sara. And maybe the reason why Influence Rage decided not to. மிரட்டி விட்டானுங்கடா. I think it has to do with the gaming. They were just waiting it out. I think that ஹேக்கர் bro சைலஸ் ஹேக்கர் விட பயங்கரமா. ஆமா bro என்ன bro இது ஆட்டம்? Stuff that we've been talking about with some of the other teams. One that comes to mind is like Boy and Donkey. Sometimes they tend to be a little bit too passive. பிறவி பலனை அடைந்து விட்டேன் guys. இதுக்கு தான் It was good, like it was such a good approach from Influence Rage. எர்லியா தூங்கி 12 மணிக்கு மேட்ச் எனக்கு இங்க நியூசிலாந்து எழுந்து உட்காந்து பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி மொமெண்ட்ஸை பாக்குறதுக்கு தான்யா. இந்த மாதிரி மொமெண்ட் எல்லாம் நான் தூங்கி கொரட்ட விட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு கிடைச்சிருக்குமா சொல்லுங்க? ஸ்லீப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதை பார்த்தனால தான் எனக்கு இப்போ கிடைச்சது இந்த மொமெண்ட். நீ பாருடி எதுக்குடி எங்க தூக்கத்தை கெடுக்கிற? ஜாலியா இருயா
we know Seven, I mean, playing games and also watching ஒரு 6 மாசம் வீட்ல தொல்லை பண்ணாம இருந்துட்டு இங்க வந்துட்டு ஃபுல் பிரஷர் தான், டென்ஷன் பண்றது தான் நம்ம வேலையே. got eliminated so early in that mid to late game finish. And something else that we noticed throughout this match was team spirit. They ended up with the 2-2 split that ended up மார்னிங் 6 க்கு எந்திரிச்சு படிச்சு they were able to for watching Pmgc and BGT. அது சரி ஃபைனலி ஈஸியா தான் வர்த் டு வாட்ச் ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ மொமெண்ட். S2G ல இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா S2G ல ஒரு டின்னர் ஒருத்தன் எடுத்துருப்போம் பாத்துறீங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் இருங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், இந்த மொமெண்ட்டை காட்டுறேன் இருங்க. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலரில் போனீங்கன்னா இருக்கும் S2G கேல்சேன்னு நினைக்கிறேன். ரைஸ் லைக் இது வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகேவா? அந்த வருஷம் வந்து S2G வந்து சாம்பியன்ஷிப், அவங்க தான் வந்து சாம்பியன்ஷிப் படிப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம டிபிஎஸ் மெட்டான்றது நம்மளுக்கு வரல. அப்போ ஒரு மாதிரி கோளாராக இருக்குது, நல்லா கண்ணாடிலாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த இடத்துல டிபிஎஸ் கிளச் அடிச்சானுங்க. அதுக்கு அடுத்து இப்போ பார்க்குறது இதுதான்யா, அதில் தான் இருந்தான். அப்போ ரைஸ் பாருங்களேன், 1 4MV தான். சரி ஃபர்ஸ்ட் அப்போ டிபிஎஸ் மெட்டாலாம் நம்மளுக்கு வரவே இல்லை. அவனுங்க அங்கே போயிட்டானுங்க, எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இருந்தானுங்க பார்த்துக்கோங்க. பாருங்க, அவன் புஷ் பண்ணது ஒரு மட்டியான டீம்ல 4AM. ஏன்னா அவனுங்க அப்போ வந்து டாப்ல இருப்பானுங்க. ஓகேங்களா? உன் பாட்டு நீ ஏறிக்கினே இருப்பான், மச்சான் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு போய் டப்பாங்கன்னு அடிச்சுட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து லைவ்ல. ஸோ இந்த மாதிரி மொமெண்ட்ஸ்லாம் நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் வந்து பார்க்குறது கைஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ என்னுடைய பாப்புலர்லேயே வந்து 3வது எத்தனை 500K வியூஸ் கிட்ட போயிருக்கு, 499K. ஒய் வாதி இஸ் டிபி ஜாடு. யோ என்ன இந்த கண்டென்ட் என்ன 600K வாட்சிங் போயிருக்குது. இவன் ஒரு நாக்கு வை ப்ரோ, ஷார்ப்பா வைங்க. ஒன்று டிபி வச்சுக்கிட்டு ஏடபிள்யூஎம் கிட்ட தலையை காட்டாதே, ரூல் நம்பர் 1. பண்ணியாச்சு. நீங்க அப்ப ஷார்ப்லாம் வந்து பச்சா நீங்க வாங்குங்க. ப்ரோ ஹெல்மெட்லாம் இருக்குதா எல்லாத்துக்கும்? இந்த வாட்டி பேசவே தெரியாது அவனுக்கு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எடுக்க மாட்டேன். எட்ரா லூட் அடிக்கிறேன். It was at this moment that he knew. அண்ணனுடைய டிபி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாப்பீங்க. என்னோட டிபி ஜகருக்கு நீ பதில் சொல்றான். இதுல என்ன இருக்குன்ட்டு இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க. என்னவோ நல்ல வீடியோ போடுறதெல்லாம் ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. முக்கிய சும்மா இந்த மாதிரி டைட்டிலை போட்டு ஏதாவது பண்ணாதான். இது நல்லா இருக்குயா, இது செமையா இருக்குயா, இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சீக்கிரம் லூட் அடிங்க, இது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. புஷ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. ஐஜில் ஷார்ப் தான் ப்ரோ, நீங்க கத்தின்னு இருக்கீங்க புள்ள. எனக்கு பக்கி குத்துற எனக்கு நான் கூப்பிடுறேன். ஏய் விளையாட்டு இருக்கா, டென்ஷன் பண்றா. என்ன சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. சாவு பின்னி மச்சறா. ஐயோ போடு வாத்தி அது நல்து. ஐயோ இவன் ஏறவே மாட்டான். அவன் பைனாக்கல் எப்படி ஏறுவான்? அவன் தான் பாட்டாச்சே. இல்ல போடா.
Haters gonna keep on hating or talking something about us, but ignore. Let our gameplay play. சீக்கிரம் லூட் அடிங்க. இந்த வேட்டியை பார்த்தாலே எனக்கு சிரிப்பு தாண்டா வரும். கடவுளே கடவுளே. I mean, we saw them being able to not put up any performance. Okay, match ஆரம்பிச்சிச்சு guys. The first Erangel, 16th place, 1 ilm. எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க. மொட்டை கடவுள். For this team, we were talking about it at the beginning of the day. What I want to see out of them, Max, is I want to see that positioning out of this team that we saw that they were capable of during Miramar. That quick thinking, that positioning, and also the aggressiveness to stop any third party from happening. If they do you support do that, honestly, the watch party? A champion caliber team. Yeah, in a similar vein to D+K, I'm going to talk about the other South Korean team, right? That has been having some varying results on that map. They got, I think, a second place, but with only 2 eliminations, relatively low for like a good finish on Erangel. Yep. I think ஏன் வந்து குவாலிஃபை ஆவலையா bro? குவாலிஃபை ஆவது என்னடா இது? Going into the grand finals, unfortunately, has yet to. என்னடா பில்லோ வைக்கறான் வாயில? There's a lot of teams are looking to improve their performances on Erangel. So D+, DRX are definitely some of those teams, and in Cilio, hopefully they're just going to maintain their performance. Bro, Kia நல்லா விளையாடுறாங்க bro. Teams that need to be able to improve in Erangel. Kia வர வாய்ப்பு One இருக்கு. team that was actually able to do really good in the first Erangel was Enigma Galaxy. Yes. They were able to get that first win. They were able to back it up with 10 eliminations. I want to see what this team is going to be bringing into Erangel today. And I see your thinking face. I'm thinking, actually, real quick, before we do go into the game, I want to see Falcons. What are they going to do with their 2-2 split drop in Milta and also Novo? Are they going to fix it? Because in Cilio are still going to be there looking for the Havoc. We heard Senator that they need to fix those mistakes. Yes. Well, not to mention 4MV, can they pull off another amazing match yet again on Erangel in day 2? There's a flash in the pan in league stage to see if they can change their future as we head over to our commentators. யாரு ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மேட்சா? John Allen and Blake. என் prediction கண்டிப்பா வந்ததுனா என்ன பரிசு எனக்கு? Jason, we are of course going. This match is won by from Sanhok military base up towards Georgia Pole. So Falcons. Falcon comeback game guys இது. Falcon உடைய comeback டா இது. TT ஜெயிக்கும் பாருங்க. TT ஜெயிக்குமா? This is absolutely fine. TT அவனு பொட்டி டீம் ஜி மட்டி மாதிரி விளையாடுறானுங்க. Obviously getting over பாருங்க நேத்து TT RCB தான் ஓடன்னு பார்த்தேன். ஆனா RCB நேத்து செம்ம கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாண்டானுங்க bro. நல்லா கன்சிஸ்டன்ட்டா வந்தானுங்க. I think likely TT இந்த மேட்ச் TT அடிக்குது பாருங்க. எந்த ஒரு TT? சைனா. So they are instantly out. TT ன் பேரை சொல்லுங்க அடிக்காம இருக்கான் புரியல உங்களுக்கு. Might be a little bit more dangerous early on here. நீங்க பேசுறத பார்த்தா ஜட்டா போற மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு. இந்த மேட்ச் ஆனா சம்பந்தமே இல்லாம இங்க போயிட்டு இருக்காங்க எங்க போறாங்க? அவனுங்க இங்க தான் இறங்குவானுங்க பின்பக்கம் ஒரு இருக்கிற எல்லா செட்டில்மெண்ட்டும் எடுப்பானுங்க ப்ரோ. 2 மேட்சும் நேத்து 2 மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல தான் வந்து ஜோன் முடிஞ்சுச்சு. ஐயங்களா ஆமா வாங்க மிஸ்டர் விக்கி வெல்கம். அது மட்டும் இல்ல இன்ஃபினிக்ஸை வச்சுட்டு இப்படி ஆடுறாங்க. நான்லாம் அதை விட அட்வான்ஸா வச்சுட்டு சோக் பண்ணிட்டேன். A7 வந்து ஊம்பி போய் சேட்டாதான் கேவலமா விளையாடுறானு. இன்னைக்கு செகண்ட் டே தானா? இது கம்பேக் கொடுத்தாதான் விட்டு ஸ்டெப்லாம் காட்டல. டிடி ப்ரோமோஸ்க்கு இல்லையா? 4MV அப்படிங்கறவன் 64 பாயிண்டா? 58 டி ஸ்பிரிட். ஓகே நடுவுல நல்லா விளையாடுறாங்க. ரெண்டு பேர் நாக்கு டிடி 22டா? முடிச்சா விட்டானுங்கடா டிஜிபி 1 Tongjiabao getting some vengeance from game 1. அடப்பாவிகளா பொட்டி போட்டு சுட்டு காலி பண்றானுங்கடா. என்ன இவனுங்க வெறிகுண்ட வேங்கையா இருக்கானுங்க. ஒரு கத்தியெல்லாம் தூக்கி பறக்க விடுறான். இல்லையே நீங்க இதுல டிஸ்கார்ட்ல போட்டா எனக்கு இங்க அடி வாங்குது ப்ரோ லைவ்ல. நீங்க என்ன பண்ணுங்க இதுல ட்விட்ச் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. அதுலதான் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கு யூடியூப் விட. ட்விட்ச் ட்விட்ச்ல ஓபன் பண்ணி ட்விட்ச் ப்ரோ கூகுள்ல போயிட்டு TWITCH ட்விட்ச் என்னது ப்ரோ யூடியூப் விட பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் ப்ரோ கேமிங்க்கு.
from start to finish. And I can இந்தியாவா only என்னது? imagine வேர்ல்ட் how லெவல்ல happy பெருசு ப்ரோ Indonesian அது. fans are to have அதுல such a போயிட்டு great representative சர்ச் பண்ணுங்க here at the PMGC ன்னு சர்ச் Pmgc பண்ணுங்க Grand வரும். Finals ஓகே 2024. Here's the city, போயிட்டு Falcons இருக்காமா taking ட்ரோஃபுக்கா a இந்தியாவா photograph. இது? I don't know if they've beached it. இந்தியாலாம் இல்ல ப்ரோ, நம்ம That's not a லைக் Falcons player in that இது autograph. இன்டர்நேஷனல்ல That is எல்லாருமே Smash போடுவாங்க ப்ரோ, from நம்ம கூட Insilio. போடலாம். This is a ஓபன் role பிளாட்ஃபார்ம் of what தான். I see. He hasn't been able to take the fight. You can't commit to Hey! going இதுல straight போட down, and they just keep that pressure on. What எனக்கு can ஆடு you தான் do? ஓடிட்டு இருக்கு. ஃபால்கன் பொட்டி Really ஒருத்தவன். quite annoying, I imagine. ஃபால்கன் யார் அந்த குண்டு குண்டா Losing a இருப்பாங்க player நவீனா? like that. அவன் Will have இல்ல to இல்ல do with the- மங்கோலியன் டீம். Not entirely sure. I think என்னடா it அது? was, I think it was with ஒரு ஆள் ஆமா, பொட்டி சண்டை போட்டாங்க. கப்பல் கிட்ட Oh, yeah. I think ஐஎன்எஸ் it was அவங்க சண்டை yeah. போட்டாங்க. ஆனா ஐஎஸ் நல்லா வருதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். இந்த வண்டியில இருந்தா சுட முடியாதா ப்ரோ? இந்த வண்டியை வெடிக்க வைக்க ரொம்ப டைம் ஆகுமா என்ன? ஆமா ப்ரோ, அதுல இருந்து சுட முடியாது உங்களால. ஃபால்கன் 3 months டின்னர் இருக்கு கைஸ், டோன்ட் வரி. BGMI ரோட் மேப் 2025 என்னவா இருக்கும்? சர்ப்ரைஸா இருக்கான் ஏதோ, அப்படிதான் சொல்றாங்க. சர்ப்ரைஸ் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் சுமாரா கை இருக்குமா? மேல தூக்கினாங்க. செகண்ட் ஹாஃப் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா இருக்கு, செகண்ட் ஹாஃப் கீழ அப்படி சொல்லி போட்டாங்க ஸ்பேரோ இதெல்லாம். அப்படியா? ஆமா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அப்படி சொல்லி போட்டு அந்த எங்க 1v3 போடுறா மாமா. 1v3 ஓகே ஓகே, இல்ல இல்ல 2 man டின்னருக்கு இன்கமிங் கைஸ் ஃபார் ஃபால்கன்ஸ். அவங்க வேற ஏதோ பாத்துட்டு இருக்காங்க, நான் வேற ஏதோ பாக்குறேன். PUBG மொபைல் குளோபல் சாம்பியன்ஸ் தான் நானும் பாக்குறேன். அவனோட லைவ் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஒருவேளை. எவன்து? ஆம்பா இல்ல உங்க தான் ஃபாஸ்டா இருக்கு. இல்ல அவன் தான் ஃபாஸ்டா இருக்கு. ஓகே, என்ன இது ஃபால்கனுக்கு ஜெண்டாவா வேணாம் ஒழுங்கு கைஸ். ஃபால்கன் நோ நோ நோ, ஐ ரிமூவ்டு. வேணாம் பாவம் கைஸ். நீங்க இதெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க ரிமோட்னா? யோ நான் ஜெண்டாவே போடலையா, நான் சப்போர்ட் தான் ஏன் பண்ணேன். டிடி டின்னரா பாப்போம் கைஸ். ஒன் டாங்கி ஐடி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரமாஸ் லூட் அடிக்கிறாங்க. நீங்க என்ன போட்டுருக்கீங்க? யாரு ஜெயிப்பான்னு சொல்லி போட்டுருக்கீங்களா? நீங்க அது ஜஸ்ட் என்னது யாரு ஜெயிப்பாங்கன்னு நீங்க போட்டுருக்கீங்க? இல்ல இல்ல எங்கேயும் போடல, நான் சும்மா சொன்னேன் ஃபால்கன் இந்த மேட்ச் டின்னர் எடுக்க போறாங்க கம்பேக்ன்ட்டு. சொன்ன உடனே 2 பேர் போட்டி ஆயிட்டானுங்க. பொட்டி போட்டு விட்டாரு. பாப்போம் 15ல இருக்கு. ஒரு 20 40 வருது. அடுத்த ஒரு டின்னர் கிட்ட அடிக்கிறாங்க. ப்ரோ கீழ இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து 2 மேட்ச் நல்லா வந்தாலே மேல வந்துடலாம். This is the big thing. You come just 2 matches. இன்னைக்கு அடுத்த 5 மேட்ச். ஜோன் காட்டலையா? ஜோன் எங்க போட்டாங்க காட்டலையா? ஓகே, எங்க போட்டாங்க ஜோன்? இந்த சைடு வந்துருச்சு, பிரிட்ஜுக்கு இந்த சைடு. and a lot of times going into ரைட் செட்டாங்க பட்ஜெட் 4MV டின்னரா பாப்போம் பாப்போம். slog through all the VODs in the evening. A7 பக்கம் வந்துராதீங்க. ஆமா நான் வந்தா மட்டும் அப்படியே நொட்டறானுங்க. அவனுங்க விளையாடுற ஆட்டத்துக்கு மட்டி ஆட்ட விளையாடுறானுங்க. மட்டி பழக அங்க பாருங்க நேரா கொட்டுறாங்க. ஒசால் வண்டி எடுத்து ஓடுறான். நோமி போடுறா அவனை. ஸ்ப்ரேவ போடுறா தூக்குடா. எப்படி வெறியா எஸ்கேப் ஆயிட்டான். அவர் டிடி ஒரு ஆளை போட்டு பொளந்துட்டாங்க. குவாய் அப்படின்றவன. குவாய் தான் அடிச்சிருக்கான். ஆமா சின்ன ஓவர் போட்டு எடுத்துட்டு சுத்திட்டு இருக்கானுங்க. இது அவன் எனிமி குள்ளது. இல்ல ப்ரோ இவனுங்க எடுத்துட்டு வரானுங்க அங்க பிரிட்ஜ்ல இருந்து. ஃபார்முலா 1 டிஜேபியா என்னடா இது? கேலக்ஸிலாம் இருக்குதா? அவங்க நல்லா யாரு? கேலக்ஸி நிக்மா கேலக்ஸியா நல்லா தான் விளையாடுனானுங்க. ஆனா சோக் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. மட்டமா சோக் பண்ணானுங்க நேத்து. Yeah, but the game plan. நல்ல ஜோன் எல்லாம் வச்சு சோக் பண்ணானுங்க. What are you going to do about that now? That's the real question. I do also enjoy the fact that the drop spot plays into their hovercraft fantasy. Come on, TT. Where they always drop around a position where they can pick one up early on, but losing it is somewhat of a detriment to them because again they like to play in open spaces. பாதி ப்ரோ ரோட் மேப் BGMI வந்துருச்சா? அடலப்பா. ஏதோ டாப் ரெண்டு ஆஃப் தான் போச்சு ஏதோ போட்டுறாங்க. Losing that to Thunder Talks might be a big blow to their game plan. Down towards our southwest side, pushing over towards Nigma Galaxy.
ஐயோ இவன் அடி வாங்குறான் வீடி. யார் அது வீடினா யாரு? ஜோனுக்கு வெளிய இருக்காங்களா? வாண்டாங் ஐடி. வாண்டாங். இந்த டீம் தான் நல்லா விளையாடுறாங்கன்னு சொன்னீங்களா நீங்க? இதையும் ஸ்பிரிட்டையும் சொன்னீங்களா? 4MV though, remember they finished yesterday on 62 points. Moving 63. But overall, in those last two Miramars, they got 0 points total. என்ன யாருமே இல்ல So டீம்ல உங்க கூட weren't able to pick up too much more on the back of that. They could have been நேத்து யாருமே இல்ல, நான் தான் இருந்தேன். சூர்யா வந்தா கடைசியா. coming into day 2. But they were able to ஈவில் வந்தா. இன்னைக்கு என்ன பண்றான்னு தெரியல. இன்னைக்கு நேரம் வந்திருக்கணும். Still நீங்க யார் plenty of சொல்றேன். teams biting at their heels though. They will be all too happy to jump up in first place. Hard southwest shift blank. It does isolate the south side, but it's over towards the Gatka fields, meaning that 4MV சரியான ஸ்பிளிட்ல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. 4 பேர் 4 மூலையில இருக்காங்க. RCB 4 பேர் 4 பேர் இதுல ஓடி சுத்திட்டு இருக்கானுங்க. looking to make that move. The question is who's going to be able to filter through this one unscathed. ஜோன் எங்க ஓபன்ல தான் முடியும் போல ஜோன். ஓபன் அந்த ஓபன் ஃபீல்ட் வரும் தெரியுமா? ரூயின்ஸ்ல இருந்து வெளிய வந்து கீழ டுவர்ட்ஸ் பொச்சினிக்கு அங்க தான் முடிய போகுது பாருங்க. A7 TGB ஒரே லைன்ல ஃபைட். TGB ஒரு ஃபைட்ட போடுங்கடா, தைரியமா போடுங்கடா. ஆல்ரெடி 4 ஃபினிஷ் வச்சிருக்கீங்க, போடுங்கடா. ஒரு மயிர்கள் லாய்க்கலடா அவனுங்க. மட்டி மாதிரி விளையாடுறானுங்க. படல ப்ரோ. more concerned with getting into the circle right now and விளையாடுங்கடா உட்கார்ந்து இது பண்ணிருக்கானு. after taking down vicious எஸ் ஏன் ப்ரோ கார் ஸ்கின் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கறாங்க ப்ரோ? கார் ஸ்கின்லாம் வந்து எல்லாமே அட்வான்டேஜ் ப்ரோ. இது குளோபல் சாம்பியன்ஷிப் அட்வான்டேஜே இங்க அவனுக்குமே கிடையாது. எல்லாரும் ஒரே Dress காமனா தான் இருக்கும். அவங்க கொடுக்குற ஐடி தான், அவங்க கொடுக்குற ஃபோன் தான், அவங்க கொடுக்குற ஐடி தான், எல்லாமே காமனா இருக்கும். Worst case scenario, you get 4 points in this match, which isn't யாருக்குமே வந்து சின்னதா மாறாது. அவங்க கொடுக்குற ஒரு 2 Dress 3 Dress தான் இருக்கும். எப்படி வந்து கரியில எங்க நிக்கறா அப்படின்றது தெரியும் அவங்களுக்கு. TJB they fall short of the river here because Alpha 7 இல்ல கரெக்ட்டா ஓட்டா need to cross just yet. இல்ல அவங்க ஓடாம லெஃப்ட்ல போயினா அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ பிரிட்ஜ்ல தான் இருப்பானுங்க. அங்க பாருங்க டிடி நொல்பு கிட்ட வந்து மாட்டிக்கினானுங்க. நொல்பு ஒரு நேடு போடுறான் அஜய்க்கு. ஓ மை காட் ஒருத்தன் தான்டா இருக்கான் அவன். நீங்க 4 பேர் நீங்க வண்டானு. TJB honestly really enjoyed ஓடிட்டான்டா அவன். a lot of times you will see teams just razzle. ஒருத்தன் தான் இருக்கான் மேல புஷ் பண்ண வேண்டியதானே. அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிச்சு ஸ்கவுட் பண்ணிட்டானுங்க. அவ்வளவுதான் ஹுவாய்க்கு எங்க இருந்தா டாக் விழுது. meantime D+ அவ்வளவுதான் நாக் வச்சிட்டானுங்க. already ஸ்கூல்ல இருக்கான் பாரு. இல்ல நான் காவல இருக்கேன். ஒரு நாக் ஆயிட்டான் ஹுவாய் நாக். not doing a bad job here and this nade could prove devastating. டிடி விட்றாங்க டேய். அவ்வளவுதான் நாக் முடிஞ்சு. இரண்டாவது நாக் கிங் நாக். ஓ 1 HP ல எஸ்கேப் கிங். கிங்னா யார்? நம்ம அந்த கிங்கா? ஆமா NV ல இருந்த கிங் தான். ஹுவாயோட ஃபினிஷ் வந்துருச்சு. 40 seconds on it. We'll see how long this one takes to conclude. Nolbu nades out. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. டிடி மாட்டிட்டாங்க. Good start for the fight. Thunder Talk losing one. என்னடா 4 பேர் வச்சிட்டு ஒரு ஆள ஏறனீங்க தப்பு முன்னாடி குத்திட்டாங்க. Not going to continue with their aggression onto the fight, but they've claimed come on TT வெரியா கவர் வச்சானுங்க பாத்தீங்களா? அங்க இருந்தா அவனுங்க இந்த அஜய் தான் ஏய் ஓடிட்டாங்க ப்ரோ. பக்கத்து அப்பார்ட்மெண்ட் மாட்டிட்டானுங்க. ஆமா பக்கத்து அபார்ட்மென்ட்க்கு ஓடுற இடத்துல மாட்டிட்டானுங்க. வண்டி எதுக்கு எடுத்தா ஓடியே போயிருந்தாமா? Nolbu's health bar but doesn't quite find that knock that they were looking for. AJ gets the heal off but immediately taken back down. They get அவ்வளவுதான் கிங் லாஸ்ட் பிளேயர். அவங்க 4 பேர் இருக்காங்க. One left in this game. இல்ல ரெண்டு கிங் இருக்காங்களா டிடில? இல்ல அது ஜிங்கின் இருப்பான் ஸ்வாங். இதுதான் கிங். So even though it didn't do a lot of damage, they understood they were on the side. டிடிக்கு நம்ம நல்லா லைன் follow up with a nade around the side of the door. It's just smart play from D+. Very hard for them to deal with because as soon as they were on the defense, they weren't getting away from it. D+ with 4 elims. அவன் போயிருந்திருக்கலாம். ஆனா D+ கியா இஸ் கம் பேக் ஸ்ட்ராங் கைஸ். D+ கியா கம் பேக் ஸ்ட்ராங் கைஸ். போறமே நேரா குதிட்டாங்க. வாய் டாங்கி அவனுங்க ஒரு மாதிரி கோலாரான பிளேயர்ஸ் ப்ரோ இவனுங்க. And Vexy down sure but the they need to get ஆனா என்ன தனித்தனியா வந்து மாட்டிட்டானுங்க. பைத்தியங்க after losing 2 of their players but they can't get into the warehouse position. Now ஸ்ப்ளிட்ல இருந்தானுங்க கரெக்ட்டா ரீட் பண்ணி வந்து குத்திட்டானுங்க பாத்தீங்களா? பார்க்கவே மாட்டானுங்க. To the west side of Pmgc blank they have got a solid area under their control but they just need to put it back together to make sure that they've got that strength to play around. RCB you can see the marauding on the north side here and Nick McAllister just across the way. RCB quick to try and supplies here. They know teams are wandering on the outside. You push பண்றானுங்க அவனுங்க. It's concluded if it's third party. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போறோம். The bust open. The holds over on the eastern side. I'll see if they can get it done.
But இந்த right கில்லெல்லாம் now, அடிக்கலாம் அங்க Donkey இருந்து ID ஏன் thoroughly அடிக்காம content விட்டுருக்காங்கன்னு in the தெரியலையே. spot they have. Ton of vehicles in there as RCB well that they have வந்திருக்காங்க available உள்ளார. to block off entrances. I think there's more. ஒருவேளை ஏய் RCB ஆர்சிபி ஜெயிச்சிருமோ? டாப் 6க்கு over there at the வந்துட்டாங்கப்பா. moment, which is very nice to see. Alpha 7, after their rotate in, they TT will தான் sit bro on PL the western சாம்பியன்ஸ். side. They have a ஏய் TT compound தான that sits சாம்பியன்ஸ் a இந்த little வாட்டி bit high PL. ground over towards the western edge. It is right on the சரியான edge of the டிராப். circle, but it will provide them nice information over towards 4MV and for Donkey for their future. இவனுக்கு மட்டும் வண்டி வேற Team Spirit. கொடுத்துருக்காங்க. எங்க அது ஓவர் போட்டு ப்ரோ. One player going அவ்வளவுதான் down டீம் nice and ஸ்பிரிட் early. போட்டு இல்ல இந்த அந்த மேட்ச். ஓவர் போட்டல அந்த ஃபார்முலா 1 கார். அது வந்து விளம்பரம் அது எல்லாருக்குமே கொடுத்திருக்காங்க. Staying two split now, two matches in a row, Buggy getting மட்டும் punished எல்லாத்தையும் for கொடுத்திருக்காங்க. a nice roll up there and capitalizing on the opportunity, so adding more to their tally. 4 elims found now for them. They're up into that third place. They're starting to make 4 elims found for Incilio. They're up into that tied third place. Come on, with RCB. D plus Kia currently a little bit behind on the tiebreakers. INS going strong, guys. On forwards on the southeast side. TGB தான் அடிச்சாங்களா? ஓகே. I'm interested on this one. And you seem to you said INS going strong, okay, ஆனா going where? ஆனா ரெண்டு பேருமே வந்து போட்டி போட்டுட்டுல இருக்காங்க. யாரு 14வது பார் 15 கில்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த 16th பொசிஷனை விடவே மாட்டேன் ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படினு அந்த 16வது பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்றானுங்க. It's pretty durable. UK team. It's extremely good. And they are putting it on Flash every single time. Purely because what can you do about a fragger that just cannot be stopped when they're crashing in? And if Flash can get a lot of work done in that front line immediately with basically no consequences for crashing in aggressively like that, it's bro, such a difficult thing DK to play ஒரு டீம் against. இருக்கு. And then it provides அவன் a தான் massive டென் பண்ணா cover in அவரோட. the game. I'm tempted to say that the hovercraft is somewhat broken at the moment, but it is making for a fun experience here at the Pmgc. And that's the thing, right? Incilio seems to be one of the very few teams that's actually really capitalizing on that. They have really added it to that strat book, and they're making it work repeatedly. Team Spirit lose another. A nice little tumble there from Aza. Guild, 10 points from the judges, but they don't go onto the tables, unfortunately. Team Spirit losing another is unfortunate. Right, for Team Spirit, they're not in a bad position on the tables. You know, in 5th place, it's unlikely they'll get that player back up again. This has to be a classic ESL round 2 விளையாடிட்டு இருக்கானா Snapdragon. try and live as much as possible and get those placement points. Kitsune goes down. Round 2 yes அவனுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? நோட்டுவாங்க பாப்போம். கில்ட் நான் வந்து இப்ப கில்டுக்கு போயிட்டேன். கில்ட் அடிறாங்க. பாருங்க bro கில்ட் ஒரு மட்டியா விளையாடிட்டு இருக்கான் bro. அவனுக்கு ஒரு 4v4 கூட உருப்படியா எடுக்கல bro. பாருங்க ஒரு நாக்கு வச்சானுங்களா? பாருங்க ஒரு ஆள் பொட்டி. Flower looking to try and hold off. They've already got 4 elims, remember. எவனாவது கவர் வைக்கறானுங்களா பாருங்க. அங்க கவரே வைக்க மாட்டான். அவ்வளவுதான். அவன் கிட்ட கன் பவர் கூட கிடையாது. Still has a little bit more gas in the tank. அவன் பாருங்க ஒருத்தன் ரெண்டு பேரும் முடிச்சு விடுறான். Last player from Guild to try and take the fight, but it's அவ்வளவுதான். பாத்தீங்களா? Try and get into this one, and 3 players survive. எப்படி எடுத்தாரு பாத்தீங்களா ஓபன் ஃபைட்? Coming through in the blue zone stage 4. This will be survivable. சப்போர்ட் பண்ணா அதுவும் போட்டு இது சப்போர்ட் பண்ணா இதுவும் போட்டு ரெண்டுமே போட்டு. அதான் bro நீங்க யாரையுமே சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்க சப்போர்ட் பண்றதெல்லாம் மட்டியான டீம். அங்க பாருங்க D+K நேரா VDK புஷ்ங்க. அவ்வளவுதான் முடிச்சு விட்டானுங்க. இப்போ 4MV புஷ் பண்ணோம். இப்போ 4MV புஷ் பண்ணியே ஆவணும். The help of RCB chiming in from that sideline, who now send over towards the position. T+ is suffering. இப்ப RCB தான் புஷ் பண்ண போகுது. RCB புஷ் பண்ணிட்டாங்க. 4MV also Crash on crash on crash. RCB try and step உள்ள on in. போயடா வெளிய 1 for 1 on the போய் trade, but the numbers are in their advantage. That gives them their favor. But Fabian tries to take it back. Unfortunately, won't be able to find enough. Now, is there another team? Anybody else? Anybody more? Because Navi on the south side, they could potentially look to அடுத்தது fourth party. அவ்வளவுதான் Navi டாக் ஸ்டார் A7 ரிவோ. Maybe TJB want to try. அங்க குத்துவாங்க on that one. They allow them in. Another team set up towards that position, but for every team that gets towards there, it's safer sailing for 4MV going forward. Alpha 7 still yet to கான்ஃபிடென்ட்டாவே விளையாடல C7 அதான் மேட்டர். கான்ஃபிடென்ட்டே இல்ல. A great game from them so far, and this was the turn-up that we wanted to see coming through from that team. 8 eliminations on the match. Fantastic news for them. 4 elims for Incilio, but now down to just 2 players as they try and make their way through. Pmgc, which is on that eastern edge.
I'm looking at RCB right now, Blank. I mean, they took that warehouse. They have gotten back to their feet, so they are full 4 in the central location. There's not too many full 4 squads as well who are looking to push through them. The rollout towards TJB for DRX. I mean, they lose one, but they will. ஒரு நாக்கு ஒரு செக்யூர் அவன் பாருங்க அவன் டார்கெட்டே ஒருத்தன் அடிச்சு அழுத்தணும் அவ்வளவுதான். Influence Rage, I think the most dangerous spot right now. அப்பா full open நாவி கிட்ட வந்திருக்குது. Seems like that's what they're going to go for. நாவி They lose a player நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்பிளிட்ல இருக்காங்க. That's going to make it so much easier for RCB to hold. இங்க நாலு பேர் எவனையுமே கிட்ட வர மாட்டாங்க. கீழ உள்ள யாரையுமே வர மாட்டாங்க. A lot of teams கொச்சின் டீம் வரைக்கும் தப்பிச்சிடுவாங்க. INF வந்து western side of it. There is high ground play around with. Forum இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எடுத்தே ஆவணுங்க. இல்லனா அவ்வளவுதான். Multiple times the past. Forum யோட முக்கியமான பாயிண்ட். இல்ல இருக்காங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Church holds but I'm hoping Nick McGallagher can get a lot. ஜோனா போட்டு கடைசி position. Kitsune fairly happy with this one. இந்த பாரு நேடா அள்ளி எறிவாங்க. Wine donkey keeping him in and there's always that possibility. என்ன டர்க்கி ஆடாவனுங்க wine donkeyன்றது இல்ல மலேசியாவா தாய்லாண்டா என்ன 3-story if I'm not mistaken, down towards that south side. Smart play. Bro, hi bro, welcome. A lot of the nades that come through, but we'll keep an eye on him as the game progresses. You're right though about Influence Rage. They will like to move down towards that south side. There's a strong possibility that they'll even play. இவனோ இரோட இருக்கான் 9 கிலோ அடிச்சாங்களா bro அவங்க. ஆமா bro TGP நல்லா ஆடுனாங்க bro இந்த மேட்ச். கில் மட்டும் தான் அடிச்சாங்க. Don't expose as hard to கில்ட் 4 8 முடிஞ்சிச்சு. Out in the open. இல்லையே டிடி அடிச்சது டி பிளஸ் கியா அந்த தேர்ட்ல இருக்கறாங்க. West side they know that leaving Pmgc இந்தோனேஷியன் ஓகே the church is such a high ground powerhouse there. பாத்தீங்களா அடுத்த வருஷம் PMGC ஃபைனல் செகண்ட் தாய்லாந்து அவ்வளவுதான் போட்ற வேண்டிய தான் ட்ரிப். If you do take a knock should be 3 நாள் PMGC பார்க்கறோம் 3 நாள் அங்க என்ஜாய் பண்றோம். ஓகே நம்ம போய் இத பார்க்கறதுக்கு போவோமா? ஆமா ப்ரோ PMGC பார்க்கிறது ஒரு எய்ம். அது ஒரு கனவு எனக்கு ஃபைனல்ஸ் பார்க்கணும். சோ ஒரு தடவை கையில வந்து ப்ரோ மலேசியால வந்து போன வாட்டி அது முந்தின வாட்டி the issue is getting out. I think that depending on where the circle goes, there will be an investment of smokes coming through from RCB to attempt to trade towards 4MV. I think they know that they're a two-man team because இல்ல வந்து ஒரு மட்டமான வீடு எடுத்துருக்கானுங்க. அவங்களால அங்க வந்து தப்பி கூட முடியாது. நாவி வந்து சரியான ஸ்பிளிட்ல இருக்கறாங்க. அவங்கள பிரச்சனை பண்றதுக்கு ஆமா யாருமே கிடையாது அந்த சைடுலயே. சரியான ஹாட் ஷிஃப்ட். அங்க இருந்து வெளிய வர மாட்டாங்க. புஷ்கில யாரும் இந்த சைடு வந்து அடிக்க முடியாது கீழ ஃபுல்லா for the rest of Nick McGallagher there. அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்க ரெண்டு டீம் மட்டும் தப்பிப்பாங்க. ஆனா ஜோன் அங்க வந்துச்சுனா மாட்டிக்குறாங்க. யாரு அப்ப நாவி மாட்டிக்க மாட்டாங்க. ஏசா வந்தா மாட்டிப்பாங்க. ஏன் நாவி மாட்டது? அவங்க தான் ஃபுல் ஓபன்ல இருக்காங்க. ஏசா அடிச்சிட்டு உள்ள போவாங்க. The open ground that sits between Navi and everybody else is going to be like a siege. INS fast 1v4 பண்ணிட்டான்டா. யாரடா பண்ணானுங்க? Trenches and Cilio trying to move out of Pmgc. 4 elims found. ஆள அடிச்சிருக்காங்க தெரியலையே. ஏதோ ஜோன் முடிஞ்சு ரைட் இந்த ஜோன்ல தெரிஞ்சிரும் ப்ரோ டின்னர் யாருன்னு. Kitsune with a nade in hand wants to try and slow this approach. அல்ல ஏசா நேரா இவனு கூட ஃபைட் எடுக்க போய்ட்டானுங்க. ஒரு ஆள் பொட்டி DRX ஓட அவ்வளவுதான் அவங்க டீமே பொட்டியப்பா. இந்த வீட புடிச்சுறாங்க. அவ்வளவுதான் ஏசா காலி ப்ரோ. அவங்களுக்கு ஜோன் வந்ததுனா உண்டு ஹாட் ஷிஃப்ட் ஆகி மச்ச வீட்ல இருந்தா கில் அடிக்க முடியாது. Oh dear. முடிஞ்சு போச்சு. The strongest positions. நாளைக்கு சென்னையில ரெட் புல் லேண்ட் நல்லா இருக்குமா போலாம்னு பிளான் போட்டுருக்கேன். போங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நல்லா இருக்குமான்னு கேக்குறீங்க? போங்க ப்ரோ. புக் பண்ணிட்டீங்களா? பயங்கரமான ஜோனா இருக்கு. புக் மை ஷோல போய் புக் பண்ணிடுங்க. 30 seconds when the circle does as well. They know that those sweep around. நிக்மா கேலக்ஸி டின்னர்னு நினைக்கிறேன். அந்த பிங்க் கலர் ஏரா நிக்மா கேலக்ஸி sits in that church hilltop. அவங்க தான் சரியான அட்வான்டேஜ். அந்த வீட தான் புடிச்சானுங்க அவனுங்க. Can hold off these players சுத்தி அடிக்கலாம். and get so much done. RCB பேக் டு பேக்கா தெரியலையே. RCB 4 பேர் இருக்காங்க. டின்னரை போட்டா உள்ள வந்துறானுங்க. 5 ஃபினிஷர் வச்சிருக்கானுங்க. RCB க்கு தான் ஜோன் முடியும் போல. குத்திட்டு வந்தானல ஒருவேளை RCB க்கு. He keeps putting the pin back in the grenade. DBS in hand, so in close quarters. I think you're doing better off just sending through at this point in time. Nick McGallagher now understands the player inside here. ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு பேர் ரொம்ப நேரம் யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க. போக மாட்டாங்க. ப்ரோ PMGC 10th place means they get little to no points on this game. Ralph finding Fash though. இப்போ இவங்க எப்படி உள்ள போவாங்கன்னு தெரியாது. வாய்ப்பே இல்ல. ஏசவன்லாம் காலி. To clear out the entirety. Impossible இதெல்லாம்.
இந்த சைடு இருந்து அவன் அடிப்பான், இந்த சைடு இருந்து இவன் அடிப்பான். கொளுத்திட்டாங்க அவனை கார்ல. கரிலியோ இவன் பேர் நான் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கேன் போன தடவை. ஆமா ப்ரோ, பெரிய பிளேயர் ப்ரோ, படா பிளேயர் அவன். ஃபேமஸ் ஆன ஆளு. பட் இவங்க பாருங்க நேடு போறானுங்க, ஒரு நாக்கு விழுகுதான்ட்டு எங்கேயாவது. ரொம்ப தூரம் தள்ளி அவன் போற நேடு, அவன் ஒரு நேடு போட்டான் கரெக்டா ஒரு பாறைக்கு. அல்தான் 4MB நேரா போய் குத்தப்படுகிறது. ரைட், அந்த வீட்ல ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டாங்க, இறங்கிட்டான் உள்ள இறங்கிட்டான் களத்துல இறங்கிட்டான். போறான் நேடா மேலன்ட்டான். Over towards them, Reefus is ஒருத்தவனை தூக்கிட்டான். Excellent opener, the roll up for இப்படி போட்டான் பாருங்க ப்ரோ. ridiculously well. Through the nade on the stairs, வந்தான். I'm pretty sure it bounced. மொத்த டீம் வந்து அவ்வளவுதான் ப்ரோ, அவங்க காம்பவுண்ட் which is ஒருத்தன் தான் இருக்கான்னு தெரியாது போல, அதனால தான் ஏறி அடிக்க They மாட்டேங்கிறாங்க. bounced like, you missed me guys, but realistically முடிச்சிட்டானுங்க. they weren't exactly where they அவ்வளவுதான், அந்த சந்துக்குள்ள தான் நாவி 4 பேர், டிஆர்எக்ஸ் ஆர்சிபி 4 பேர் உள்ளுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டானுங்க. ஏசாவன் கருளே உள்ள வந்து டிஆர்எக்ஸ்ல ஒரு நாக்கு வச்சிருக்கான். ஜோன் ஆர்சிபிக்கு தான் முடியும்னு நினைக்கிறேன். Team in that compound blank that changed the dynamic dramatically. It means this roll up for Alpha 7 just got 10 times harder. There is no easy stage to push north into DRX. You got the blue zone on your side. RCB in the warehouse and Navi now the compound. Alpha 7 got their work cut out for them. And with only one elimination, 7 teams still remaining. It is going to be tough to make this crossing. 6 does go down, but that's traded almost immediately by Puncher. And now it's up to Mafioso to try through this one. Lemon with the what a stand up. What a shutdown there. They're looking to try and keep this one under control. Navi had a great roll up, but the hold not so good. Mafioso always has been இவனும் knock ஆகணுமா? when it comes to clutch plays. An insane shot running through the fields there. அவ்வளவுதான் கரிலியோ மட்டும் தான் இருக்கு. Finally a bit of a shutdown on towards Alpha 7 with the இந்த fact that டீம் they're சொன்னேன், நவியே சொன்னேன். அவ்வளவுதான் காலி. ஏசாவன் only காலி. one to another with Carrillo through the window. A nade needs to be phenomenal. They Bro, will find the last. பாத்தீங்களா? All that punishment onto Navi. Modinch. Navi is coming back stronger. Bro, இதே PMGC 60 டீம்ல ரெண்டு பிளேயர் டிடிக்கு ரெக்ரூட் பண்றதுல யாரை பண்ணுவீங்க? வை அசால்ட்டா இல்ல ப்ரோ, நான் பண்றேன்னா வந்து யாரையுமே பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இந்த டீம் வந்து ஆரம்பிச்சாரு. இங்க விளையாடுறாங்க, இங்க விளையாடுறாங்க. Redox is off from the church and moving back Recute towards the rest of the team. லாட் வித்தியாசமா இருக்கும்ல ப்ரோ, இல்லையா? Down the hill. செயல்ல வித்தியாசம் A little bit exposed. INF NGX நாவி RCB ஜோன் RCB இல்ல, ரைட். NGX தான் ஜோன் இருக்கு. Inside the wizard tower. Actually it actually sets up a lovely NGX angle. னுடைய bro INF cooking bro, INF cooking நினைக்கிறேன் bro. He's a very good stopgap between him and Influence Rage. And I think Navi ஓபன்ல வந்து பொசிஷன் எடுக்கறான், ஜோன் எடுக்கறான். RCB ல சரா காலி பொட்டி போட்டாங்க. He got the early warning signs coming through for Enigma Galaxy, in which case they could pull away from that fight between them and themselves inside this circle. போறானே. It will keep them in the game a little. ஜோன் எடுத்துட்டான் bro, வந்து எடுத்துட்டான் bro. அவ்வளவுதான், வண்டி எடுத்துட்டு வந்தா அந்த இடத்துல எடுக்கணும்டா ஜோன், அதான்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டான். RCB not so lucky on their rotate. அடுத்து அவன் அந்த இது எடுக்கறான். அவ்வளவுதான். எப்படி ஸ்ப்ளிட்ட பாருங்களேன், அந்த ஸ்ப்ளிட்ட பாருங்களேன். நேரா RCB போய் அப்படியே பாட்டுங்க மாதிரி குத்துதுங்க. இப்போ இந்த சண்டேல இன்னைக்கு உள்ள வர முடிஞ்சு RCB போயிட்டு வாங்க வீட்டுக்கு அப்படின்னு அனுப்பி விட்டார்கள். ஆக்சுவலா லெமன் இருக்க பொசிஷன் சரியான பொசிஷன். இப்ப லெமனை காப்பாத்தணும், ஸ்மோக் வருது. And then they just have a last ditch attempt there. பொறுமையா தான். பட் INF பாருங்க ப்ரோ, சைலண்டா வரானுங்க ப்ரோ. புஷ்டான் ப்ரோ, புஷ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. நாக்கு செக்யூர் பண்ண உள்ள ப்ரோ. அவன எழுப்பிட்டான் பாருங்க. இங்க பாருங்க INF பாருங்க, இங்க பாருங்க INF பாருங்க எவ்வளவு ஸ்லோவா நீட்டா உள்ள வந்து அப்படியே இப்ப NGXக்கு வெச்சான்டா. இந்த மாமா வாங்கிக்கோ அப்படினு வைக்கறான். ஆனா நாவிக்கு மட்டும் ஜோன் போடுச்சுனா மத்த எல்லாரும் காலி ப்ரோ. ப்ரோ அவங்களுக்கு ஒருத்தனுக்கு ஜோன் இருக்கு ப்ரோ. நாவில ஒருத்தனுக்கு ஜோன், ரெண்டு பேருக்கு ஜோன் இருக்கு. மறுபடியும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவுதான்.
nasty, and they will take shots out of the open. I've been impressed by எல்லா Barbie சைடும் this தான் game. அடிக்கிறாங்க A bro. top 4 on the elimination count that they've gotten so far, Blank. It is a good result, and they've been needing one pretty desperately up until this point. If they want a chance to step towards the podium, we'll have to wait and see how much exactly they can get back into it. But they're out of the circle. They'll need to cross over ground. INS consistency guys. INS தான் the consistent team guys. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு லாஸ்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு நேட் அங்க போட்டனா வாயில காலி. நாவி பொட்டி. அந்த இடத்துல இன்னொரு பெர்ஃபெக்ட்டா வருதா அவ்வளவுதான். ஒண்ணு முடிஞ்சிருச்சு. நாவியை முடித்திட்டாரு. I understand what Pmgc is trying to do here. I think இங்க பாருங்க INS புஷ் பண்றாங்க. நிக்மா கேலக்ஸி போட்டு நேடுற விளையாடுறானுங்களே. For favor of more nades in the pocket because Pmgc is spending a lot there, and I'm pretty sure you'll need the INS உடைய வெஸ்டர்ன் மேன் உள்ள வந்தானா. all depends on INF was 4v4 bro. பாப்பர் 4v4 bro. ஏய் லா இப்ப பாத்துறோம்டா அவன. வெஸ்டர்ன் கனெக்ட் இப்ப ஓபன்ல மாட்டினாங்க guys. Slightly worried for that 4v4 bro. 4v4 bro. INF versus Nigma Galaxy. We'll see if that சரியான மேட்ச். Westron now pushing up. Imagine if Westron அங்க மேல இருந்து ஆங்கிள் இருக்கும். கீழேயுமே ஆங்கிள் இருக்கும் பட் தெரியாது இப்போ இங்க வந்தா பட் மேல இருந்து மாட்டிப்பான். அந்த டவரை புஷ் பண்ணிட்டாங்களோ அந்த டவர்ல ஒருத்தர் இருக்காங்க. இல்ல bro கடைசி வரைக்கும் கேம் கொண்டு போவானுங்க bro. RCB நல்ல டீம் தான் பட் நேம் தான் சரியில்லை. இப்ப பாருங்க இவன் பொசிஷன் ஃபுல் ரிவீல். மலையில இருக்கறவனுக்கு. ஆமா அடிச்சலாம். பாத்துட்டான். Around the back of the tree has to make a crazy dash. 6 HP ல உள்ள வந்தான் bro. 6 HP ல உள்ள வந்தான் bro. 6 HP bro. அவ்வளவுதான் இவனுக்கு புஷ் பண்றானுங்க. இவன் அடிக்க போறான்ட்டு அவனுக்கு மாட்ட போறானுங்க பாருங்களே. Hopping forwards and is he inside? ஒரு நேடு to make it to the shack. However, last circle starting to close. நேடு மாலிலாம் காலி நினைக்கிறேன். ஆமா உள்ள வந்துட்டான். நேடு மாலிலாம் பொட்டின்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எய்டும் இல்ல. Until there's nothing left. Influence rage as well as Pmgc trying to make this one. அவ்வளவுதான். ஏதாவது ஒரு டாக் கொடுக்க முடியுமா பார்த்தா INF தீட்டான். அவ்வளவுதான் லாஸ்ட் 2 நிமிஷம் bro. லாஸ்ட் 2 minutes. இந்த ரெடாக்ஸனுடைய பொசிஷன் தான் bro crucial. அந்த ஸ்னைப்பர் டவர்ல இருக்கறான் தெரியுதா? அவன் பொசிஷன் தான் crucial. அவனை மட்டும் நேடு போட்டு தூக்கிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அவன் அங்கே இல்ல உள்ளே இல்ல வெளிய தான் looking for the shots. Navallo looks for Lil Boy. Clocks him. அவ்வளவுதான் Nigma Galaxy டின்னர் guys. Players down onto the ground floor. They need Redox away. முடிந்து விட்டது. So stalwart in his hold. The cross in the open. Gets caught through by Lorazin, and the spray down is good for a flush. Influence rage with 3 players now standing, and it's up to Snowix and Redox to try and find the crossfire, but there's nothing. Bro, influence dinner bro. Nigma Galaxy choke bro. They evict Nigma Galaxy from the game. எந்த சைடு ஏறன்னு தெரியாம Pmgc there was a இல்ல அவன் ரிவைவ் possibility பண்ற அடிக்க to ஆரம்பிச்சாங்க. basically extract. இல்ல bro ஓபன்ல மாட்டிட்டானுங்க. See ஃபர்ஸ்ட் நாக் வச்சனே புஷ் பண்ணானுங்க ஓபன்ல. அவன் மேல இருந்து ரெண்டு பேரும் சரியா கவர் வச்சான். சம Back-to-back games here for Influence Rage as well, and if you went into this whole event saying which Brazilian team would be towards the top of the table, INS இவங்க பேர் most என்னது? people out there would not have said this team for Influence Rage. Guys பாக்குறவங்க லைக் பண்ணுங்க. 866 people watching எல்லாரும் லைக் போட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு Nigma Galaxy ஸ்பான்சர் தேர்தல் to make it through, right? But no, the Brazilian teams is all over the place here. 7 going on through, but Come on, guys. வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. that position they were holding for. ஏரிக்காரன் லிங்கேசன். Redox the analyst. Yeah, Redox making him push back towards that wizard tower. ஏரிக்காரன் லிங்கேசன். என்ன நீங்க ஹை ரிட்ஜ் தான் bro கரெக்ட். அது ஒண்ணே பட் I really enjoy like ஸ்மோக் இல்ல யூட்டிலிட்டிஸ் இல்ல bro. ஃபர்ஸ்ட் நாக் வெஸ்டாங்க. ஸ்னைப்பர் டவர்ல ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் வந்து இன்னொருத்தவனை ரிட் பண்ணிட்டான். சோ ரெண்டே பேர் தான். ரெண்டு பேர் கிட்ட தான் இவங்க காலியானானு. just 2 people. ஜோன் கொஞ்சம் யா டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது பட் ரெண்டு பேர் கிட்ட வந்து அவங்க 4 பேர் ட்ராப் ஆனாங்க. இங்க பாருங்க. சோ ஓ எழுப்பிட்டானுங்கயா bro எழுப்பிட்டானுங்க bro. நாக் போட்டவனே. மேல இருந்த ஒருத்தனை அனுப்பி விட்டானா? ஆமா bro. ஓ ஓகே. இங்க பாருங்க ஒரு நாக் வச்சானுங்களா? இப்போ கீழ வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டாங்க. மாலி போட்டான். ஓகே ஃபுல் ஓபன் ஆகிட்ட ஜோனே இல்ல bro. பாத்து பசங்க பார்த்தேன் மாட்டிட்டானே. இல்ல அந்த நாக் விழும்போதே வந்திருக்கணும்ல ஓடி. இல்ல கஷ்டம் bro. எப்படி bro ஃபுல் ஓபன் bro. 12-13 கில் டின்னர். ஆமா கஷ்டம். அவன் எழுப்பி விட்டான். அவன் கீழே வந்து அவன் சூப்பரா ஒரு ஆங்கிளும் புடிச்சு போட்டு அடிச்சு விட்டான்.
எல்லாரும் கிறுக்குன்னு அடிச்சு விட்டான். might have just cost them the game. I wonder how much restaurant actually had inside that little shack that he eventually finished off. கமான் guys, பார் எல்லாரும் லைக் போடுங்க. Taken out by little boy 'cause every point இது எங்க நடக்குதா? லண்டன்ல நடக்குது bro. கமான் guys, பார் எல்லாரும் லைக் போடுங்க. Let's go for 800 likes. Let's go. 800 likes. Hovercraft in his loot crate. You just loot. Whoa, what is this? but maybe if they get those extra smokes, I think we're talking about dangerous smokes in particular. To cross that road will going to be very, very important. But as we நீங்க go bro through the replays, கத்துறீங்க. I do want to highlight one fight. I know. அவன ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். கொட்டாய் வந்துச்சு bro. புரியலஜி எனக்கு. நோமி ஓடி வேற வீடியோ பாப்போம் guys. பிக் பாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கான் bro அவன். ஷார்ப். அவன் பைத்தியம் அப்படிதான். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கானா? 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி. Правая рука, понял? Я справа. வாடான்னு சொன்னா வந்து ஏரி கரைக்கு போறேன்னா 5:30க்கு கிளம்புறானா? அவ்வளவுதான். Я справа. Нет. Игра с манки. இல்ல 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பிக் பாஸ் தான். அது சரி. Полево меня чел пропушивать пытается. Я жду вас. ST 1v3 அடிச்சிருக்கான். Помогу. У него сейчас на урусе шпать далеко. Нокнул твоего. இப்போ ஏதோ அண்ணா இப்போ கரண்ட் பிக்சர் அனுப்பியிருக்காரு. என்னவா? Нокнул Урус. கரண்ட் பிக்சர் அனுப்பிட்டாரு. ஏரி கரைக்கு பிளான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அவர் வீட்ல தான் இருக்காரு. Только что. Maybe это нет, это тиммейт, но мне надо помогать, это их тиммейт лошовые. Высадил, восток. ரெடி ஆயிடுச்சு. Вот, а лошовые далеке. Ресы. ஏகேம்ல கிரியேட்ஸ் அங்க இருந்து. யாரா அவன்? நோமி. Шпать жестко, хорош. என்ன இது ஆட்டம்? bro இது யார ஹேக்கர்ல ஹேக்கர் மாதிரி தான் ப்ரோ ஆடுவானுங்க. ஹேக்கர் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஆட்டமே ஹேக்கர் தான். Там есть на пике уже. Вот. ஹேக்கர் ஆட்டம் தான் ஆடுவானுங்க. Налево убиваем. Я за него в рыло закатываю. ஒரு மாதிரி சைக்காச்சான்டா டேய். யப்பா. Голову дал над тобой эффект. Проходим. Акира сюда важно. Упорил, отошел он куда-то, был. Стоит в упоре, стоит. Я вниз уехал вообще, я одну. Нокнул. Лучший. В упоре? Да. Да. Я хилиться сейчас топнул, приеду. Я хилюсь прямо здесь. уже. Летись, я хейдаю над нами. Надо мной двое. Один надо мной ровно, один еще выше вот тут вот. Я еду к вам. Гена сейчас будет байтить. Третий. А слева чего у меня выходит агро? В муме? Да, есть смог сюда. Да. Ну, чеком иду. Бля, не кидается эффект. Вот тут чел. Волной Да, это третий их, это третий. Я нет нихуя. Утилити нету. Ну, давайте எஸ்டி ஆமா ஆடுற கேம். Я тоже подхожу. Был ДБС, он будет норм. Я нокнул над собой, все. Надо вверх пушить. Вверх. идти. У меня в упоре один по центру парень стоит. Один справа. Номи помочь. Бой выпад. Справа колонна ஏறிட்டான். Уехал отстой. Все тогда. Он у меня в упоре парень уезжает. Выбивай. Вниз сейчас скипнул, все. அவன் ஷாட்ஸே மிஸ் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. Правый стоит. Уже отойди назад, я могу. யார் இவரு? நோமின்ற பிளேயர். Не подходи, просто. இப்போ எந்த டீம் ஆடிட்டு இருக்காரு? Чё Номи? Эффект надо помочь спину закрыть. இப்போ எந்த டீம் விளையாடுறானா? Сейчас. Я тут стал зоне, слышно прием? Я буду стоять. Я тоже чекаю. Ой, тебя Мне шуметь можно? Я на баги подъеду. Да. Вот они уже на пике, бро. ஒரு டேமேஜ் கூட வாங்கல ப்ரோ நேத்து. Они нормально. 0 டேமேஜ்ல டின்னர் எடுத்தான் ப்ரோ இந்த паян. На пике Я двое. отсюда ухожу, братан. О. Упал вниз один, направо. Еще отхилю 4 ну. Левее подкатывает чел. Это Кен на баге, что ли, с нас спины Нокнул едет? одного. Голову дал левому еще. Вряд ли Кен Ди на них хз. Тогда надо. லைட்டா இப்போ У тебя யூலி шоквейв பேக். должен. Слева у тебя шоквейв. Все, пусть стоит тогда. அவன் பட்டன் பாருங்க எவ்வளவு பெருசு. எவ்வளவு 4 or 5 ஃபிங்கர் கைஸ். У меня еще челы поджимают, как мы 1 приехали, 2 парни. 3 4 Ок, на пике чел. 4 ஃபிங்கர். На пике чел, понял? அவங்க என்ன டிவைஸ் வச்சு ஆடுவாங்க? எல்லாரும் ஆண்ட்ராய்டு தான் ப்ரோ. Смотри на врага. Вот он. Пятерок. இந்த BMGC கேக்கல. ரெண்டெல்லாம் வீட்ல வச்சு போடும்போது அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆடுவாங்க. ஐபோன் கூட ஆடலாம். சாம்சங் ஐபோன் எது வேணா ஆடலாம். За зоной, парни. Окей.
Chinese ST தான் அடிச்சு. Вообще, а их сколько вообще? Он не один там? Minimum Девочка упор подошел. За горами. За скалой. Нихуя себе. Он под скалой. ஒரு மாதிரி சைக்கால ஆடுவானுங்க. Ты его не зовешь. Плохо, кстати, да. Второй справа у меня. Не, у него எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்றானுங்க பாருங்களேன். அவசரமே பட Я не மாட்டானுங்க. вижу вообще. Окей. Я правому хая дал на уме. அவசரமே கிடையாது. அவ்வளவு இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்றான். Давайте я подойду, парни. Надо лево убить. Это ластовый, Дина. Го? У него там плато снизу есть, у него там фулл. Плохо. Там на него... பாருங்க அவன் ஆப்போனன்ட் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கான். அடுத்த ஒரு செகண்ட்ல அடிச்சிட்டான் நாக் அவன். Шоквейв, походу, сольник, да? А Шоквейв где он? Нет, он сверху. Почекай желтую лучше. На зеленом идет. Лево, парни, бегут челы. சின்னதா மிஸ் பண்ணாலே பொட்டி தான். Я пойду баги его заберу. Зона есть. баги இருக்குது. баги எடுத்துட்டு நான் கிளம்புறேன். Ну нам надо будет மகபாத் ஜலீல். Надо оранжевый. Дина, закрывай вверх. Я вверх закрываю. Дина не закрывай. Я вверх нокнул. மாபியா ஆடுன கிளிப்ஸ் மாதிரியா இருக்கா. மாபியா ஆடுன கிளிப்ஸ். ஷிட். மாபியோட ஃபேக் ஐடியா கம்மின்றது. Есть, Дина. Надо желтую тогда выбивать. Наверх окна у меня там умрут. Сбежи соло. Он хлопан эффект налево бежит. Метка быстро. மாடு மாஃபியா தானே. Хочу перед подагрить пока под шумиху. Дина. Но у тебя под тобой что-то есть. Под тобой за деревом. Готовы, сбежи перед тобой. Убил все. யாரா அவனுங்க அப்படியே ஓடியாங்க பாட் மாதிரி. БГ пел пол минус. Ну, я к тебе еду, Фек. Еще за деревом. За деревом пацаны под вас должны выйти налево. За деревом одно фландом терпит. Дина, левых не забывай чекать. У них зоны нет, сзади. Зона медленная была. Они выезжают, походу. Парни, 8 человек. Он хэшку хуярит мне, Так походу. я сейчас под него подъеду, парни. Давай, хейд его. Право, кайф. Слева кавер. Он мне хейд дал. Ой, я чуть упал. Он мне греет. Пока не кавер. Он мне кидает. Я с вами играю. Атака security full. У меня в рыле. Еще вроде. У меня. Убил. 6. Под номер 3 идет. Ой, одно хп он. Нажать сразу лучше. நெக்கலா ஆடினார். ரெண்டாவது ஆளையும் அடிச்சிடலான்னு அதான் வாங்கினார் வாயில. நான் நல்லா விளாண்டான்ப்பா. நல்ல ஆமா. சராஜ் லைஃப் ஹை. நோ ஃபியர் ப்ரோ. தம்பி உட்காரு. அது லைக் தட் இஸ் வாட் இஸ் ரெக்வயர்டு ப்ரோ. தட் இஸ் வாட் இஸ் ரெக்வயர்டு ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். ஃபியரே இருக்கக்கூடாது. ஃபியர்லெஸ் கேம் பிளே லீட்ஸ் டு விக்ட்ரி. One v 5 in last zone. Нельзя взорвать. Парни, звезда. ஏன் குவாலிட்டி மட்டியா இருக்கு அவனுங்களது. Убил. இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாருங்க. Еще хай даю. По домам. Нок. Один на речке. 3 нока. அந்த ரத்த சதறத பாக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி Парни, இருக்கு. нок. Ой, убьем, сольник. இதனால தான் பேன் பண்ணிட்டாங்க நம்மளுக்கு. Можешь убить. Килиса. ஆனா இவன் ஒரு கன் தான் Два வச்சிருக்கான். сольника. இப்பதான் எடுக்க போறான். நான் எண்ட் ஜோன் வரைக்கும் ஒரு கன்லயே தான் சுத்திட்டு இருக்கானே அவன். இல்ல இது வச்சிருந்தான். இப்பதான் அவுட்டான். மினி வச்சிருந்தான். ஸ்னைப்பர். ப்ரோ நேத்தி ஒரு கிளிப் பார்த்தேன் ப்ரோ. அவன் வச்சு காம்பினேஷன் எஸ்டோல்கே மினி வச்சு ஆடினுக்கிறான் ப்ரோ. வைத்தியக்காரன். கிடைக்கிற கன்னு ப்ரோ இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோன் க்ளோசிங் ஆயிடும் ப்ரோ. அப்படியா? என்ன கத்துறானுங்க? யார் கத்துனது? எனக்கு ஒன்றும் கேட்கல. அங்க கத்திட்டு இருக்கானுங்க. ஆமா இல்லன்னு கண்ணை போட்டானா. ஓகே. तू क्या क्या क्या
என்னென்னவோ பேசுறாங்க. ஓ டப்ப டப்ப டப்ப. அதே M416 தான். ஓகே கம்மியாக வச்சுருந்துருப்பான் போல புல்லட். ஓகே நோல்பு தப்போ வாங்க. நோல்வுனா இந்த D+E அவனுங்க டீமில் இருப்பான். நோல்பு அற்புதமான ஒரு சரி. ஆட்டக்காரன். டிடியை கொஞ்சம் பாருங்க. நான் வர தேவையில்லாம் டிடியை சப்போர்ட் பண்ணேன். இப்போ அடுத்த மேட்ச் மொத்தமாக விளாட்றேன். அடுத்த மேட்ச் கமான் டிடி தான் சப்போர்ட். பேனிக் விளாட்றாங்க ஒருவேளை. ஏ ஏ நோல்புடைய கிளிப் இருக்காயா? நோல்பு யார் அடிப்பான்? காட்ஸ்லின்னு தான் அடிப்பான். யார் ஒசாலா நோல்பு அடிப்பாங்களா? இது நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு நடந்துச்சு. இந்தியா கொரியா ஆமா ஃபைனல்ஸ்ல அடிப்பாங்க. மேட்சே பார்த்தலாம். மேட்சே இருங்க. யார் கிளாடியேட்டர்ஸ் யார் அடிச்சா? ஒசாலா நோல்பு அடிச்சானா? யார் அடிச்சா கைஸ்? சீரா சொல்லுங்க. சீரா நோல்பு 1 இருங்க 1v3 ஆமா. சீரியா போட்டாலே வருதியா ப்ரோ? வரும் பெரிய அடிச்சான் ப்ரோ அவனா. ஆமாம் ப்ரோ. இதெல்லாம் நேர்ல பார்த்துன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. டே யாரா ஹியூமனா நீன்ற மாதிரி இருந்தது ப்ரோ. 14 ப்ரோல ஃபர்ஸ்ட் நாள் அவனுக்கு விளையாடவே வரல. 2ஆவது நாள் போட்டு பெரட்டி விட்டான். பாருங்களேன். இப்போ ஒரு மொமெண்ட் ஒன்று பண்ணுவான் பாருங்களேன். 오른쪽만 잡으면 돼. 오른쪽 거. 오른쪽 뼈쪽 방에 당기는 곳 잡아 저거. ஓ 2 சைடு அடிக்கிறானா? ஆமா ப்ரோ 1v3 ப்ரோ. இப்போ பாருங்க ப்ரோ ஆட்டத்தை மட்டும் பாருங்க. சுமோக்கு போட்டு வச்சிட்டானா ஃபர்ஸ்ட்? அரை ஹெச்பியில் வெளில வருவோம். 2 பேர் லெஃப்ட்ல ஏறாங்களா? அவன் நாக்கு தானே அந்த ஒரு நாக்கு அடிச்சிருவான். லாஸ்ட் பிளேயர் அங்க இருந்து வரான். 2 பேரும் லெஃப்ட்ல அடிச்சிட்டானா? ஜோன் இல்ல. அவன் கன்னை மாத்தின செகண்டை மட்டும் பாருங்க. கன்னை எவ்வளோ குயிக்கா ரியாக்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ண வரவன். ஷோகன் நின்று ஒரு இடத்துல பொறுமை நடிக்கிட்டு அங்கிட்டு ஓடனா விட்டான். நீ ஓடிட்டா இருக்க. எது ஷார்ட் கன் முடிஞ்சு. இது பிளைண்ட் 1v4. பிளைண்ட்னா யாரு? நம்ம பழைய பிளைண்ட். ஆமா மானியா ரோனி. 라스타네. 얘 4명이다. 4명이다. இந்தாங்களே மட்டும் வாங்க. 가방 하나 먹어. 아, 3명. பிஸ்டல் என்னடா இது? 아, 3명. பிஸ்டல் ஒன்று போறா. 나이스. 어디야 쏘라? 기노와 바나, 두도 바나. ரோனிலாம் வாழ்க்கையே வெறுத்திருப்பான்ல. 아, 3명. 나이스. 어디야 쏘라? 기노와 바나, 두도 바나. அவன் சுட்டுட்டான். அவன் நிறைய சுட்டானா. இவன் தப்பிச்சு போயிடுவான். 이거 같이 얘들아. 확인했고 템 파밍하면서 천천히 하자. 확인했어. ரோனியே சம ஸ்பீடா விளையாடுவான். 잘 던져. இப்போ இத நாக்கு எப்படி வைப்பாங்க? 튕겨 나가. 나이스. 야, 그거 보자. 빠르다. 나이스. இது ஒன்றும் பெருசல்ல. ஓகே இந்த மாதிரி ஷார்ப் பல தடவை பண்ணியிருக்காரு. 앞에 치고 이제 천천히 가자. 내가 골 가자. பர்மனன்ட் ஜாப். 오케이. 나이스. 나 리바. 아대 사일 수도 있어. EM택이랑. ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம மேட்ச்சுக்கு போய்டும். நான் ஸ்பெஷல் டிடி தான் பத்த போட்டேன். கமான் டிடி. ஒரு மாதிரி சைக்கா விளையாடுவானுங்க. அவனுங்க மாடிலாம் பாக்கிறதுக்கே ஒரு மாதிரி இன்ஸ்பைர்டு பை ஷார்ப். போற சிரிக்கிறான் ப்ரோ.
அபார்ட்மெண்ட் எத்தனை 1/4 ஏ பண்ணிருக்கான். என்னையா நம்ம போறதுக்குள்ள ஒரு டீமே பொட்டி ஆயிட்டாங்க. யோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்கயா. யோ டிஜிபியே பொட்டி யார் அடிச்சா? விசி அடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. போன டீம் அவனுங்க அடிச்சானுங்க. இப்ப அவனுங்க அடிச்சிட்டானுங்க. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. டிஜிபி நல்லா தான் அடிச்சாங்க. கமான் டிடி கில்டு உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த முக்கியம் விளையாடுறேன் ப்ரோ. கில்டுக்கு சப்போர்ட் பண்றதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஓகே நான் டிடிக்கும் கில்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்றேன். டாப் 3ல முடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா ஏ7 பாட்டம் 3ல இருக்கானுங்க. அவ்வளவு இப்ப டிடி ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்து அவனையும் கீழே தள்ள போறான் பாருங்க. ஃபால்கன் முதல் மேட்ச் டின்னர் எடுத்தானுங்கடா. 21 பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எடுத்தானுங்க. அதுக்கப்புறம் 6 மேட்சா 7 மேட்ச் விளையாடி இருக்கானுங்க. 7 மேட்ச் சேர்த்து 13 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கானுங்க. முதல் மேட்ச் 21 பாயிண்ட், அடுத்து 7 மேட்ச்ல 13 பாயிண்ட். எராங்கலா போன மேட்ச் எராங்கல் தானே? ஆமா ஆமா. எராங்கல் மிராமரா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஷானாக்கு, அப்புறம் 3 எராங்கல், அப்புறம் கடைசி 2 எராங்கல். இது ரெண்டாவது எராங்கல். ப்ரோ கம்பேக் ஸ்ட்ராங். பாப்போம் ஏ7 என்ன பண்றாங்கன்றத பாப்போம். இவங்க எப்படி ஃபைட் பார்த்து வரலனா கேம் மாத்துறாங்களா? நம்மளுங்க மாதிரியா? அதெல்லாம் கிடையாதுங்க. கேம் கிராஷ் பாயிண்ட் டைப்ல ஷேர் பண்றது. கேம் கிராஷ் ஆச்சுனா பாயிண்ட் நம்ம டீம் மட்டும் தான் அப்படியே பண்ணுவோம். நம்மளுங்க மட்டும் தான். So it's definitely interesting in the speed in which the game, because we had a lot of that fighting happen towards the beginning of the game, controlling space, teams opting Navi ulla moving further away instead. Black up rock up towards RCB, who are on a split. Luckily, RCB are so terrifying. RCB, come on RCB, Galde TT, number support. Yeah, we're good. We're just going to hang out over in the fields instead. Maybe push into South Yaz. He doesn't have anyone overlooking the fields, but instead they take that central Yaz fields position. Breaking out all the way Circle back crosses in 25 minutes. I thought they were going to stop on the center of it, but no. They are going to try and hold on both sides. I mean, East being out there. Is this another wide focus? They've got 2 and 2. It looks like that's what they're going for, Blank. We'll see if it's going to work out this time. Every single other time, it hasn't. It's fair play that they don't want to fight Silas in the exact position where பின்னாடி they ஒரு சுத்தி லெஃப்ட்ல இருக்க மட்டும் வந்தா காலி அவன். Way back when on STG. NGX கா ஜோன் பார்த்து போடுதா. Come on TT உள்ள வாங்க. ஜோன் பாத்தீங்களா? விருகுன்னு க்ளோஸ் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஜோனே ஃபாஸ்டா க்ளோஸ் ஆகும் ப்ரோ. இதுல ஸ்பிரிட் டின்னரா பாப்போம். Gonna get a knock around the edge would be pretty tricky to make it work. TT dinner சொல்லிட்டீங்க ஸ்பிரிட் டின்னர் இருப்பது. A long and protracted bleed out there. Both TJB and the Vicious go down in the same place. 4 points for the Vicious though. So a little bit more successful on that front. Yeah, which is good news. The Vicious சுத்து போட்டாங்க வீசி அவன் ஒரு வீட்ல மாட்டனா சுத்தி லெஃப்ட் ரைட் சுத்தி வந்தாங்க. அப்பவே காலி. So managing to get up to 46 and a little bit closer to that 50-point margin is good to see. A lot of our teams did actually slip from the top of the leaderboards, which are very close right now. 4MV at 65. அவ்வளவுதான். எல்லாரும் அங்க பாருங்க. நான் 65 62 60 59 55 56 54 51. ஆமா டைம் கம்மியா இருக்கு bro. டைம் கம்மியா இருக்கு. ஜோன் முடியுது. சோ அந்த 50 அத தாண்டனாலே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச்ல you can go climb up. So it's good. டோர்னமென்ட் இப்படி தான் கைஸ் இருக்கணும். Now all the way down in இந்த மாதிரி ஸ்பாயிலர்ஸ் பாப்போம். Really had a full start TT spoilers over the first 2 matches. TT dinner அடிக்கிறது ஸ்பாயிலரா? Location south side of the Yaz field stretching towards the apartment, just over near the apartments on the road from Rosok on the east. Bro இதுல ஹீல் பேட்டலே போட முடியாது bro. Bro இப்ப நம்ம விளையாடுறோம்ல அல்டிமேட் ட்ரையல் விளையாடுறோம்ல அதுதான் இது. I think it's fairly viable right now to hold, but I'm looking at stage the end of அத விட கொஞ்சம் சின்ன செட்டிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும், but like yeah, I mean it's possible, right? It's definitely possible. ஈக்குவலண்டா இருக்கும். A lot of teams to be able to get back into position. You waiting for stage. உங்க டோர்னமென்ட்க்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் போல இருக்கணும். ஏன் டோர்னமென்ட்க்கா கண்டிப்பா ப்ரோ பண்ணிடலாம் ப்ரோ. வெரியா பண்ணலாம். சொன்னது யாரும் மட்டும் சொல்லுங்க நிமிஷம். சுகிர்தான் நானே செட்டப் பார்க்கலாம். எனக்கு நானே செட்டப். நவி சிஓசில இருக்கிற அந்த டீம் கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ்லயா எனக்கு தெரியலையே ப்ரோ. நாவி இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய பேர் வந்து இருங்களேன் HTTPS
என்னவோ பேர் சரி டிபிஎஸ் செமிகோலன் ப்ரோ அது இல்ல ப்ரோ அவங்க பேர் It's pretty tricky, isn't it? I mean, they just don't லூப்ஸா have any கூப்ஸா access points என்னவோ here. பேரியா Thundertop ஐயோ right now, probably their easiest approach, but ஒமான் even so, கில்ட் not என்ன அடிக்கிறீங்க ideal. HVVP HVVP கரெக்ட் Easy road ahead of them. கரெக்டா HVVP நல்லா ஆடுவாங்களே ப்ரோ அவங்க ஆமா ப்ரோ செம டீம் ப்ரோ It's so tough to அவங்க approach தான் நல்லா நாவி HVVP வருது எனக்கு and they have just been wrapping around ஐயோ the ஐயோ நான் field a சப்போர்ட் lot. பண்ண அதுதான் ரெண்டு நாவி. டீமுக்குள்ள சண்டை வருது Something, but it's just been denied. அதான் நாவி Falcons do regroup as a full four. டிடி அவங்க அடிக்காங்கடா ரெண்டு பேரும் உள்ள போங்க ஜோனுக்குள்ள போங்கடா Influence rage மூளை கொஞ்சம் வேலை HVVP செய்யல தான். கிஸ் மூளை கொஞ்சம் குழம்பிக்குது வழின்னு on the west side of the ஜோன் circle, but it அப்படியே doesn't help சென்டர் that way, which means that they are ஐஎன் pretty much எஃப்டி dead center. ப்ரோ அதே ஜோன் இல்ல அதே மாதிரியே இல்ல என்ன பொச்சினிக்கல இருந்து இங்க நாங்க தள்ளி வந்திருக்கு We ஸ்கூலுக்கு saw last game D plus actually இந்த doing a என்ஜிஎக்ஸ் very எப்ப good பார்த்தாலும் job எடுத்துறாங்க of holding ஸ்பிட்ட an போட்டு apartment. That was their ஆமா. stomping grounds. And they will இங்க be உள்ள போவான் இப்ப on the செத்துருவான் rooftops. அட வாங்கடா மூணு பேர் நம்ம மட்டும் தனியா போறோம்டா நார்த் காலியா இருக்கு பாருங்களேன் ரொசாக்கு Annoying all the neighbors. But you do have அங்க இல்ல அந்த ஐஎன்எஃப் இருக்கு தெரியுமா who are starting to make their way in. அங்கதான் ஜோன் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் Cannot hold every single apartment in that area. வீடியோல ஒருத்தவங்க மேல ரெண்டு மலை பேர் காலி எல்லாம். ஐஎன்எஸ் நேரா போகுது அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ் குத்த போறானுங்க Towards Void Donkey ID who do INS, lose the players INF, in that INS. process. நேரா ஆனா போகுது. இங்கெல்லாம் வந்தா கடுப்பா இருக்கும் bro. கடைசி வரைக்கும் அலைய இருக்கும் சாக மாட்டாங்க சீக்கிரமா ஜோன் இதுல அதான் நல்லா இருக்காங்க பாருங்க எப்படி வந்து டமால் டிமின் குத்துறாங்க Awkward time ahead for Void Donkey. ஆர்சிபி எங்க இருந்து ராஜா வரீங்க 4 பேர் வந்தீங்க ஒருத்தன் நாக்கு போடு இந்த ஒருத்தன் மாட்டிட்டான் அந்த தப்பிச்சிட்டான் பாவலானா யாரும் மாட்டிட்டான் A ஐஎன்எஸ் lot of teams தப்பிச்சிட்டான் rolling on in. You got RCB, you got Incilia, you got Void Donkey ID, who now ஐஎன்எஸ் have ஆர்சிபி இவ்வளவு ஃபுட் ஃப்ரண்ட்ல எப்படி ப்ரோ Yes, எப்படி sir. ஒருத்தன் நிப்பாங்க இவ்வளவு அங்க பாருங்க நாவியும் இவங்கலாம் அவுட் சைடுல ஃபைட் moving in from the west side. ஏ7 இந்த A7 ஃபைட் கூட பொட்டி. விட்டீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாதடா நீங்க Blocks under control. A7 Happy பொட்டி. to stand on the outside and pick ஃபைட் up the எடுக்க pieces from it. மாட்டறானுங்களே They'll add those கான்ஃபிடென்ட்டா points then. ஆஹா பின்னாடி ஒருத்தன் வந்துட்டான் Happily, வயலட் கலர் on the வரான் south பாருங்க side in the meantime, Navi Navi have ஓடிட்டா Alpha ஓடி 7 வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் to try and contend ஏசன் with. வாங்க Navi have 3 players left Lemon. standing. Alpha 7 after that knock. big If they player can big get player Rebel back lemon up, that will be a 4-player team. ஐயோ But இன்னொரு they're டீம் on the வந்தாங்க threat. அவங்க 11 அடிப்பாங்க nades பார்த்தா over நவி the top. விட்டாங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ Looking to புஷ் try and பண்ணிடுவாங்க convert ப்ரோ that flush. Continues to bombard பண்றீங்க. and push back this position. Navi ஆமா slightly 3v3 on the outside புஷ் of அடிச்சு தான் the வேற circle, வழி இல்ல which means that இவன் at the லாஸ்ட் moment, டைமே the இந்த both இந்த மலையில தான் slightly சுத்தி in the சுத்தி favor ஓடிட்டு of Alpha இருந்தான் 7. எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் வந்து இந்த மலையை வந்து அவனோட கோட்டைன்னு நினைக்கிறேன் Advantage just go over to Navi in terms of getting these nades a little bit harder to position them. That is a CP4 ஆகி very, போச்சு very nice nade in terms வாங்கண்ணா of நாக்கு confirmation. கரெக்டான நேடு ப்ரோ He's in the ஆ smoke. கீழே So விழுந்துச்சுன்னா I'm நாக்கு pretty sure that Alpha 7 is தப்பிச்சிட்டான் going to push up தப்பிச்சிட்டான் towards them. RCB பின்னாடி taking ஃபால்கன் off தேர்ட் Sicilian, பார்ட்டி வராங்க starts to face off the competition. அதுதான் over the சொன்னேன் அது அப்பயே apartments. வந்தாங்க அதனால Opening a lot நவி of the doors விட்டுருவாங்கன்னு out பார்த்தேன் for some of these teams. 6 spots out one of the சுத்தி players சுத்தி from ஆள் Falcons வந்துட்டு இருக்காங்க made அட்ரா a அட்ரா wide அட்ரா grab விட்றா விட்றா down அட்ரா towards that south side. ஏய் Nick ஷாட் கன் Galaxy வைக்கிற even அதடு starting to poke ஓகே their noses in. Potentially dangerous here, but top நவி two சண்டை போட moves மாட்டாங்க towards இப்ப இங்க six வந்துருவான் அந்த in அந்த the ரெண்டு buggy வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க action up to the இப்ப rock. ஆல்பா எத்தனை 7 பேர் தேர்ட் பாருங்க நாலு பார்ட்டி பேர் Should be a clean take on the rock, and புஷ் Navi பண்ணிட்டாங்க can't நவிய get a knock in response either. Action செத்துட்டான் will go down ஒருத்தன் to half HP, but செத்துட்டான் that's going to be ஒருத்தன் healable. Nick Galaxy நவி not காலி in position to immediately surge over the top as Alpha 7 have healed as well. Navi have to turn ஓடிட்டாங்க and run for the hills. You're always இதே difficult தைரியத்தோட playing என் to take a ஏரியாக்கு hill, வந்துடாதுன்னு right? சொல்லிட்டு Is that you போறாங்க can't really hold both sides of it. நேரா போய் And 4MV Navi கிட்ட have to மாட்றான் நாவி massively focus over towards Alpha 7. ஒட்டி This அவ்வளவுதான் situation they just ஒரு sit ஒன்றில down, தானே they try and போனாங்க get away. Right. Only one player survives from that. ஐயோ இந்த Now ஏரியா எனக்கு Falcons, பிடிக்காத will இந்த they ஏரியா receive இந்த the ஏரியா same தான் ப்ரோ treatment கண்டமா by இந்த Nick இந்த Galaxy, மரத்திற்கான or ஒருத்தன் will நவி Nick லிம்மன் Galaxy just send back அந்த up towards that பிளாட்ஃபார்ம்ல north சண்டை side? நடக்கும் நடக்கும் I நடந்துகிட்டே think இருக்கு எப்ப looking பார்த்தாலும் more and more likely like they're going to go ஜோனு for it. ஸ்கூலு தான் ப்ரோ Falcons, வரும்போது they'll have to retake ஸ்கூல்ல that இருக்க position டின்னர் between them and Alpha மஸ்ட் அடிக்க 7. போறாங்க Circle sends up over towards apartments, and everyone who got their keys in early, very happy. ஐஎன்எஃப் டிஆர்எக்ஸ் எங்க நம்ம டிடி டிடி அப்படியே மேல சுத்தி பாரு நம்ம ரொட்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணி மேல போப்பா ரொசாக்கு மேல போ அந்த பிரிட்ஜை தாண்டி அப்படியே இப்படி சுத்தி இந்த ரொசாக்குள்ளே உள்ளவா மாட்டினா டிடி மாட்டினாங்க பொட்டி dastardly for them, but they get 3 players safe to the north edge. Thunder Talk. Yes, tell me, Miss Sarah is live. We got a new move in here as Snow Any promotion? 10,000 super chat. Full promotion. They're looking to push in Alpha 7. ப்ரோ டிடி ரொட்டேஷனை பாத்தீங்கன்னா இல்லையா இல்லையே போனே பாருங்க மேல Look at hold the south edge. அப்பா 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 ஏசோ நேரா வந்து என்ஜிஎஸ் குத்துதே From the south side, wrap through and meet ரெண்டு once பொட்டி again. ஒரு மூணு காம்பவுண்ட்ல பொட்டி நாலு பேர் The majority of the damage மூணு here. பொட்டி எல்லாரும் ஏசோ பொட்டி முடிஞ்சுச்சு Despite losing a player, seem சுத்தி to be இத்தனை holding on. எத்தனை டீம் இருக்கு தெரியுமா That சுத்தி is 4 டீம் a இருக்காங்க போய் crazy சுத்துறாங்க crash coming through from Alpha 7. ப்ரோ எல்லா சைடுல இருந்து நேடு வருது ப்ரோ Not enough smokes, and you don't have time to throw those smokes either. They சுத்தி knew they were எத்தனை on the டீம் outside இருக்குன்னு edge. பாருங்க
இருக்கானுங்க ப்ரோ எல்லா சைடுல அங்க பாரு கில்ட் வேற போய் to attempt to get more points on this game, but it just doesn't work out for them. D plus taking shots through the window. Nick McGuire. ஆஹா கில்ட் காலியா ஐயோ கில்ட் ஒரு 30 நேடு வருது அங்கிட்டு இங்கிட்டு ப்ரோ ஒரு காம்பவுண்ட்ல ஒருத்தன் இருக்கான் ப்ரோ
அதுதான் Unfortunate இந்த stuff இடத்துல there. போய் குத்துறாங்க Right next பாத்தீங்களா? to, no, right next to அதான் எனக்கு தெரியல. Galaxy as well. A dangerous place to be. Incilio putting damage over towards D plus Kia, who are now on one நம்ம கில்ட் player பொட்டிட்டான் ப்ரோ. left சார் நம்ம standing பயங்கரமா as சப்போர்ட் they பண்ண do பொட்டிட்டான். take the flush as well. இருக்கணும் This is பரவாயில்ல. so mean to D plus Kia, who are இவன் here எப்படி first. தப்பிச்சிருக்கான் எனக்கு புரியல. அந்த A7ங்கறவன் அங்க இருந்து அடிக்க மாட்டாங்களா? பின்னாடி ப்ரோ ஒரு அவன் இருக்கிறது ஒரு ரூம்ல உட்கார்ந்து ரூம்குள்ளயா? ஆமா ரூம்குள்ள ஆமா இருக்கான். Falcons trying to roll up as well now. A late entry to the east side. Come on, of this King. compound. அடிங்க ஆர்சியை Incilio பொளந்து looking to கட்டுங்க. rebuff அப்படிதான் yet ஆர்சியை again. பொளங்க. Knock over towards Redlick. That comes through from a nade from the last player of Guild. So it's going to have a little bit of an impact still. Into the ground. ஏப்பா ஐஎன்எஃப் வெரியான ஒரு ஸ்ப்ளிட் எடுத்துட்டானுங்க. அவ்வளவுதான். Somehow Void still having impact inside this circle. கடைசியா வருவானுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Narvalo from Nigma Galaxy. ஜோன் பாப்போம். ஜோன் எங்க முடியல பொறுத்தா இருக்கு. ஜோன் எனக்கு என்னமோ ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துல இருக்க மலை. Hey, what do you want, Shara? Only high coming. What is next? What is there? Say, hey, அந்த பொண்ணு இன்னொரு வாட்டி ஹாய் போட்டுச்சுனா ஐடா போட்டு விடுறேன். ஒரே ஹைட்ல போடாதீங்க. So for Team Spirit, this is the type நீங்க அடியாகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க ஐடி போடலாம். Only having 4 players, but the fact they only got 3 does a ப்ரோ அந்த பொண்ணு லைவ் போட்டு உட்கார்ந்துக்கிட்டு லாபில நின்னுக்கிட்டு யாரெல்லாம் லைவ்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு போய் ஹாய் போட்டுன்னு நினைக்கிறேன். All has this hive mind approach to move into apartments. உங்க வைஃப் இல்லையா? அட ப்ரோ என் வைஃப் ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற என் வைஃப் ஏன் ப்ரோ சரா இஸ் லைவ் ஆறாம் தான ப்ரோ சொன்னீங்க நான் சாட் பார்க்கல. ஏதோ பாத்துட்டேன். Which is a massive pull. நான் ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Teams with 4 players alive. Blank, we've got 4MV, Incilio, we've got Influence Rage, DRX, Falcons and Thunder Talk. And most of them are looking very close by. Come on TT. I'm surprised 10 பாயிண்ட் எடுத்து 14 பொசிஷனை தாண்டுங்க. அந்த A7 மொத்தமே 31 தான் எடுத்துருக்காங்க. அவனை தாண்டுங்க டக்குன்னு. It's such a difficult crash to go towards school because of the amount of open ground that surrounds it. ஜோன் மட்டும் மேல போச்சுனா TT அந்த பாருங்க தனியா ஒரு ப்ளூ கலர் தெரியுதா? எதுக்கு போய் அங்க குத்துறானுனே புரியல ப்ரோ. அங்க பாருங்க ப்ரோ எவ்வளவு ஓபன் ஏரியா இருக்குது. As soon as you cross that ground you are ஓபன் ஏரியால போய் அடிவாங்க சொல்றீங்களா? டீ ஸ்பிரிட்டுக்கு வராது. மவிக்கு அதுக்கு ஸ்கூல்ல போய் குத்தலாம்ல. ஈஸியா இருக்கும் கொஞ்சம் அடிக்கிறது. சர்வே பண்றது அந்த சின்ன வீடு கொஞ்சம் பேக்ல போய் பாக்குறேன். ஒரு குட்டி ஹவுஸ் இருக்கு அது உள்ள வந்திருக்கா ஜோனுக்குள்ள. இல்ல அந்த சின்ன ஹவுஸ் இல்ல ஷாக் இருக்கு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் DRX சரியான ஸ்பிளிட்ல வராங்க. நவில லெமன் மட்டும் இங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கான். குட்டி தம்பி அவ்வளவுதான். Teams are getting a little bit worried. For Team Spirit though, the rotations are difficult. I think the ideal நான் ஸ்கூல் தான் வரணும்னு நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து INS தான் கரெக்ட்டா ஸ்கூல் தான் வந்துச்சு. And then try and take shots at ECPC as they move in. Expose a little bit more space on this. 4MV INF இந்த மேட்ச் லீட் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ அந்த DRX னு ஒருத்தன் காட்டுனாங்களே தெரியுமா? ஆமா ஆமா. DRX ன்ட்ட அவன் எத்தனை 35 பாயிண்ட். அவன் டின் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. பாப்பா ஜோன் ஸ்கூல் மலை போட்டா மாட்டினா run around steps back into the nade and Incilio மாட்டினாரு ஒருத்தர் பின்னாடி போனா அதே வேகத்துல வந்து மாட்டினா. ஐயோ டிடி பொட்டி டிடிஐ முடித்திட்டார்கள். ஆர்சிபி டிடிஐ போட்டாங்க. அந்த ஸ்டாக்குக்கு தான் வந்திருக்காங்க. ஆமா ஆமா எப்படி சுத்தி அடிச்சு சரி ரொட்டேஷனே சரியில்லை. என்ன பண்றீங்க? போன தடவை என்ன சொன்ன அந்த மலைக்கு வாங்கடான்னு சொன்னேன். இப்படி ஊடி சுத்தி மேல மலைக்கு டீம் ஸ்பிரிட் ஒண்ணு இருக்கா பாறேன். டீம் ஸ்பிரிட் இதுக்கு அப்புறம் எங்க எடுப்பாங்கன்னு தான் தெரியல. அந்த டிடி செத்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல போய் எடுத்துடலாம் ஸ்டாக்க. So RCB will certainly give them a stamp. ஓரம் இருக்காங்க. A7 பொட்டியா ரைட். 4MV on the south side. They've pushed one player position on the south edge. Not being super aggressive into this one, I think has played very well for them so far. தூக்கி இந்த நாலு வீட்டுக்கு போணுமா? The next circle is the coming phases when they will likely have to leave from that high ground. Everybody in their apartments will take the shots out their way. Na'Vi, they're trying to leave with, well, I say Na'Vi, Lemon is trying to leave from Roshok as DRX have managed to move up the west side, been very quiet so far after their engagement with the Vicious earlier on, Blank, and they are just slowly gaining some power, some high ground position over the rest of this circle. இருக்க இல்ல வாட்ஸ்அப் பாத்துறேன். அவ்வளவுதான் 4MV ஸ்டார்டிங்ல ஒரு சூப்பர் ஸ்ப்ளிட் எடுத்தாங்க. அதே ஸ்ப்ளிட் நல்லா மெயின்டைன் பண்றாங்க.
4MV very much on ஸ்பிட் the அபார்ட்மெண்ட் தான outside இருந்தாங்க edge ஃபர்ஸ்ட் ஆமா லைன்ல. ப்ரோ அபார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தவனை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த கடைசி அபார்ட்மெண்ட்ல மீத 3 பேரை மேல வச்சிருக்கான். added caveat of having இவன் என்ன ஓடுறான் வரவன் அடிக்காம பைத்தியக்காரன் DRX. move over towards Lemon and DRX. கவர் வெஸ்ட் வந்திருக்கான் ப்ரோ பின்னாடி. Outside player could அங்கே நின்னு அடிச்சிருக்க வேண்டியதானே பின்னாடி போன வரைய விட்டுருக்க கூடாது. ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டானுங்க. Two players standing, but அவனுக்கு தெரியுமா 2 பேர் இருக்காங்கன்ட்டு. அதான் விஷயம். அப்படி. Guys, come on guys, 15 more likes to reach 8,000, 850 guys. Come on. 1k likes போலாம் fast ஜல்தி. போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல ஸ்பிட்ல இருந்தாங்க. அங்கிட்டு போனா ஜோன் எடுத்துட்டாங்க. எல்லாம் ஜோன் INF தான் வாயில அப்படியே லட்டு மாதிரி போட்டுருக்காங்க ப்ரோ. போட்டாங்களா ஸ்கூல் தானா? 4MV க்கு சரியான அட்வான்டேஜ் இந்த மேட்ச் அவங்களுக்கு வந்து 4MV INS ரெண்டு டீம் டாப்ல இருக்க டீம். எவன் டின்னர் எடுக்கறானோ அவன் டாப் போக போறான் இப்ப. DRX being as a four-man is somewhat worrying. வாண்டாங்க ஐடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஜோன் இருக்கு வாண்டாங்க இப்ப DX போயிட்டு RCB க்கு ஜோன் இருக்கு. RCB நல்லா விளையாடுறாங்க. RCB நேரா NJX குத்த போறாங்க. அவன் பாருங்க ப்ரீனேடா போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கான். ஸ்மோக்க போட்டு அங்க குத்த போறாங்க அப்படினு. போய் வண்டி நேடு மேல ஏத்தி டம்மா அவன் எல்லா நேடையும் தாண்டிட்டானே உசாரா. முடிஞ்சு போச்சு எல்லா நேடும். இன்னும் ஒரு நேட் இருக்கு பாருங்க ப்ரோ அங்க பாருங்க அந்த லாங் எல்லாம் அடிச்சுக்குறாங்க பாருங்க. அந்த காம்பவுண்ட் முக்கியமான காம்பவுண்ட் ப்ரோ எப்படி வந்தானுங்க பாருங்க ப்ரோ. எப்படி வந்தானுங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? டிரைவிங்க பாத்தீங்களா இல்லையா ப்ரோ? என்ன டிரைவிங் ஆமா ஜோன் ஷிஃப்ட் இல்ல உடனே வந்துறாங்க. சரியான என்னயா ரொட்டேஷன் அது? Send anyone else down. Silas need over his way. Nice. அடிச்சுறாங்க. ஸ்மோக்க போட்டு சர்றன்னு உள்ள போனானுங்க. It's hard to aggress and you can play. இந்த வீட்டை குத்துவாயின்னு பார்த்தா நேரா அங்க போய்ட்டாங்கல்ல. நேரா அங்கிட்டு போய் வண்டி எப்படி அப்படி உள்ள போச்சு பாத்தீங்களா வண்டி சர்றன்னு போனானே உள்ள போய் அப்படியே நேரா. Quite take him out, leaves him very low though. And depends on the first aid kits they really have remaining. But Team Spirit can play this position. It's just extremely dangerous. Influence Rage if they want to get rid deep வச்சிருக்கான போர்ட்ட இந்த DRX செட் ஆயிட்டாங்கல உள்ள. And that's the thing, right? For Team Spirit, they can just chill here for a long time. Wild lighting them up. DRX க்கு லெஃப்ட்ல ஒரு டீம் கூட கிடையாது bro. இந்த சைடு. Is Team Spirit going to spot this? Have they seen this hop out? I wonder because they've got a player on the corner. They've got நேடு போட போறான். அவன் உசாரா ஓடிட்டான் வெளியில போய் படுத்துட்டான். ஊர் ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்போ இவனுக்கு தெரியும் DRX க்கு அவன் வெளியில போய்ட்டான். வாங்கிட்டு போய் ஓடுற நேடு அப்படினு. சர்வைவல் போய் லாஸ்ட் பிளேயர். இந்த சைடு தான் நான் சொன்னேன் யாருமே இல்லன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஸ்பாட் பண்ணிருப்பான். இப்போ ஸ்பாட் பண்ணிருப்பான். டேய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? RCB over towards the south side, still one player alive here. சவுண்ட் எல்லாம் கேட்கும் தானே மெடி இது போடுற பேண்டேஜ் போடுற. ஆமா Not quite taken out yet though. பாத்துட்டான் இப்பதான் ஊச்சி பாத்துறப்பனா இல்லையே. Over towards that north side though. வாங்க போறான் அவங்க கிட்ட. Like I say Team Spirit could potentially take shots. இல்ல bro பார்க்கல bro. Smoke sent backwards to prevent that angle from being spotted. அந்த தூரத்துல இருக்க அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. I don't ஓ நேட் இல்ல போல அதான் வந்து ரூட் அடிச்சு போறாப்ல தம்பி. It's very surprising. Capitalizing off the back of a knock that comes through from DRX. He is in the building. He's உள்ள இறங்கிட்டாரு. Crazy transition. Gets across. He's on மாலி போட்டாலே போதும். Now as well. This guy making it work, but finally he shut down. I mean, I felt like it might be a little bit of the Nomi. Unfortunately, it does get shut down. In the meantime, though, Kitsune has made it up to the sidelines of the schoolyard as well. Which means that with this next circle, DRX க்கு zone I think Influence Rage should be able to spot this one. இப்போ 4MV நேரா இங்க தான் வரணும். Very exposed. Not too sure what was going on there, Kitsune. அவங்க அந்த செவுத்தை விட்டு வெளிய வந்து find something different there, but 8th place, 2 elims. இவன் பாறா. அவ்வளவுதான் 4MV இப்ப போடுவானுங்க. Kitsune went full into I'm just an earthworm. Please. Leave me alone. ஓ அந்த ரிட்ஜ் இருக்குது bro zone. ரிட்ஜ் இருக்கு. முன்னாடி ஒரு ரிட்ஜ் அதுக்குள்ளே தூக்கிடுவாங்கல தூக்கலையா? DRX do fairly ஸ்கூல்ல இருந்து அடிப்பாங்க bro ஈஸியா அடிக்கலாம்ல bro ஸ்கூல்ல இருந்து. வாங்க சஜி bro வெல்கம். As four players they can certainly play this one out and versus சஜி bro chatலயா? they have an advantage in terms of center. Most teams in departments இந்த ஸ்கூல்ல பில்டிங் இருக்குல bro அங்க இருந்து அடிக்கலாம்ல அந்த ரிட்ஜ். despite everything. அதுதான் இந்த 4M இருக்கான். ஓ இவன் டீம் தான் அங்க இருக்கறானா? இருந்தாலும் அங்க இருந்து தெரியுமா? ரிட்ஜ்ல பயங்கரமா.
stay alive as long as they have as 4 and get 5 DRX eliminations off the back of it. Again, they're an improv team. இவன் இன்னும் இந்த They do காம்பவுண்ட் very வெளியே well போடா with தம்பி it. வெளியே They're போடா at செட் improv ஆகாது practice every Thursday. Ooh, Fash வாங்கலாம் goes down 2 நாக்கு though. Can't. Yes, and your way out of a nade. ஏறிட்டாங்க போறோம் Nades to Brand maybe finding a second, but Point Donkey scratch in the meantime. Falcons on the inside looking போறோம் at பொட்டி one ப்ரோ man. Incilio with a knock sent their way. 4MV still one step too far, it seems. 3TN with shots over towards Falcons as well. They're handling 2 players from Alpha 7 on the upstairs. The drop down. Apex wants the fight, gets the flush. Can Incilio find anything more? Apex is now pushed out to the outside. Can't really step back in. Doesn't want to either. With the blue zone pushing them away. Needs to try and stand up in this. Engagement. Incilio have still got 3 players to play around with. The off angle from Influence Rage from school though makes this exit all but impossible. I have no idea how Apex makes that work, and certainly he should go down for it, but what a wonderful way to hold Falcon பாருங்க நேரா அந்த ரோட் அந்த bridge மாதிரி ஒரு இடத்தை எடுத்துட்டானுங்க zone getting through towards this location, which is technically still fairly safe. அதுவும் ரிச்சுதான் ஆனா zone குள்ள இருக்கானே As an nade flies over the top side, we'll take down one. He knows exactly where Doc is. That nade should be on target. Attempts to crawl away, but bro அவன் எப்படி வெளியில வந்து விளையாடிட்டு இருக்கான் பாருங்க bro வெளியில வந்து ஃபுல்லா எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் வெளிய வரணும்னு சொன்னாங்க இந்த இடத்துல அவங்க வந்து வண்டியை போட்டு ஒருத்தங்க இருந்தானா கரெக்ட்டா இருக்கும் லெஃப்ட்ல இருந்து அந்த அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு வாயிலே போடுறானுங்க INF versus DRX for their time to strike and they chose it perfectly. என்ன INF back to back dinners coming They can take it over the finish line. நண்பர்களே stand as 4 but Lorazin knocked makes this harder. An incredibly early cleanup. Falcon ஓட ஒரு decent gameplay incoming guys. It all comes down to this now. The big இந்த லெஃப்ட் சைடு டீம் இருக்கு எனக்கு சொல்லல ஆனா ஒருத்தன் ப்ளூ கலர் பாருங்க எங்க சுத்தி போய்ட்டான் பாருங்க DRX 3 players still left alive here. The 4 from Influence Rage. இப்ப பாருங்க இதுல இருந்து புடிச்சு வெளிய போறாங்க அவங்க அடிக்க போறாங்க இந்த ஜோன் யாருக்கு வர போகுதுன்னு தெரியல இந்த ரிட்ஜ் தான் சொன்னாங்க லெஃப்ட்ல needs to have an impact. Could be dangerous, but the center of the circle blank lies outside the school, which gives Hyunbin's position so much strength. The two zone வாசப்படியில முடியுமோ நடுவுல வாசப்படி தான இருக்கு அதோட வாசப்படி here. Hyunbin though is such an important position. bro அவனுங்க DRX அழகா ஒருத்தவன மட்டும் flank angle எங்கயாவது வெச்சானுங்கனா அத பாருங்க bro ஒருத்தன் வெளில இருக்கான் பாருங்க bro அவன் தான் அந்த வாசப்படி எதிர்த்தாப்புல தான் இருக்கான் இன்னும் 2 பேர் இங்க மாட்டிக்கிட்டாங்களே ஜோன் இங்க வந்து நிறுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓபனுக்காக வந்திருக்கான் அவன் ஜோனுக்காக வந்திருக்கான் Influence Rage to make that push out heading over towards Pool and ஸ்கூல் மேல இருந்து பார்த்தா தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் கீழ போனா நல்லா இருக்கும் தப்பிச்சிடுவாரு இது முடிஞ்ச உடனே கரெக்ட்டா 2 நிமிஷத்துல ஜோன் கடகடன்னு க்ளோஸ் ஆயிரும் முடிஞ்சு bro I think DRX got this ன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இது சர்க்கிள் எனக்கு இன்னும் போடல இருங்க நான் போட்ட அப்புறம் சொல்றேன் சர்க்கிள் கிடையாது bro இதுக்கு அப்புறம் ஓபன் தான் இதுக்கு அப்புறம் ஓபன் விறுவிறுன்னு வந்துரும் அவ்வளவுதான் அப்ப DRX தான் bro இப்போ கூட அந்த செவர் இந்த செவர் இருக்குல்ல இந்த சைடு ஏறி குச்சி பின்னாடி வெளிய போய் அவன் செவுத்துக்கு பின்னாடி இவனுக்கு தான் அட்வான்டேஜ் இல்ல அந்த 4 பேர் இவங்க 2 பேரை புஷ் பண்ணாங்கன்னா ஓகே bro கஷ்டம் அப்படி புஷ் பண்ணானா INF வரும் இந்த ஜோனோட சென்டருக்கு தான் எல்லாரும் ஓடி வரணும் அங்கதான் ஜோன் அவங்க ஜோன் சென்டர் போவாங்க 4 பேர் 2 பேரை புஷ் பண்ணாங்கன்னா அங்க இருந்து ரைட் இருக்கு ஏன்னா காம்பவுண்டுக்குள்ள தான் இந்த தம்பி வெளிய படுத்துற தம்பி எதுவும் பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் காம்பவுண்ட் வந்துருச்சு ஜோன் வருது ஓடு INF வேகமா போ ஸ்மோக்க போடு அத போய்டா வருது செவுத்துக்கு அந்த சைடு நைஸ் எந்திச்சு உட்கார்றா ஏன்டா படுத்துறக்க அந்த யாருமே கிட்டல வேண்டா படுத்துட்டு இருக்க எந்திடா high ground from Lorazin கரெக்ட் இந்த அவ்வளவுதான் அவங்க எப்படி ரெடியா வரானுங்க பாருங்க இங்க தான் நேடு வருதுன்னு dragging his feet on this fight as well, hopping out of the window, playing up to the wall. Influence Rage push பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான் எல்லாரும் வெளிய போறானுங்க because he's not stepping up. Immediately Hyunbin would sit him back down if he tried it. அந்த 3 பேர் வெளிய போய்ட்டாங்க இவங்க எல்லாம் இங்க மாட்டிட்டாங்க bro அவனுக்கு ஃபுல்லா டிஃபென்சிவா ஆடுறானுங்க bro வேலைக்கு ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சிருந்தாங்க ஆமா அடிக்கணும் நாக் வைக்கல வெளியில விட்டீங்கன்னா இவனுங்க அடிச்சிருவானுங்க இவனுங்க ஏறிடுவானுங்க வெளியில இருந்து வருது சியோஸ் பொசிஷன் மாத்தணும் அவன் வெளியில இருக்கிற பொசிஷனை காமிச்சானே முடிஞ்சு போச்சு என்ன ஸ்மோக்கா போட்டு தள்ளுறாங்க எவ்வளவு ஸ்மோக் வாசப்படி தான் ஜோன் அந்த சென்டர் ஜோன் தெரிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் ஃபுல்லா நேடு அவ்வளவுதான் நேடு இதுக்கு அப்புறம்
Limited nades, good damage though to start இவன் things. கிட்ட First ஒரு knock வச்சிட்டானுங்க 3v3 bro. Influence rage now in நேடு வருது மேல இருந்து. did get tagged with the nade around the side as well, which gives info on where they're holding. Nade sent இவங்க தான் ப்ரோ டின்னர் அவனுக்கு தான் ப்ரோ ஃப்ரீயா இருக்கும் ஆடுறது வாங்கிட்டு அடிச்சிட்டா பாருங்க. ஒன்னா கஷ்டா 2v2 இப்ப 1v2 bro அவ்வளவுதான் அடிச்சிட்டானுங்க டிஆர்எக்ஸ் டின்னர். அவ்வளவுதான் வாய்ப்பு இல்ல அவனால வெளில வர முடியாது. இப்ப முடிஞ்சு டிஆர்எக்ஸ் டின்னர் முடிஞ்சு. வாய்ப்பே இல்ல. வெரி குட் சூப்பர் டின்னர் யா. சரியான டின்னர் செம்ம கால்குலேட்டட் கேம் ப்ளே. கைஸ் பாக்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜல்தி. சரியா விளையாண்டானுங்க. ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல புஷ் பண்ணுவான்னு நினைக்கல ப்ரோ. அந்த ரிட்ஜுக்கு தான் போவான்னு நினைச்சேன். இல்ல ஸ்கூல புஷ் பண்ணி அந்த ஏரியா கிளியர் பண்ணி facilitated that win for sure. Amazing match coming out from the South. Bro 4MP ல ஸ்டார்ட்ல ஏதோ சேஞ்ச் டீம் டிராவல் பண்ண முடியலன்னு என்ன எல்ஜில இல்ல ஸ்டோரி அப்படிதான் மாதிரி ஞாபகம். ஆமா ப்ரோ அப்படிதான் கரெக்டா தான் சொல்றீங்க. ஆனா இப்ப விளையாடுற 4MP இந்த டீம் குவாலிஃபை ஆகல. இன்னொரு டீமுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து விசா இஷ்யூஸ் அப்படின்ற காரணத்தினால் அவங்களுக்கு அடுத்த டீம் இது ஒரு நார்மலான விஷயம்யா. கமான் டிடி கடைசி மேட்ச் மட்டும் டின்னர் போடுங்க. அட்லீஸ்ட் டின்னர் போட்டா கூட போடுங்க. அப்படி வந்து இப்ப டேபிள் டாப்ல இருக்காங்கல்ல இதாகி நீரோல அப்படி சொல்லுங்க நல்லா தான் விளையாடுவாங்க ப்ரோ. வெரி வெரி குட் டீம். ஸோ யாரையுமே அண்டர் எஸ்டிமேட்டே போட முடியாது. யாரையுமே அண்டர் எஸ்டிமேட்டே பண்ண முடியாது. லேண்ட் டைமிங் நாளைக்கு 12 மணிக்கு போங்க ப்ரோ கரெக்டாக இருக்கும். 12 மணிக்கு போனால் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்களா? இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. நீ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். சார் solo 10 kill. ஏய் இவன் கேம் ஸ்மூத்தா இருக்கு பாருங்க. எவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்கு பாருங்க பாக்குறதுக்கு. குவாலிட்டி. 라스트. 연마 안에. 유차 뒤 빨아. 유차 뒤 빨고 있어. 야, 일본 일단 보인다 유철이 형. 오른쪽 발끝 잡자이고 오른쪽까지 가서 바크 치고 살린다. 천천히 해도 돼. 형 인이야? 천천히 해도 돼. 코리안 버전 இது. 왼쪽에다 바꾸면 돼. 왼쪽 끝이야 이거. 다음 깨끗. 고한빈 8킬 뭐야? 끝났고. 그리고 이거 서클 말해. 형 말해. 아래 매달리는 거 있을 수 있어. 막로 버린 거 수도 있어. வாதி அங்க என்ன டைம் இப்ப? எனக்கா எனக்கு மணி 3 மணி ஆக போகுது गाइस. 3 o'clock early morning 3 o'clock ஆக போகுது. நான் இருக்கே bro காணாம போயிட்டீங்க. ஆனாவனா பண்றோம். நீங்க மேட்ச் பாக்குறோமா? 누군지 몰라. 정리하면 돼 지금. 자신 있게 하자. 나 빼서 해야 돼. அந்த டிடி மேட்ச் பார்க்கணும்னு சொன்னேன். நான் விளையாண்டுறேன் மட்டிமா அடிச்சுக்கேன் ஏதாவது பார்க்கணும். கல்டு அதுக்கு மேலே அடிவாங்க. கில்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கைஸ் ஒரு 5 minutes நான் பிரேக் எடுத்துட்டு வந்துட்டா. எங்க போறீங்க? 5 minutes ஓகே. அப்போ ஏதோ ஒரு நல்ல மேட்சை போட்டு விட்டு போடுங்க. நானா கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதோ போட்டிருக்கேன் பாருங்க. சோலோ 10 finishes. இதை பாருங்க சூப்பரா விளையாடும். 5 minute break guys. வந்துடுறேன். நீங்க இந்த மேட்ச் பாருங்க. முன்னாடி டயர் பஞ்சர் வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. அங்கேயும் பிரேக் தான் அதனால தான் சொல்றேன். அப்ப ஜீகு இத்தோ. 제자 왼쪽 யாரங்க படுறீங்க மேட்ச் பாருங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க.
바퀴 번질 பண்ணா 오케이 ஜீப்பு 번질 பண்ணிருக்காங்க. 야 얘네 나무까지 여기까지 왔다. 오른쪽 아래 발소리 쳤어? 확인. 나 살짝 빠져서 할게. அவுட் ஆஃப் த ஜோன் 내 வராங்க. 쪽에 ஓகே. 있었어. 내 쪽에 என்ன 있었어. டீம் இது? DK 51. 컨트롤 앞에 하나 있대 이거. 나 오른쪽. 한명 맞았어요. 여기 너무해. 한명 맞았다. ஃபைட்னாரு அந்த படம் சும்மா சுத்திட்டு இருக்காங்க. 한 명을 잡을 수 있을 듯? 저 이거 눕지 않나? 라스 하나야? 라스 하나 옆에 뛰어온다? 뛰어간다. 엎드렸다 이거. 엎드렸다. 한 명 이겨. 형이 이겨. ரெண்டு 나머지. 유찬이 형 나오는 거 맞아? 유찬이 형? 보고 있어 나. 유찬이 형 뛰어오고 있어. 근데 칸구야. 자신 있게. எந்த ஊரா? இது எந்த ஊரு? ஐலண்ட் வர போட்டு போயிட்டாரு. 한빈이 피 빨면서 சவுண்டா 나무 찍고 나무 손대서 봐. 내가 손들어 갈게. 음악 필게. 주변에 AD 올 거 없다? 내가 손댈게요. 이게 고가? 울산 찍으면서 확인. தென் கம் டு ஷார்ப் பண்ண ஏரி கரேஸ் ஃபுல்லா வாட்டர் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கான். 앞에 등산 사운드 들려? 울산 사운드 확인. 집 같은데 집 사운드? 집 사운드야? 집 사운드 같아. 살짝 오른쪽이었어. 이거 솔직히 ஆதி 5 மினிட்ஸ்ல மேட்சே 밀만한가 저거? 가자. Watch out. ஷார்ப்பா எந்த ஊரு? 나도 그런지. 이 쌈이 안에. 형거 사운드 이거. 해본. 프로 체크해봐. 12구. 12구? 아닌가? 여기 안에 상 아닌가? 총소리 겹치는데? 있어. 맞는 거 같은데? 락스 4번. 얘네 교환 많아. 지금 가서 게임인데 그래 이거. 한 두일 눕지 않았나 락스? 포에버도 있다. 따개비 포에버. 야 막루 찍으면 될 거냐? 막루 있다? சவுண்ட் இல்லாதனால ஒன்றும் பண்ண முடியல. அப்படியே போறாங்க எங்கேயோ. 계속 맞다. ஜோனை விட்டு 여기 차디에 괜찮아. சுத்தி வந்து இப்படி உள்ள வந்துருக்காங்க. மலையில மேல ஆள்றாங்க. அடிச்சிட்டாங்க. 왼쪽 해안가 있다. 나 일단 연막 쳐주고 천천히 피 ஆனா 빼고. இவங்க டீம்ல ஒருத்தன் அடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 나 스타너 이쪽에 차박 쓰면 돼. 한빈공. 내가 음악 펴줄게. 야 이거 아웃서클 있어? 포에버. 해야 돼 이거. 뭔데? 해안가 타고 들어가서 봐. சாம்சங்லாம் போலாம். ஐபோன் கிடையாது. சாம்சங்லாம் இருக்கு. 왼쪽으로 라인 밀고 가려면 근데 여기까지 파야겠는데 바위까지. 왼쪽 아래 왼쪽 아래 각 조심하면서. 떼줄 수 있어. 가능해. 내 연막 못 쓰. 이거 내 차 못 쓰겠다. 서클 봐. 이거 아예 빠졌다. 왼쪽 이거 포에버 잡고 확인해봐야 되겠다 이거. 지글 போட்டா போயிட்டு இருக்கான். இனி இருக்கானா நம்ம முன்னாடி. 차 밀어도 근데 저게 해봐요. 빨리 해야 돼. 야, 형도 이거 2번 붙일 수 있는 거 아니야? 내려갈게 막로. 밖에 나와서 밀어도. 쿠페 챙겨볼게 아래. 연결하는 거라도. 붙지 말한가? 야 그냥 우리 왼쪽 발로 붙지만 하자. Watch out. 살짝 하나 뒤로. Watch 레터나 out. 끌게. 왜 락스. 창고 안에 뭐야? 김영우야. 나 이거 레터나 연막 치고 챙기시면 좋긴 한데. 나 근데 지금 뛰어서 올라오고 있다 한명이요. 나이스. 컨트롤 봐. 시간 될것 같긴 해. 바로 서클 내려서. 회복 끝나고 락스 하나 남은 거 있을 거야. 우리 근데 이제 끝났을 수도 있고. 이거 정말 일 안 되면은 그냥 이거 집 박는 게 나아. 2번 밑에 잠깐 비빌 수 있을 것 같은데 한 턴. 가자 그럼. Watch out. 밀어붙지 않아? 그래 그럼 오른쪽 붙여봐 그러면. 해봐 오른쪽 해봐. ஆயிஸ் என்ன ஒரு சவுண்ட் காணோம். ஒரே அமைதியா இருங்க. 죽인단 마인드로 யாரா 해봐. இருக்கீங்களா? சாட் 죽여야 돼 우리. நான் பாக்குறேன். 좋아. என்ன சாட்ல யாருமே இல்ல. 저거 또 뭐래. மாட்ஸ் 나 도핑 좀 할게요. பட் சாட்ல யாருமே இல்ல. தூங்க போயிட்டாங்களா என்ன? இருக்கும்னு சொல்லி ஒருத்தர் கோபி. ஓகே ஒன்னு. நான் 300 பேர் பாக்குறேங்க. ஒரு ஆள் ரிப்ளை பண்றாரு. சாட்ல யார் இருக்கா? 차라리 기는 게 낫지 않아? பாரத் கண்ணன் இவர் தான் அந்த பொல்லாங்க. ஓகே. வேற 여기 이상 넘어가면 라스 끝났고. நைட் பாட் வேற அடிக்கடி வருது. 여기서 넘어가면 지금. 여기서 선 거부 안 받아. Watch out. 오른쪽 넘어가면 위치를 봐줘. IQ TT ஜவஹர் ஒய்டி
IQPT ஜவாஹர் ஒயிட் இந்த பேர் எங்க பார்த்தேனே இன்ஸ்டால நிறைய போஸ்டர் போட்டு வெல்வெட் தண்டர் ஹலோ ப்ரோ ஷார்ப் இப்போதான் ப்ரோ மெசேஜ் பண்ணேன் ஷார்ப்புக்கு ஏறிக்கிறான்னு கேட்டேன் இல்லை ப்ரோ தண்ணி இருக்கு போல வீட்டில் தான் இருக்கேன்னா லைவ் வாடான்னு மெசேஜ் பண்ணேன் வருவான்னு நினைக்கிறேன் டிஸ்கார்ட் வந்து சொல்றேன் ஆனா வரமாட்டேங்கிறேன்னு தெரியல ஆர்கே ப்ரோ அனிமி கரண்டான்னு சொல்லவும் டெலீட் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ நீங்க ஏன் பிடிஎஸ்ல விளையாடலாம் ப்ரோ நான் வந்து கேமரா இல்லை ப்ரோ வெரி சாரி ஆமியா சொன்னம்மா ஷார்ப் இருந்துட்டு ஏதோ தமிழ்ல ஏதோ எழுதிருக்காரு 5번 11번 둘 중에 하나가 디아렉스다. 지금 Okay, you are the end-to-end solution. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏய் ஐயோ சரி இந்த பிசினஸ் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கான் கத்தி பேச வராது கத்தி பேசுவோம் 오케이 출동. லைட்டா தான் கேட்க சவுண்ட் அங்க அப்படிதான் கம்மியா வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் என் டேப்ல இவ்வளவுதான்ப்பா சவுண்ட் வரும் 안 하는 게 나을 것 같은데. 봐준다. 오른쪽 바로 오는 거 먹는 거 받아 먹어봐. சவுண்ட் அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா இப்ப கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் டிடி எங்க ப்ரோ ட்ரிப் போறாங்க டிடி எதுக்குப்பா ட்ரிப் போறாங்க வீணம் நம்ம பையன் போலாம் வீணம் 진정해 닭대가리. டிடி ரெட் புல் ஈவென்ட்க்கு போயிருக்காங்க 이제 가도 될 것 같은데. வேணாம் டிடி போனது ரெட் புல் ஈவென்ட்க்கு 앞에 바위 조심. ஆர்கே ப்ரோ கொஞ்சம் கத்தி பேசுங்க இதுக்கு மேல கத்தி பேசுங்க நாங்க கூப்பிடுறோம்னு சொல்லுங்க வருவாரு சரி ஷார்ப் யாரா கூப்பிடுறாங்க வாட்ஸ்அப்பே போறேன் 아니 이스마는 이로서 17명이야. அண்ணா ஷார்ப் பண்ண நீங்க பண்ற ஏதோ மார்க்கெட்டிங் படிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் லைவ்ல வரீங்களா டிஸ்கார்ட் வாங்க வாங்கி டிஸ்கார்டுக்கு 이거 집 앞에 붙어 있을 것 같은데. போட்டேன்ப்பா வர மாட்டாங்க அவர் என்ன ரெக்வெஸ்ட் பண்றாரு நான் உங்களுக்கு அனுப்பிக்கிறேன் ஆர்கே ப்ரோ என்ன அனிமி கரண்டா பாக்குறீங்க இப்போ இதைத்தான் அப்பல போட்டு டெலீட் பண்ணீங்களா இவ்வளவுதான் உங்களை சவுண்ட் நம்மளால கத்து பேசுங்க அங்க வாதி கம்மியா வச்சிருப்பாரு கரண்ட் அனிமி வந்து டிராகன் பால் டைமா பாத்துட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஒரு எபிசோட் வந்துருக்கும் முடிஞ்சோடனே அதான் 연막이 없어요. போய் பார்க்க போறேன் 그냥 뛰어도 될 것 같은데? 오른쪽까지 뛰어봐. ஷார்ப் வந்து அவர் வீட்டுல இல்லையா ஃப்ரெண்டு வீட்டுல இருக்காரப்பா 집 싸우고 எங்கேயோ போறாரா என்னோட ஃப்ரெண்ட் அண்ணா ஃப்ரெண்டு வீட்டுல இருக்கோம் வெளியே கோயிங் சாட்டர்டே நைட் பிளான் அப்படி சொல்லிட்டாரு நாளைக்கு காலையில் எதுவும் இருந்தாலும் கேட்கும் 지금 존나 쏜다. 집 싸봐. வாதி எங்க போயிருக்காரு காஃபி வாங்க போயிருக்காரோ வீணம் 야 집에 그냥 존나 많아. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சரியில்லையே வீணம் வாதி வந்து வாஷ்ரூம் போயிருக்காரு 앵글이 남았고 집에 디아렉스 끝났고. எந்திரிச்சு 앵글이랑 배가 남았다. 나 좆됐는데 나 이러면. 이제 얼마 아예 없지. இல்ல ப்ரோ ஒயிட் டீ சவுண்ட் அதிகமா இருக்கும் நான் தான் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேனா இருங்க நான் தான் மியூட் பண்ணி வச்சிட்டு 이제 가능해? கேப்போம் 진짜 ஒயிட் டீ சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு கேக்குது இப்ப கேக்குதா நான் பேசுறது 코페디. 좋은데 유찬? 좋은데 유찬. 라사라. வாதி எங்க போயிருக்காரு காஃபி வாங்க போயிருக்காரு சான்சஸ் இருக்கு கரண்ட் அனிமி வந்து நேத்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஒன்னு பார்த்தேன் நல்லா ஏதோ ஷேடோஸ் தி இம்மண்டன்ட் ஷேடோஸ் அப்படி இருந்துச்சு இப்போ வந்து டிராகன் பால் பார்த்துட்டு இருக்கேன் 8 எபிசோட் போயிருக்கு இன்னைக்கு 9 எபிசோட் வந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் முதல்ல 10 வந்து ஓ கேம் சவுண்ட் அதிகமா இருக்கா நான் மியூட் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு தெரியல சாட் படிக்கிறேன் 고한민 8킬 뭐야? வாதி ப்ரோ போயிருக்காரு இல்ல சதீஷ் அவரோட ஜெக்கெல்லாம் கிடையாது காஃபி ஃபர்ஸ்ட் அவர் போனாங்க அவர் குடிச்சிட்டு வந்துருவாங்க ஆஹா மேட்ச் வர முடிஞ்சு ஆட்டோ பிளே வச்சிருப்பாரா இல்ல ப்ரோ காஃபி அதுவா காஃபி எப்படி தெரியுமா வீட்டு பக்கத்துல வெளியே போயிட்டேன் தப்புன்னு ஒரு ட்ராக்கை போட்டு வெளியே போனார்னா அந்த நம்ம கப்பில் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த ஸ்டார் பாக்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் போய் வாங்கி அப்படியே குடிச்சிட்டு வந்துடுவாரு இல்லைன்னா வந்து குடிப்பார் சூடாக இருந்துச்சுன்னா டிஎன்ல எந்த ஊரு ப்ரோ நீங்க டிஎன்ல எந்த ஊரு ப்ரோ ஆர்ஜே டிஎன் டிஎன்ல நான் ஆர்ஜே டிஎன் ஜக்கில் வாங்க மாட்டா இருக்கிறோம் இந்த கப்பு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இப்ப ஆட்டோ பிளே வச்சிருந்தாருன்னா அடுத்து ஏதாவது ஓடும்
நீங்க டிஎன்னு கேட்டீங்களா, அதே மாதிரி அதுவும் ஷார்ட் ஃபார்ம் தான். ஆர்ஜேபிஎம் நீங்களே கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. கோபி ஆனந்த். ஆஹா, ஆட்டோ பிளே வைக்காம போயிட்டாரே. ஃபோன் பண்ண மாதிரி எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல. ப்ரோ கேமர். நாளைக்கு ரெட் புல் ஈவெண்ட்டுக்கு யார் யார் போறா? அந்த சொல்றப்ப ஒருத்தர். அதேதான். கோபி ஆனந்த் கீழே போட்டாங்க வரிசையா, அதே பார்த்துக்கோங்க. ராஜபாளையம் தான் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, ஆமா. பாருங்க எல்லாத்துக்கும் புரியுது, உங்களுக்கு கேட்டவங்களுக்கு மட்டும் புரியல. அப்பா, ஐ அம் பேக். என்னஜி, வடை வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்களா? டோனட், ஸ்டார்பக்ஸ் ஏதாவது? ப்ரோ ஸ்டார்பக்ஸ் இங்கே இப்போலாம் இருக்காது ப்ரோ. ஆமால, 3 மணில, நடு நைட்டு 3 மணில. பார்த்தீங்களா? இப்போ என்னென்ன கடை இருக்கு தெரியுமா? சரிங்க, மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் அதை பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. மேட்ச் பாருங்க. அங்கே பிரேக் ப்ரோ. 3 மேட்ச் தான் முடிஞ்சு. 3 மேட்ச் முடிஞ்சிச்சா? 3 மேட்ச் முடிச்சுட்டு பிரேக். ஆமாம், அப்படிதான் நம்மளுக்கு ஒரு தடவை ஒரு சூனியத்தை வச்சுட்டாங்க. 3 மேட்ச் பிரேக் விட்டுருந்தா நம்ம நேரம் எங்கேயும் வந்திருக்கோம். 2 மேட்ச் பிரேக் விட்டு மாற்றிட்டாங்க எல்லாத்தையும். ஞாபகம் இருக்குதா? அது தெரியாமல் நான் பாட்டுக்கு 2 மேட்ச் முடிஞ்சோன்னு வெளியே போயிட்டேன். அந்த ஒரு கேன்டீன் மாதிரி இருந்துச்சு, போய் சாப்பிட்ட வேலை போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் அதை பார்த்தது பிரேக்குன்ட்டு. டொனைர் கபாபு, இண்டோ சைனீஸு, கபாப் கிங், பிரேட்ஸ் கபாப். டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி டீச்சர் பார்த்ததெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா? பட்டர் சிக்கன். உங்களுக்கு எப்படி ஸ்போர்ட்ஸ்? எனக்கு கேம் தான்ப்பா இன்ட்ரெஸ்ட். ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை, எனக்கு எல்லா கேமும் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். பீஸாவா? பிட்சா ஷாப்லாம் நிறையா இருக்கு. பர்கர் பிரதர்ஸ், கெபாப், கேஎஃப்சி இருக்கு, மெக்டி இருக்கு, கெபாப் கிங் இருக்கு, இந்த ஃபுட் ஹட். நேற்று ஒரு இஜிப்சியன் ஷாப்ல போயிட்டு ஒன்று வாங்க போனேன். அதுல சீஸ் போட்டதுக்கே நான் வாங்கலாம். நீங்க என்னன்னா டெய்லி பீஸா அது இதுன்னு அடிச்சு சொல்லிக்கிறீங்க. சீஸ் கம்மியா சாப்பிடுங்க ப்ரோ. நான் எங்க ப்ரோ சாப்பிட்டேன்? பீஸாலாம் சாப்பிட்டீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேனே. எப்ப? ஒரு நாள் வாங்கினா ஆர்டர் போட்டா. டயட்னு சொன்னீங்க ப்ரோ. லைட்டா சாப்பிடுங்க. சரிங்க. ஒரு வாய்ஸ். ஹலோ சஜி ப்ரோ வாய்ஸ் இது. சொல்லுங்க சஜி ப்ரோ. நான் இங்க லேப்டாப் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கோம் பிரதர். ப்ரோ ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் சரி பண்ணலாம். எப்படி இருக்கு? இப்போ பரவாயில்ல ப்ரோ, எல்லாம் ஓகே. நான் ஊருக்கு வரீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். என்ன ப்ரோ? ஊருக்கு வரீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஊருக்கு வரணும். என்ன ப்ரோ? அடிக்கடி போறதுதான் ஊருக்கு. எங்க ப்ரோ? திருச்சியா? ராஜபாளையம். விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட். விருதுநகர். ஓகே. நீங்க போல ஊருக்கு? நம்ம இப்போதைக்கு இல்ல ப்ரோ, போணும். பட் போணும். மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த் ஜனவரியில. ஒருத்தர் உட்காந்து சிப்ஸ் சாப்பிட்டு இருக்காரு. ரைட்னு சொல்லிட்டு பசிக்குதும் பாருங்க. கரெக்டா ப்ரோ? சிப்ஸோ நட்ஸ் அவர் கேட்டா அவரு நான் காலையில இருந்து எதுவும் சாப்பிடலன்னு பாரு. இப்போ இல்ல இன்னும் காலையில ஆகல, நைட்டு. ப்ரோ என்ன பீஃப் எப்படி இருந்துச்சு? சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? வாங்குனீங்களா இல்லையா? வாங்கி சாப்பிட்டு வெறியா? நியூசிலாந்து பீஃப்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும். Give me அது சரி. ஷவுட் அவுட்ஸ்லாம் வந்து 100 rupeesல தான் ஆரம்பிக்கும். ப்ரோ எப்படி இவங்க எப்படி ஆடுறாங்க எனக்கு புரியல. யோ எல்லாம் பிராக்டிஸ் தான்யா. கேம் ஸ்மூத்தா இருக்கும், ஃபுல் பிராக்டிஸா இருக்கும். ஐபோன் கிடையாது ப்ரோ, சாம்சங். நான் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு லைவ் போட்டு போனீங்க, அது நான் பார்த்தேன். சாம்சங். பட் ஆனா இந்த டோர்னமென்ட் வந்து இன்ஃபினிக்ஸா? ஆமா. Marked a location. ஆமா. Marked a location. ஆண்ட்ராய்டு தானா? வெரி அடி அடிக்குறானே. இது யாருது ப்ரோ? ஓ ஓகே.
இப்போ நம்ம பசங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணல. என்ன ப்ரோ, என்ன டைம் ப்ரோ ஆர்கே ப்ரோ அங்க? எனக்கு இங்க 6 o'clock bro. நம்ம ஆளுங்க பிராக்டிஸ் பண்ணல, அதெல்லாம் பிராக்டிஸ்லாம் பண்றாங்க ப்ரோ. நான் சொல்றது வேற. தம்பி பேரு அப்ப நம்ம ஆளுங்க பிராக்டிஸ் பண்ணல. இல்ல ப்ரோ, ஸ்மூத்தா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஸ்மூத்தா இருக்கும். அவனோட நெட்வொர்க் அவனோட சர்வர் வித்தியாசமா இருக்கும். பிராக்டிஸ் ப்ளஸ் பிராக்டிஸ். ஆமா என்ன ஸ்மூத்னஸ். ட்ரோஃபி சூப்பரா இருக்கு இந்த ரெட் புல் மியோ ட்ரோஃபி. ஆமா வெரியா இருக்கு. உங்களுக்கு ஐபோனே லாக் ஆகுது, ஆண்ட்ராய்டு யோசிச்சுக்கோங்க. அதுதான் சொல்றேன். அந்த ஊர்ல சாம்சங் கொரியா செட் தானே ப்ரோ சாம்சங். ஆமா ஆமா. சோ அங்க தெரியாது. இப்ப ஐபோன் யுஎஸ்ல வாங்குறதுக்கு, யுஏல வாங்குறதுக்கு, இந்தியால வாங்குறதுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸா. ஆமா. பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி. ஆமா பிரைஸ் டிஃபரன்ஸ் வரும் கண்ட்ரி ரேட். அது வந்துரும்ல. ஆமா கண்ட்ரி மேக் படி ஒன்று. இப்பவே பாருங்க எக்ஸாம்பிள் வாதியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ சாம்சங்ல ஆடுறதுனால எப்படி இருக்கு, இதே ஒரு ஐபோன்ல ஆடுனா எப்படி இருக்கும்? அவாய்ட் பண்ணிடலாம். கேட்டா லைவ்ல வந்து என்ன சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வாங்கன்றாரு போயிட்டாரு. சப்போர்ட் தான பண்றேன். நீங்க பண்றீங்க, நான் வந்து ஒண்ணும் செய்ய அவசரப்பட்டேன். அந்த S12க்கு என்ன கண்ணு முன்னாடியே நிக்குது. அத ஒரு மறுநாள் 10 பேர் அனுப்புறாங்க எனக்கு. ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ கமெண்ட். அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சு சாம்சங் எப்படி கஷ்டமா இருக்கு. நான் லாக் ஆகி அந்த இடத்துல லாக் ஆகி நின்று நவுண்டு தெரிஞ்சா சரி. மேட்ச் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல. இல்ல ஆனா அதுல நான் உங்ககிட்ட ஒரு நாள் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். பிஜிஎஸ் நடந்த சர்வர் வந்து அவரோட ஓன் சர்வர். மேட்ச் அப்ப ப்ரோ இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல ஆரம்பிச்சிரும். பாதி ப்ரோ நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே. அந்த பிஜிஎஸ் நடத்துனாங்கல்ல, அது வந்து அதோட சர்வர் வந்து லாகே இல்ல. கரெக்ட்டா பிஜிஎம். ஆமா ப்ரோ அது அதுக்காக உருவாக்குன சர்வர். அது மேபி நம்மளுக்கும் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்லாம் சர்வர் இஷ்யூவே நம்ம லாக் ஆகுது. டிவைஸ் ஓகே, சர்வர் தான் மெயின் தோணுது எனக்கு. அது நெட்வொர்க்கிங் தானே அந்த கேம் பேட்டில் ராயல் மொத்தமாவே. அதுலதான் ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு தோணுது எனக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் அதை அப்டேட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ப்ரோ. என்ன ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ப்ரோ? சாம்சங்கா ஐக்வா தான் பெஸ்ட். என்ன வார்த்தை கரெக்டா? அவ்வளவுதான் பொட்டி 4MV ப்ரோ. இவங்க யாராவது பாக்குறதுக்கு ஏதாவது நம்ம தெரிஞ்ச ஆளுங்களை போட்டீங்கன்னா பார்க்கலாம். ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணலாம் மாஸ். சரி நான் ஒரு மேட்ச் சொல்றேன். டிடி விளையாண்ட மேட்ச் போட முடியுமா? என்ன மேட்சா? அந்த தண்ணிக்கு நடுவில் ஐலாண்ட்ல ஜோன் வரும். மேக்ஸியும் ரிக்கவரும் மட்டும் போய் எடுப்பாங்க. ஐஜில் மேக்ஸி ரிக்கவர் இருப்பாங்க. ஐஜில் அந்த மேட்ச் போடுங்க, மாஸா இருக்கும். தெரியும் ப்ரோ. என்ன போரோஸ் மணி 7:30 அது இப்பயே கிஸ் ஆயிட்டியா? அப்பயே ஆயின்னு சொன்னா நான் அப்பயே ஆயி சொல்லிட்டேனே. போரஸ் பத்தி ஒரே கம்ப்ளைண்ட் தான் ஷார்ப் எப்ப பார்த்தாலும். எனக்கும் டவுட்டா இருக்கு, ஆனா என்கிட்ட வந்து இல்லைன்றான். ஓகே பாத்துக்கலாம். அந்த மேட்ச் பாத்தீங்களா நீங்க? சனாக்ல தண்ணிக்கு நடுவுல அந்த ஐலாண்ட்ல பாத்தீங்களா? பாத்துட்டேன். ஐஜல் நடுவுல நின்றுவாரு அந்த வண்டியில அதனால இந்த 2 பேர் போட்டு அட்டிட்டு டின்னர் மேட்ச். நம்ம டின்னர் மேட்ச் அது நல்லா இருக்கு. சோன் போட்டோன்னே எப்படி வரட்டி போவாங்க மட்டும் பாருங்க. இது இல்ல சவுண்ட் ஆவீங்க. ஆனா நான் சவுண்ட் இதை மியூட் பண்ணிட்டு நான் சவுண்ட் கேக்குறேன். அதை நம்மளால பார்க்கலாம் டைம் இல்ல. இப்ப பாக்குறேன். அது மெடல்ல தானே எவனோ ஒருத்தர் இருப்பான் கடைசியா 2v1 வருமே. இல்லையா? யார் அப்லோட் பண்ணிருக்கா? ப்ரோ அது எந்த ஈவென்ட்? ஈவென்ட் பேரே மறந்து போச்சு எனக்கு. இப்ப கடைசியா நடந்தது ப்ரோ. அந்த டிஇசி கிடையாது, 8 பிட் கிடையாது. டிஇசியோ 8 பிட்டோ
இல்ல தக்குக்கு அப்புறம் உள்ளது. தக்குக்கு அப்புறம் உள்ளது நினைக்கிறேன். ஒன்னம் தான். ஓகே போடுங்க, நான் மியூட்ல போட்டுக்கிறேன். நம்ம கூட கால்ல இருந்தோமே வாதி ப்ரோ, அப்பதானே? சரியான ஜோனு. 8 பெட் இருப்பானுங்க கடைசியில. ஏய் ரெக்கவும் போடலையா? சரி விடுங்கப்பா, பாத்துக்கலாம். என்ன கேம்? என்ன மேட்ச் தெரியல. எனக்கு இந்த மேட்ச் நல்லா இருக்கும். அது இந்த சைடு இருப்போம், ஜோன் எடுப்போம். யாருமே போடல. சரி விடுங்க, பாத்துக்கலாம். என்ன இருக்கு Pmgc ஷார்டேஜ் பாருங்க. நானு ப்ரோ என்ன இது இந்த அயோக்கி இருக்காங்களா, ஏதோ ஷோ மேட்ச் நடக்குது ப்ரோ பெட்ரோல் ரயில்து. பிஜிஎம்ஸ் இல்ல அயோக்கி தெரியும்ல உங்களுக்கு? ஆமா. அவன் பேசுற பார்த்தா ஒரே சஸ்ஸாவே இருக்கு, காமெடியா இருக்கு. ஆனா அவனதான் பெரிய அனலிஸ்ட்ன்றீங்க. அவன் பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா பயங்கர சஸ்ஸா இருந்துச்சு. நேபாள் காரணம் ஹிந்தி தெரியலையோ? அவன் நேபாளா இந்தியாவா? ஹிமாலயா காஷ்மீர். ஓகே அவன் ஹிந்தி சரியில்லை. ஓகே ஹிந்தி தெரியல அவனுக்கு. ஓகே இந்த ஹிந்தி வரல, நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஹிந்தி வரல. ப்ராப்பர் ஹிந்தி பேசுவாங்க, ப்ராப்பர் ஹிந்தி நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓடு இது நம்ம ஆளுங்க மேட்ச் படிப்பாங்கல்ல பேப்பரா இப்போதான் வச்சுட்டு இது ப்ரோ வீடியோ இன்னைக்கு ஏதோ கேள்விப்பட்டேன், உண்மையா? நீங்க என்ன கேள்விப்பட்டீங்க? டின்னர் யாரு அதுக்கா போட்டாங்க, சொன்னாங்க சாட்ல சொன்னாங்க. போட்டாங்கன்னா போடல என்ன வந்து ஐயோ ஏதோ வந்துச்சு. ஓடு வரணும் ஸ்ப்ரேயா இருக்கப்பா. நான் மேல வந்துறவா? நல்லா தான் ஆடி இருக்கேன். இன்னும் ஒரு இதே மாதிரி அக்ரெஷனா நல்லா நாளைக்கு. நைஸ். நாளைக்கு யார் போறா? ஷார்ப்பான டீம் போதா நாளைக்கு? எத்தனை நாள் வச்சிருக்கீங்க? எல்லாரும் எந்த டீம் போகுது? இருங்க பொறுமையா வரேன், நான் வந்துடுறேன். யாருக்கும் போடணும் ப்ரோ, போடணும். நல்ல மேட்ச். அடிச்சாங்களா? இது Erangel பின்னாடி இந்த வீட்ல வச்சு ரொம்ப இதுல அவன் அடிச்சிருவான் ப்ரோ. அவன் தானே அடிப்பான். இவன் அடிச்சிருவாங்க. அடுத்த டீம் வரும், அடுத்த டீம்ல ஒருத்தன் 1v4 பண்ணிடுவான், 1v3 பண்றான். அததானே நம்ம பார்த்தோம். அவன் பேசுறான் 1v3 போட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டேன். இல்ல அது இப்ப ரீசெண்டா, இது பழசு ரீசெண்டா. இது தெரியும் ப்ரோ, இது ஒரு முக்கியமான மேட்ச். நமக்கு 6 பாயிண்ட் 7 பாயிண்ட் ஆகும். ஆமா ரிக்வோ இப்ப அந்த படிக்கட்டுல ஒரு செமையான நான் கோப்பான் கரெக்டா. ஆனா இந்த இடத்துல ரெண்டு பேர் இவன் தான் விட்டுருவான். இப்ப லாஸ்ட் பிளேயர் விட்டுருவான். இந்த லாஸ்ட் பிளேயர் ஐஜில் விட்டுருவாரு. அங்க ஐஜில் விட்டாரா? பின்ன ஐஜில் அங்கதான் இருந்தா. மேல இருந்து அடிக்கவே இல்லையா? ரிவ்யூ பண்றான் ப்ரோ. இவனும் படுத்துட்டு போறான். அந்த சிம்பு தான் அந்த மாதிரி வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கான். அடிக்கடி ஸ்மோக்கை போட்டு படுத்துட்டு முன்னாடி நடந்து வந்து டீம் பண்ண. சூப்பர் ப்ரோ. லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். இது தெரியும் மிராமர்ல. எங்க ஐ saw this one. ஜொலுவா
இந்த மேட்ச் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்ப அடிக்கிறான் பாருங்க ஒரு இறங்கு. இதுதான் மேல ஐஜல் போயிட்டு மேல இருந்து கவர் கொடுப்பாரு. பாக்ஸ் போட்டு செத்துறான். மீதி மூணு ஐஜல் நீங்க ரெண்டு பேர் வாங்க. இந்த மேட்ச் தான் நினைக்கிறேன். இல்லையா போடு போடு இடி போடு. பொட்டி பொட்டி கீழ வண்டி ஒரு ஆள் அடிப்பா. தெரியும் தெரியும். இல்ல நம்ம ஆளுங்க ரெண்டு பேர் நாக்கு வாங்கிடுவாங்க. ஆல்ரெடி ரெண்டு மேல வந்து வருவாங்க. ஒருத்தர் அடிப்பாங்க. குளோபலா அவன்தான் ஜி இல்ல K9 இரு நான் இவனை தூக்குறேன். மேட்ச் இன்னுமா ப்ரோ ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் போலாமே. பிரேக் வேற ஏதோ எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் நடக்குது. Only like this too much time break. அப்படியே ரெண்டு பேர் 1v2 வாலி போடுறான் பாத்து. இது வந்து நல்லா ஆடுவா. கடைசி ஒரு ஆள்கிட்ட மாட்டிப்பான். ரைட் கூட ஏறி போறாரு. ரீவைவ் பண்ணிடுவோம். ஆமா இது சூப்பரா இருக்கும். இவன் கீழ இருந்து அடிச்சுவான். இவன் அடிச்சுவான். இதுக்கு அடுத்து வரணும் அடிக்கும். ஓஜி அவங்கள பின்னாடி குளியே நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கங்க. நம்ம இருந்ததே கஷ்டமா ஏரியா ப்ரோ. எப்படி ஏரியா அவ்வளவு ஸ்லோப்பா இருக்கும். நீ அப்படியே அடிச்சு கொச்சு. டிகோன் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோப்லயே தான் அங்கிட்ட அங்கிட்ட ஓடிட்டு இருக்கு. வர பை டாக் தான் ப்ரோ. ரெண்டு பேர் இது மேட்ச். இது டின்னர். போடுங்க போங்க. எங்க காஜல்? எனக்கு முன்னாடி லெஃப்ட்ல காம்பவுண்ட் வால்ல. பண்ணுங்க. நாக்காவன் bro அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருந்து வருவான் பாருங்க. அவன் லிட் தான் அவன். அவ்வளவுதான். இது 1v4. ஷாட்கன் ஆமா வேணும் bro. இப்போ இவன் அடிச்சதா? 1v4 1v3 ல அடிப்பேன் இந்த மேட்ச். 8 9 கிலோ அடிப்பேன். அப்படி ஆன ரிக்கோ இப்போ எங்க இருக்காரு? ஸ்மோக் போட்டு நேர் போடுங்க. ஸ்மோக் போட்டு நேர் போடுங்க. ஏய் ஃபுல் ரேட்ல அடி வாங்குறானே bro ஓபன்ல. நீ அவனை பாரு. நாக் கொடுத்துறாத அவனுக்கு. ரெண்டு நாக்கு. நேர் அடிங்க. முன்னாடி இருக்கான். ரிச்சில முன்னாடி இருக்கான். மூணு நாக்கு. எங்க இருக்கான்? முன்னாடி. முடிஞ்சு. ஃபுல் ரைட். இங்க ஒருத்தன் நிக்க கரெக்ட்டா என் வாட்ச் அவுட்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க தான் பாரு. இங்க இருக்கணும். நான் நேடு போறேன். ஏறுமா அப்படியே. எங்க போணும்? நேடு அடி போவா. இங்க வண்டி இருக்கு. எங்க போணும்? நீ மார்க் போங்க. ஒரு வண்டி எடுத்து. அதுக்கு என்ன பிளான்? நல்லா படுத்து தூங்குவேன். என் பொண்டாட்டி நாளைக்கு பிரியாணி செய்றேன்னா. சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஒரு உறக்கத்தை போட்டுட்டு நைட்டு லைவுக்கு வந்துடுவேன். நாளைக்கு என்ன டைமிங் மேட்ச்? சேம் டைம். நமக்கு அதே டைம் தான். எனக்கு மார்னிங் 10:30 பாதிக்கு எனக்கு நான் மோஸ்ட்லி பாக்காதது கஷ்டம். இல்ல ஆமா ப்ரோ உங்களுக்கு கஷ்டமான டைம் வருது. அப்பதான் தூங்குற டைம் நீங்க. இல்லையா அவருக்கு 9 மணி நினைக்கிறேன். அதான் ப்ரோ 7:30 மணிலாம் நான் தூங்குற டைம். மேக்ஸிமம் போனஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கான். 6 யூஸ் பண்ணலாம். லாஸ்ட் பட் லாஸ்ட் உங்கள்ட்ட வரான். ரெண்டு பேரும் ஒரு வண்டி வந்துடுச்சு. ஒண்ணுமே தெரியல அந்த இடத்துல. உங்களுக்கு ஆர்கே ப்ரோ நாளைக்கு என்ன பிளான்? சண்டே ரெஸ்ட் தான் ப்ரோ. பின்னாடி கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் ஃபுல் ரெஸ்ட் தான். அப்படி இல்ல ஏதோ சின்ன கிளீனிங் என்ன பண்ணலாம். ஒன்றும் பெருசா இருக்காது. வீட்டை விட்டு எங்கேயும் போகணும் ஐடியா. சாட்டர்டேமே போயிட்டு வந்தோம். இங்கே போயிட்டு
என்னன்னு தெரியல. ரைட் ப்ரோ ஸ்குவாட் எல்லோ மார்க் சைடு வருவானுங்க ப்ரோ. எல்லோ மார்க் சைடு வருவானுங்க ப்ரோ. ஜோன் இல்ல இவனுங்களும். வந்து இங்க தான் Whis, எடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். bro, man, இவங்களுக்குலாம் வந்து still playing in TT. இவன் வந்து ஸ்குவாடஸ்லாம் வந்து குத்துவான். ப்ரோ Still எம்பி playing எம்பி என்ன வர அர்த்தம்? நீ ப்ரோ. அவர் டிடியாகத்தான் இருந்தார், இருப்பார், டிடியாகவே இறப்பார். ஐயோ என்ன ப்ரோ பேசுறீங்க? தெரியாம சொல்றேன். ஒரு உணர்ச்சி சொல்ற சொல்றேன். டிடியாக இருப்பார், இருந்தார், இருப்பார். ஆர்கே ஒரு வீக்கெண்ட் ரெட் புல் 3 நாள் ஈவென்ட் ப்ரோ. 2 நாள் ஆல்ரெடி ஆஃப்லைன்ல நடந்துருச்சு ப்ரோ. ஃபைனல்ஸ் ஒரு நாள் மட்டும் லேண்ட். நைஸ். இன்னொரு ரேட் சும்மா போட்டு விட்டுருங்க. Yes, yes, மேல correct. இருக்க பாத்து வா பாத்து வா. புஷ் அடிக்கிறான். அந்த லேண்ட் டிசம்பர் 1 நடக்க வேண்டியது டியூ டு ரெயின்னால டிசம்பர் 8 மாத்திட்டாங்க. நைஸ். அந்த ரிவ்யூ பண்ண முடியாது. அவன் வண்டி முட்டும் போது ஏறி உட்கார்ந்திருக்கான் வண்டியில. இது ஒரு மட்டமான ஒரு மேட்ச் ப்ரோ. நம்மள சுத்தி சுத்தி அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இருங்க நான் நேட் போட்டு விட்டுறேன். ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்டோம் ப்ரோ. அத சொல்றா பாருங்க. அவ்வளவுதான். ஷாக். ஆமா 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 ஆமா. போடு. Mark the location. நேட் போட்டுருக்கேன் பாத்து. புஷ் பண்ணிட்டானா? எங்க வெல்கனா இல்ல உள்ள. உள்ளதான். இது லாஸ்ட் பிளேயர் தானே இது? கரெக்ட். வாங்க. இது அந்த Erangel அந்த 4 ஹவுஸ்ல. Miramar நம்ம Erangel. இதுல ரிகோ மேட்ச் இந்த மாதிரி சாஸ் டக் எடுப்போம். ஒருத்த மட்டும் தானா? ரிசல்ட் என்ன ப்ரோ ஆஃப்டர் 2 days #11 நாக்கு வச்சு விட்டுருக்கான். இங்க ப்ரோ அவன் பின்னாடி இருக்கான். பின்னாடி இருக்கான். Nowadays not seeing maintain thing. மேன்டிக் ஒரு இன்ஸ்டா ஐடி இருக்கு, நீங்க அவர்கிட்டயே போய் கேளுங்க. ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லிடுவாரு, ஆன்சர் பண்ணிடுவாரு. ப்ரோ ஆஃப்டர் 2 days ஓகே. ரைட்ல பை வருது. எங்கள்ட்ட வந்துருங்க. ஜோன் இங்க தான். வா மேட்ச் போயிடுமா. வா. மெஸ்ஸி கேமிங்னா ஈவலா தான் இருக்கும். ஈவலோ அம்னெட்ரிக்ஸ் டைப். அப்சல். அவட. நேடி யாரு? நைஸ். ஏய் இதுதான் நார்மலா பிராக்டீஸ் விளையாடி இருக்கீங்க. கார்னர்லாம் பாக்குறானே ப்ரோ. அந்த கேப் கார்னர்லாம் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. ஆமா. ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அடிக்கிறான். இங்க வர வாய்ப்பு இங்க தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு. ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. புடி ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா இருக்கீங்க ப்ரோ. லாஸ்ட். வேற மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகுதுப்பா. ஃபைனலி பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. என்ன லாங்குவேஜ்ல பேசுறாங்க? உங்க இது வேற இதுல இங்கிலீஷ் தான் ப்ரோ. என்ன தலைவரே ட்விட்ச்ல பாக்கீங்களா? ஆமா ப்ரோ, அதுல தான் குவாலிட்டி சும்மா 4Kல காட்டுறானுங்க ப்ரோ. ட்விட்ச் தான் வெறியா இருக்கு. எனக்கு செம்ம டயர்டா இருக்கு. கண்டெல்லாம் செம்மையா எரியுது. ஏப்பா. இன்னும் எவ்வளவு மேட்ச் இருக்கு? 3 இருக்கு ப்ரோ. ஆர்கே ப்ரோ இருக்காரு கமெண்ட்க்கு. இழுத்துறோம். அது சரி. ஆர்கே ப்ரோ குட்டியா நம்மள எனக்கே கண்ண சொருகுது. இப்பயே சொருகுதுன்னா கதம் தெரியல எனக்கு. 6 மணி. நீங்க வேற ஏதோ மூட்ல இருக்கீங்க. அப்படி இல்ல. நான் மத்தியானம் தூங்குவேன். இன்னைக்கு தூங்கல. வெளியே போயிட்டு அப்படியே வந்து உட்காந்துருக்கேன். நார்மலா ஆஃப்டர்நூன்ல தூங்கிடுவேன். அப்படி. அங்க ப்ரோ மண்டே டு ஃப்ரைடே தான உங்களுக்கு? ஆமா ப்ரோ. சேம் தான். முன்னாடி சேம் இல்லாம இருந்துச்சு, இப்ப சேம் ஆயிடுச்சு. 2024 ஜனவரியில தான் அந்த சாட்டர்டே சண்டே லீவ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. முன்னாடி வந்து ஃப்ரைடே சாட்டர்டே லீவ், Thursday ஆஃப் டே, ஃப்ரைடே சாட்டர்டே. இப்போ வந்து ஃப்ரைடே ஆஃப் டே இல்ல ஃப்ரைடே லீவ், சாட்டர்டே சண்டே லீவ். வீக்லி 4 days. ஜாலி தான். ஓகே.
பாருங்க ப்ரோ க்ரௌடு ப்ரோ அடுத்த வருஷம் தாய்லாண்டில் நடக்குது, நம்ம போகிறோம் சிறப்பாக. ப்ரோ ரேவன் சார் எப்போ காம்படிட்டிவ் ஆடுவார் ப்ரோ? அவர் ஆல்ரெடி காம்படிட்டிவ் ஆடிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. சமீர் பாஷா எஸ் அவர் தான் 5th பிளேயர், சாரி 6th பிளேயர். ஓகே மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு கைஸ். என்ன பத்தி சொன்னீங்க? அடுத்த வருஷம் தாய்லாந்து போறீங்க. PMGC ஃபைனல்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய்லாந்துல. நீங்க தாய்லாந்து பிப்ரவரி போறீங்களா டிசம்பர் போறீங்களா? யாரு? எப்போ கூட்டு போறீங்களோ போலாம். நெக்ஸ்ட் இயர் PMGC அங்கதான் நடக்குது ஃபைனல்ஸ். அப்ப போய்க்கலாம். டிக்கெட் போட்டு கூட்டு போனீங்கன்னா சொல்லுங்க. BGS ஃபைனல் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். BGS 2025 ரைட். இது வந்துருச்சாமே அது. நம்மளுக்குலாம் வரல. In last chance it was action and icy. Who's going to do it for them right now? It was top, it was நீங்க நெக்ஸ்ட் இயர் கண்டிப்பா ஆடணும். யாரு? But they need someone on that team to stand out and really யார தல சொல்ற? சமீர் பாஷா ப்ரோ. மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது எந்த டீம்னு பாருங்க. இப்போ வந்து கோர்த்துட்டு படுத்துட்டாங்க ப்ரோ. ஆனா நம்ம கிரவுண்ட் மாதிரி இல்ல ப்ரோ, நார்மலா தான் ப்ரோ கிரவுண்ட் இருக்கு, பெருசா இல்ல ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, லண்டன்ல தூக்கி வச்சா வெறும் யாரு ப்ரோ வந்து பாப்பா? லண்டன்ல எல்லாம் யாருமே போக மாட்டாங்க. செத்தே போய் விசா கிடைக்கல செத்து. லண்டன்ல வச்சிருக்கான். இது ஆனா இந்த ஹோஸ்ட் நேஷன் எந்த டீமும் இல்ல ஆடுறாங்களே. ஹோஸ்ட் நேஷன் கில்ட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஓ ஆடுறாங்களா? ஒரு ஸ்லாட் கம்பல்சரி கொடுத்துருவாங்க. உன்னதான் வாதிக்கோ. அது என்னப்பா உன்னதான்? நான் எங்க ஆட போறேன்? என்னதான் டீம் விளையாடுறாங்களே. இல்ல ப்ரோ, BGM எதுக்கு ஆட சொல்றாங்க? BMGC நம்ம ஆட முடியாது. நம்ம டான்ஸ் வேணா எல்லாம் ப்ரோ அங்க போயிட்டு. Both of you here and I'll give you a second to think about it. You cannot pick Influence Rage because everyone has seen how well they played today. But in your opinions, out of all the other teams, who has had the biggest step up today in your eyes? யார் வந்து டோனிக்கு மிக்க வந்தாங்க? ஷார்ப்போட நிறைய பேர் உங்க கிட்ட வராங்க ப்ரோ. தெரியல. ஆமா. Explain to us, what were the changes we've seen with D+ from day 1 to day 2 that have allowed them to have? I would say the scouting is quite interesting to me, especially on the Rozok or school finish. They actually got some everyone is in the mid. Made the best kind of decision based on that scouting they got on school. They did it actually in Miramar yesterday, right? Where they had the 2-2 split, 2 players in the compound, 2 players in the இந்தியாவை பொட்டி போட்டாங்க போலயே இன்னைக்கு. key factor that helped 5 விக்கெட் போயிடுச்சு. really solid place to go for the win. They did it here. இல்ல ப்ரோ, and அஞ்சு I think that இந்தியாவுல எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. என்ன பண்ண முடியல? நம்ம நேத்து போட்டோம், உட்கார்ந்து போட்டோம், பால் வந்து பெருசா ஆகல. For me, it's going to be D+ as well. வேற மாதிரி ப்ரோ. அவனுங்க வந்து இந்த மேட்ச் எல்லாம் பாத்தீங்களா? ஒண்ணு உள்ள போறானே இல்ல ஷார்ட் பால் போறானே, குட் லென்த் பாலே போட மாட்டான். Really any placements out of that team. We need to see placements. Wicket. We need to see elimination. We got 3 matches left to do so today. We're going into our final Erangel of the day. So we're going to throw it back to our commentators. உள்ள வருது பால் நினைச்சிட்டு நல்ல பால் இது. நல்ல பால் ப்ரோ. அல்டிமேட் ராயல் டாப் 500 டீம்ஸ் PMSL ஓட ரவுண்ட் 3 டைரக்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆ ப்ரோ. BGMI ல அப்படி இருக்கா? அப்படிலாம் அதோட தலைவா. Of the day is just எந்த ஆர்கலையும் இல்லை. பாயிண்ட் available for our teams. It's a little bit kinder to the teams that drop over to the east side of this map. ஓ ரிஷப் பந்தும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இருக்காங்க. Long drops over the water. அந்த பையன் நல்லா ஆடுறான் ப்ரோ. சரி கமிங் பேக் டு BGMI. கம் ஆன் பர்ஜூம் பில். This has been a little bit more readable. நாளைக்கு மேட்ச் முடிஞ்சிரும் ப்ரோ. Interesting positions all around. ஆமா. We headed over towards செகண்ட் டெஸ்ட் டைம் முடிஞ்சிரும் ப்ரோ. even over towards school on that last game. Let's go. It's always nice to see here. ஆதி ப்ரோ prediction. இந்த மேட்ச் A7 டின்னர். Going into our 4th game of the day. போறோம் வி. Come on TT. எல்லாரும் RK ப்ரோ TTன்றீங்க. ஓகே. நான் தெரிஞ்ச நீங்க RCB ன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியும். நல்லா விளையாண்டாங்க RCB இன்னைக்கு. We've seen TJB the Vicious have trouble at the start of these matches before a little bit of a symptom of the playing path, but maybe என்னடா தங்கம் on the lock-in. ஆமா. Criticize them for it a little bit. We didn't really see it too much yesterday. டிராப் ஃபைட் இருக்குமா? சாரா Once more. யாருக்கு கேக்குறீங்க ப்ரோ? ப்ரோ இங்க டிராப் ஃபைட் இருக்குமா ப்ரோ? டிராப் ஃபைட் இருக்கா? ஏப்பா சர்க்கிள் பாருங்களே. செட்டாங்க எல்லாம் குயிக் ரொட்டேஷன் போடு. உங்களுக்கு இன்னும் போடல. மிண்டால எல்லாம் வந்து எல்லாரும் ரொட்டேட் பண்ணி கிறுகிறுன்னு வரும். TT அட்வான்டேஜ் செமையா இருக்கு.
And it supports them, actually, you know, over on this east Better side. and the They make a Malaysia rotate up towards the உட்காந்துருங்க Povka, have a much easier time of things, which is ஆமா nice to அப்படியே see. அப்படியே படுத்துரு Navi also இல்ல ஒரு நிமிஷம் on ஜோன் that side of things in ப்ரோ shelter. ஷெல்டர்ல இப்ப ஃபைட்ட மட்டும் பாருங்க ப்ரோ வெறியா இருக்கும் ப்ரோ ஃபைட் We'll see if Navi can get a better டிடி game on, because it's really பிரிமாஸ்க்கு intense play போகலையா still நம்ம putting in for டிராப்புக்கு them. டிடி 75 Zone kills for mansion, 4MV, bro. still right at the Zone top. mansion, Influence Rage very, very close Milta. behind them. இந்த ரெண்டுல 74 ஒன்று தான் points ப்ரோ. off the back of 2 good games, which could have been 2 chicken Come on. dinners back to back here. Certainly could have been. They had that opportunity, but they still managed to நான் profit ஃபைட் நீங்க யாரும் இருந்தாலும் பாவம் வண்டி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. பாதி ப்ரோ இப்போ இந்த மெட்டா தான் இப்போ நமக்கும் வருதா எஸ் இல்ல BGM இல்ல இல்ல இல்லையா இல்ல இப்ப இல்ல இனிமேல் வரும் ஃபியூச்சர்ல இது எப்படி இந்த மெட்டா எப்படி கொஞ்சம் ஈஸிலி ப்ரெடிக்டபிளா ஜோனு இல்ல ஃபாஸ்டா இருக்கும் இல்ல ஜோன் ப்ரெடிக்டர் ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாத்துலயும் கஷ்டம் தான் இந்த மெட்டா இப்பனா இதுல ஹார்ட் ஷிஃப்ட் எல்லாம் பெருசா வரல ப்ரோ ஹார்ட் ஷிஃப்ட் இப்போ It's the routes out that you need to try and isolate, and I think it's a little சர்க்கிள் bit of pressure on the ஃபாஸ்டா Vicious to make that சுருங்குது move first, டைம் because ரொம்ப கம்மியா so இருக்கு many teams சின்னதா are இருக்கு coming சர்க்கிள் from that அதுதான் west இப்ப side. அந்த They மெட்டா don't நம்மளுக்கு really வரும் have அந்த too மெட்டா many கில்டு வேக்னர் ஸோ அழகா given the ஜோனை பிடிச்சி different கிளியர் பண்ணிட்டு on ஆடுற the டீம்ஸ்லாம் sides. நல்ல அட்வான்டேஜ் Teams out on the west You are side right. include You Guild, are right. South George, and Alpha 7. டிடி மேண்டி North George, and they'll have சூப்பர் to ப்ரோ try and சூப்பர் navigate ப்ரோ that river crossing, maybe sweep around past யோ Stelva. நிஜமாலே டிடின்னு நினைச்சிட்டாங்களே டிடின்னு விளையாடுறத Yeah, always இல்ல most teams are going to shift over from that western side anyway. டிடிக்கு ஐக்யூ மொபைல் ஸ்பான்சர் ஆமா கண்டிப்பா There will be openings made ஐக்கு later மொபைல்லாம் on. ஸ்பான்சர் இல்ல ப்ரோ பிராண்ட் Play ஸ்பான்சர் Edge for a little bit longer. ஐயா For the சும்மா Vicious, அடிச்சு விடு there is a rotate up towards that north கரெக்டா side சொல்லிட்டு around கிரில்லின் Yasnaya. அந்த குண்டி மாவன் எங்க வந்தான் லவடா There's plenty of vehicles in that area as well, and I think for Influence Rage, they'll likely கிரில்லின் try and பேச்செல்லாம் get ஏன் ahead of வருது this, என் but சாட்ல it's டேய் not like they can fully hold out the Vicious from making that move out. Just depends how aggressive they're going to be. You can see the டுடே இஸ் மை லாஸ்ட் டைம் Today is my last day in office and attended an interview in Amazon and got selected. So happy, bro. Really unexpected. Arjun Avis, thank you so much for the 100 rupees super chat, bro. Very good, bro. Congratulations. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். Little designs on the wheels, you know. That's right. அமேசான் எங்க பெருங்குடியா Actually, உங்களை எவ்வளவு மோட்டிவேட் பண்ணி இது பண்றேன் என்ன Without the wheels, பாரு, the car no go. நம்மால் வந்து பாருங்க படிப்பு தான் உங்களை உயர்த்தும் கைஸ் without the engine, the car no go. நாலேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு படிப்பு Yes. டிடி நாவில ஒரு லெமனை நாக்கு தூக்கிட்டாங்க முக்கியமான ஆளை தூக்கிட்டாங்க ப்ரோ நாவி லெமன் தான் முக்கியமான ஆளு அவனே தூக்கிட்டாங்க Necessary to hold down this டிடி இந்த ஃபைட் மட்டும் கரெக்டா நாவி வந்து வேற ஏதோ டீம் தானே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இல்ல just yet, but ஃபர்ஸ்ட் HVP வேற பேர் தானே இல்ல ப்ரோ HVPன்னு ஒரு லைன் அப் இருந்துச்சு நல்ல லைன் அப் அவங்க எடுத்தாங்க இப்போ வந்து அவ்வளவுதான் ஓட்டி நாவி ஓட்டி ஓபன்ல மாட்டிட்டான் ஓபன்ல மாட்டிட்டான் போடு 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 அமேசான்ல வேலை கிடைச்சா ஒரு பிங்க் கலர் இல்ல ரெட் கலர் சூப்பர் சாட் பண்ணியா ப்ரோ குயின்ஸ்லாண்ட் வந்தா உங்களை மீட் பண்ண முடியுமா குயின்ஸ்லாண்ட் வந்தா உங்களை மீட் ஆக்லாண்ட் வாங்க ப்ரோ குயின்ஸ்லாண்ட் வராதீங்க ஆக்லாண்ட் வாங்க ஆக்லாண்ட்ல யாராவது இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க நான் வந்து மீட் பண்ண கூப்பிடுறேன் மீட் பண்ணலாம் இல்ல பான்மியூருக்கு வாங்க பான்மியூருக்கு வந்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணுங்க நான் வந்துடுறேன் மேன்டி 1v2 எஸ் எஸ் இது எல்லாரும் சேர்ந்து சென்னைக்கு வாங்க சென்னையிலே பார்க்கலாம் மவுண்ட் வெலிங்டன் பான்மியூர் மவுண்ட் வெலிங்டன் ஓகே ஒன்றரை மாசம் கழிச்சு வந்தா போதும் ஐயோ டிடி அத்த ஃபைட் டீம் ஸ்பிரிட் அடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ நாக் அவங்கள வச்சிட்டாங்க ப்ரோ லூட் அடிக்க போயிருக்கானுங்க ப்ரோ சட்டி தலையனுங்க போயிட்டு ஓபன்ல மாட்டிட்டானுன்னு நினைக்கிறேன் இங்க எதுக்கு போறாங்க ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் தான் ப்ரோ லூட் ஒரு நிமிஷம் லூட் அடுத்து டப்புன்னு புஷ் அந்த சைடு தான ப்ரோ டிடி போறோம் பிரசன்ட் சைடு போனா இப்போ சண்டை எங்க நடந்துச்சு தெரியல ப்ரோ ஆமா ப்ரோ அந்த ஃபைட் அதுக்குள்ள பிரசன்ட் கேட்டாங்க அடுத்த டீம் வந்துச்சு கரெக்ட் அவங்களோட இதை எடுக்க லூட் எடுக்க போறாங்க சண்டை அந்த நடந்துலாம் இல்ல எனக்கு லேட் ஆர்கே ப்ரோ டிசம்பர் ட்ரிப் பிளான்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க 13ஆம் தேதி கிளம்பறாங்க டிடி ஃபுல் ஃபார்மா ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லுங்கடா 4 பேர் இருக்கானுங்க இருங்க ட்ரைபல் ஏதோ நல்ல பேரியா சைனா டீம் தானே சைனா டீமா சைனீஸ்
really hasn't moved all that much. The dial not swinging too hard. Today. Veriயான ஆட்டம். They started Thunder Talk Gaming. what they are on now. I think they started the day. Thunder Talk. நல்லா இருக்குல்ல Thunder Talk. தூக்குது துடிக்குது தைரியம். தூத்துக்குடி டைகர்ஸா. So they have not moved. உங்களுக்கு எல்லாம் தூக்குது துடிக்குதுல தான் இருப்பீங்க. Definitely looking to try and convert. நீங்க என்ன சிங்கிளா டெஸ்ட் மேட்ச் பார்க்க போறீங்களா? மோஸ்ட்லி போலையா நான் ஸ்ரீலங்கா vs நியூசிலாந்து ஓடிஐ மேட்ச் இங்க ஆக்லாண்ட்லயே நடக்குது வீட்டு பக்கத்துல. அது வேணா போய் பார்ப்பேன். 3-1 split. I think they're on right now. Actually Kitsune scouting down to கேன் வில்லியம்ஸ் என்ன கேட்டதா சொல்லுங்க bro. Potentially get a lot of info. bro குயின் ஸ்ட்ரீட் வந்தா மீட் பண்ணுவீங்களா? நீங்க எந்த ஏரியால இருக்கீங்க? குயின் ஸ்ட்ரீட்ல தெரிஞ்சிருக்கே. விக்னேஷிக்கு குயின் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து பிரிட்டோமார்ட் ஸ்டேஷன்ல போய் ட்ரெயின் ஏறு ப்ரோ. 15 நிமிஷம் பேன்மியூர் ப்ரோ. பேன்மியூர் வந்தா என் வீட்ல இருந்து 5 நிமிஷம் ப்ரோ. வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் ப்ரோ. இவர் எங்க இருந்தோ குயின் ஸ்ட்ரீட் வரேன்றாப்ல. நீங்க அங்க இருந்து கொஞ்சம் குயின் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு தான் போங்க. குயின் ஸ்ட்ரீட் எல்லாம் நான் எப்படி ப்ரோ வீட்ல ஃபேமிலி இது. அது சரி மச்சான் கான்வே கேட்டா எத்தனை நடக்குது? ஆமாண்டா நாலாவதுடா வாடா வாடா ப்ரோ. நீங்க எங்க இருக்கீங்க முதல்ல? எங்க இருக்கீங்க அத சொல்லுங்க. வாட் இஸ் யுவர் கரண்ட் டைம் சொல்லுங்க. உங்க டைம் என்ன? எங்க இருக்கீங்க? ஆர்கே ப்ரோ. ப்ரோ அது பிசினஸ் ட்ரிப்னு போட்டுருக்காங்க. இடியார் பேசுங்க. ஈவன் சூர்யா எப்படி போயிட்டு இருக்கலாம்? எல்லாம் ஓகேவா? இங்க தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே. அதான் யார் ப்ரோ பாயிண்ட் எடுத்தாங்க இன்னைக்கு? எல்லாரும் ஆர்சிபி ஒரு மேட்ச் டின்னர் எடுத்தாங்க. இவன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஒரு மேட்ச் டின்னர் #2. இந்த மேட்ச் டிடி டிராகன் போகுது. அப்புறம் டிஆர்எக்ஸ் ஒரு டின்னர் போட்டாங்க போன மேட்ச். டிடி சைனீஸ் டீம் தான ப்ரோ? ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் டிஆர்எக்ஸ் தாய்லாந்து சவுத் கொரியாடா. டிஆர்எக்ஸ் டிடி சைனீஸ் டிடி படகு போட்டாங்க போலயே. இந்த மேட்ச் வெயிட் பண்ணுங்க. A7 எல்லா டிக்னா கேலக்ஸி ஜோன் சூப்பரா வருது. A7 டிஆர்எக்ஸ் கூட ஃபைட். அவ்வளவுதான். டிஆர்எக்ஸ் நேரா ரொட்டேஷன் ரன் ஓவர் பண்ண வர மாதிரி இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ண. ஒட்டி எங்கேஜ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ண மாட்டாங்க. A7 வந்து பயந்து விளையாடுது சனியே. working in Bangalore bro. ANG Bank தான் first week of January bro. இதே கதையை ஒருத்தர் போன வாட்டி சொன்னாரு bro. பெங்களூர்ல எனக்கு அவர் வந்து உங்க பேர் என்ன? ரெகுலரா லைவ் பாக்குறவர் தானே நீங்க? திடீர்னு நடுவுல காண போயிட்டீங்க கரெக்ட்டா? சேம் ஸ்டோரியா bro? நம்ம ANG Bank தான் this week first week of Jan visiting Queen Street and South Wales and Queen Street. ஓகே ப்ரோ நீங்க வந்து புரியுது ப்ரோ. ஏஎன்ஜி பேங்க் வந்து குயின் ஸ்ட்ரீட்ல தான் ப்ரோ இருக்கு. மெயின்லயே இருக்கு ப்ரோ. நீங்க உங்க ஏஎன்ஜி பேங்க் இருக்குல்ல ப்ரோ, அதுக்கு பக்கத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டோமார்ட் ஸ்டேஷன் இருக்கும் ப்ரோ. ஓகேவா? அங்க இருந்து ஒரு 20 மீட்டர் கூட 30 மீட்டர் கூட கிடையாது. அப்படியே ஒரு ரோடு மோவன் பீக் ஹோட்டல் இருக்கும். அது பின்னாடியே வந்து ஒரு மெக்டி இருக்கும். அது பக்கத்துலயே எல்லாம் ஒட்டி பில்டிங். பிரிட்டோமார்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கும். அதுல ஏறுங்க. ஈஸ்ட் டமாக்கிக்கு ஒரு ரூட் போகும். ஈஸ்ட் டமாக்கியா? அவர் பேர் சொல்லுங்க ப்ரோ. அவர் பேர் சொல்லுங்க. விக்னேஷிக்கு. அது நான் தான் சாமி. ஆமா நீங்க தயவு செய்து வந்து உங்க வேலையை பாருங்க. ஆதி ப்ரோ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அவரே வந்து இங்க இருந்து அங்க போய் இங்க இருந்து இங்க சரியா ஐடி அடிக்குதுடா. டேய் ஈவில் சரியா? ஓகே பேசாம உங்க வீட்டு அட்ரஸ் அவருக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. இல்ல நானே ப்ரோ. நீங்க வந்துட்டு சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் வரேன் ப்ரோ. வீட்டுக்கு வெளியே தானே? ப்ரோ எனக்கு அவர் இருக்கிற இடம் வந்து 15 மினிட்ஸ் தான் ப்ரோ. ஐயோ 15 நிமிஷம் தான் வீட்ல இருந்து. அதுக்கு வச்சு போயிட்டு தான் ஒரு வேளை பாப்பாரு. Towards that western side mansion as well as shelter. வேற பேர் வச்சிருந்தீங்களே நீங்க? டிடி ஸ்பிரிட்டா பாருங்க ஜி. டிடி ஸ்பிரிட்டா பாருங்க ஜி. அத பாருங்க. ஜோன் ஹாட் ஷிஃப்ட்டா பாருங்க. அப்படி பிரிசன் மேன்ஷன் மச்சா ஆர்சிபி பாருங்க. மக்கா ஐயோ டிஆர்எக்ஸ் போய்ட்டாங்கல.
எல்லாம் இப்ப தலை தெறிக்க ஜோனுக்கு அடிச்சுப்பாங்க உள்ள கிரு 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 கிருன்னு போவாங்க. ஆன்சர் அந்த வீடு தான் ப்ரோ. அந்த ஆம்பளை ப்ரோ நானும் ப்ரோ நானும் சில்வர் அவென்யூ தான். போட்டு விடுங்க ஆளாளுக்கு கூகுள் பண்ணி ஒரு ஏரியா பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க எந்த ஸ்ட்ரீட்னு கேட்டுட்டுறீங்க. யோ நான் பேன்மியூர் ஹைவேல இருக்கேயா. எலஸ்லி பேன்மியூர் ஹைவேல. டிடி டின்னர் பிடிச்சு பாக்குறேன். These type of positions, they love to play them. They work out well for them. Void Donkey ID currently still on 4 players from the digital. ஆனா டிடி அழகா ஒரு சூப்பர் ஸ்பிரிட் ஆடுறாங்க. ஏதோ ஒரு பேர் வச்சிருக்காரு ப்ரோ. நிஜமா ப்ரோ நம்ப மாட்டேன் ப்ரோ. எங்க எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க மெசேஜ் பண்ணி ரெக்வெஸ்ட் அனுப்புங்க பாப்போம். ப்ரோ நானும் அங்க பக்கத்துல தான் ப்ரோ இருக்கேன். Not likely to be in the next circle. It definitely could be, but with it being so far down towards the மெச்சூரிட்டியா பிஹேவ் பண்ணியே அப்படி இருக்கா going their way. ப்ரோ சிங்கப்பூர் வந்தா சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் அந்த ஹைவேல தான் பஞ்சாபி தாபால வர்க் பண்றேன். வாயிலே நேடு. வாயிலே நேடு. வாங்டான் ஐடி பொட்டி. வாங்டான் ஐடி பொட்டி. இந்த ஆங்கிள் தான் ப்ரோ ரொம்ப தூரம் போறதுக்கு இப்ப ஒரு ஆங்கிள் யூஸ் பண்ண பாருங்க. அதான் யூஸ் பண்ணனும். ஹைட்டா ப்ரோ. Devastating for them. DRX were able to stop that first duo coming through. As soon as they had those sightlines established, they were ready for the second set of Void Donkey ID players. And now they are down to 2. Donkey ID is 40 guys. அவ்வளவுதான் பொட்டேட்டோ பட்ட தான் இருக்கும். உங்க ஸ்ட்ரீட் சொல்லுங்க. நான் வரேன் மார்னிங் ஒரு 8 am க்கு. அதான் சொல்லிட்டேனேயா பேன் எலஸ்லி பேன்மியூர் ஹைவே அங்க வா. காரைக்குடி வந்தாவா? காரைக்குடி ப்ரோ. காரைக்குடியா ப்ரோ நீங்க? சூப்பர் ரோடு ப்ரோ. And that forces it back, which gives more time to DRX. The rest of the 7 starting to move down from that north side. Mafioso not at all close by. He's on the southern edge of Yasnaya, just peeking his way out, getting some information for the teams down towards that southern edge. அவன் ஒருத்தவனா இருந்தா எப்படி ஹோல்ட் பண்றான் மட்டும் பாருங்க. ஒரு கில்லாச்சு எடுத்துறோம். Just very safely down towards that south side. In purview though of the Falcons on the east. Making their way out from the prisons. They do have that high ground to play around with. தம்பி பொட்டி. தப்பிஸ்டான் பொட்டேட்டோ. வேற யார்கிட்டயே போய் ஃபினிஷ் கொடுத்துறோம். வசு சால்சா காரைக்குடி, கலி சால்சா காரைக்குடி, எல்லா காரைக்குடியில என்னையா பண்றீங்க ப்ரோ? கோயிலம்பா கன்னியாகுமரி வா ப்ரோ. ப்ரோ நான் தூத்துக்குடி வருவேயா. எனக்கு நான் கன்ஃபார்ம் தூத்துக்குடி வருவேயா. ஓகேவா? தூத்துக்குடி எப்போ ப்ரோ? தெரியல ப்ரோ. கன்னியாகுமரியில எங்க ப்ரோ? கன்னியாகுமரியில டிஜே திவாகர் நைட் வெல்கம். ஐயோ எப்பா அந்த காலத்திலயும் சரி இந்த காலத்திலயும் பல வருஷமா எங்கால எனக்கு வந்து 20 ரூபாய் சூப்பர் சாட்டா போட்டு பாஸ் பண்ணுவார். வெல்கம் பிரதர். ஐடி அது ஒர்க் ஃப்ரம் ஓகே. Azer doing his best, but நாகர்கோவில் சூப்பர். ஐஎன்எஸ் எல்லாம் வந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடுனானடா. சரியா? Heavy hit, but from the meantime RCB flying. கிண்டு போட்டியா? Thunder Talks getting ahead of them. ஆர்சி ஒரு பள்ளத்தை எடுத்துட்டாங்க. எங்க அப்பாவுக்கு நாகர்கோவில் தான். பாதி அந்த ரெண்டு மேட்ச் ரிசல்ட் தெரியுமா? எஸ்எல்பில தான் படிச்சாரு. எந்த ரெண்டு மேட்ச்யா? அது டிடி மேட்ச் எந்த சேனல்ல லைவ்? நாளைக்கு ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ்ல வரும், அப்புறம் ரெட் புல்ல வரும். ரெட் புல் கேம். நீங்க நியூசிலாந்துல வேலை பண்ணிருக்கீங்களா? நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்ப ஒர்க் பண்ணேன். இந்த வாட்டி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணல. இந்த வாட்டி ஃபுல் வெக்கேஷன் வந்திருக்கேன் ப்ரோ. டீம் ஓனர்யா? சென்னையில என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ப்ரோ? சென்னையில வெக்கேஷன் தானே இல்ல? சென்னையில வந்து ஒர்க் இப்போ வந்திருக்கிறது வெக்கேஷன். அப்ப இங்க ஒர்க் பண்ணலையா ப்ரோ? இப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து யூடியூப் இஸ் மை ஜாப் ப்ரோ. இட்ஸ் மை பேஷன். அதுவுமே வேற. அதனால தான் நான் நடுராத்திரியா இருந்தாலும் ஏன் உட்காந்து லைவ் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன். என்ன ப்ரோ நீங்க பாக்குறல லைக் போடுங்கயா. கேள்வியா கேக்குறானுங்க எல்லாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கடா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. எஸ் A7 நல்ல ஜோன் இருந்தாலும் ஜெனரல் அடிப்பாயடா. நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க நண்பர்களே. 228 கேக்குன்னு எவ்வளவு ப்ரோ இருக்கு? ப்ரோ 228 கேலாம் வந்துருச்சு ப்ரோ. ஓகேவா? இந்த 10 நாள் லைவ் போடல, 10 நாள் லைவ் போடல, ஒரு 150 சப்ஸ்கிரைபர் மைனஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ.
Absolutely blasted ஓகே away சீக்கிரம் at சீக்கிரம் this team. 230 கேக்கு They make it in. வாங்க. Strong position to play from. 230 கேக்கு போனா 2,30,000 ரூபாய் ஒருத்தர் சூப்பர் செட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு So தெரியுமா? exposed, John. யாரு அங்க யாரு ஓமனா? ஓமன்லாம் இல்ல. The vehicle has gone up though, and there is cover now available. இந்த ஏரியா ஒரு மொக்க ஏரியா ஒரு இடத்துல வந்து சுத்தி அடி. Little bit longer. DRX not going to be flexing out from this one. ரெட் புல் ஆஃப்லைன் மேட்ச் ரிசல்ட் தெரியுமா ப்ரோ? நாளைக்கு ப்ரோ அதுவுமே அதுல தான் இருக்கு பாருங்க ப்ரோ லைவ். ஆகா ஆர்சிபி 2 விடாக்கு வச்சானுங்க ப்ரோ டிடிஏ. ஆர்சிபியா கொக்கா. ஓ ஷிட். இப்போ ஆர்சிபி புஷிங் இன்கமிங் ஸ்லாமிங் கிஸ் கொடுங்க ப்ரோ. முடிச்சு விட்டானுங்க வக்கா வக்கா. லாக்ஸி 1v4 பண்ணிட்டானா இல்ல 1v3? Trying to keep things together for the PE. இது நான் அப்பவே எதிர்பார்த்தேன் நேடு மேங்கடா சொல்லிட்டான் வெயிட் பண்ணி வாங்க இந்த வாட்ச் பார்ட்டிக்கு காப்பிரைட்லாம் வராது ப்ரோ. பர்மிஷன் வாங்கி டிடி அது ப்ரோ கிஸ் கொடுங்க ப்ரோ. Scary team for Team Spirit to go up against here. என்ன ப்ரோ? Considering the fact that they கிஸ் are கொடுங்க ப்ரோ. so விட்டுருங்க வாத்தியா. I think as soon as they got that first knock, saw that first knock go towards Kiss Team it. Spirit, they were like, I'm going to push this, try and take a more central location. நார்கோயில் It wasn't ஓகே even actually to float on past. ப்ரோ நான் 100% தூத்துக்குடி வருவோயா ரெடியா இருங்க. தூத்துக்குடியில வந்து ஆனா எப்போ வரணும்னு தெரியாது. ஆமா, சாப்பிடுறது மட்டும் தான் வந்துட்டு மேக்ரோன் வாங்கிட்டு போயிரு. ஓகே மக்ரோன் அந்த ஸ்வீட் ஆமா. முந்திரி பருப்பு ஐயோ ஆர்சிபி என்ன வெறியா விளையாடுறாங்களே. போற அப்புறம் நேரம் எப்படி மலை மாதிரி போடுறானுங்க பாருங்களேன். கரெக்டா போறாங்க கரெக்டா மாட்டிட்டான் வகையா போட்டான். ஓ ஆர்சிபி இந்த மேட்ச் நின்னு அடிச்சு போலையா? ஆனா வரணுமே உள்ள வரணுமே. கஷ்டம் இல்ல ப்ரோ. டிஆர்எக்ஸ் சரியான ஸ்பாட்ல இருக்கானுங்க. சிக்மா கேலக்ஸி தான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. வந்துட்டாங்க நல்ல பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க. மக்ரோன் வாதி ப்ரோ அது அதான் மக்ரோன் என்னன்னா நம்ம ஒண்ணு பக்கம் வந்தா பேசிட்டு இருக்கீங்களே. டேய் நீ வந்து தூத்துக்குடியாடா? தூத்துக்குடியில Right now, because there are so many sidelines on the edge of this. ஒருவேளை கல்ட் அடிச்சுமா இந்த மேட்ச் டின்னரு ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல தலைவரே, வாய்ப்பே இல்ல. அவனுக்கு 4 பேர் கடைசி ஜோன்ல 2 பேர் உள்ள இருந்தாலும் அடி செத்துருவானுங்க. முடிச்சிட்டானுங்க வீசி முடிஞ்சு. ஒரு நேடு ஒரே நேடு ஒரு and that is the vicious down from the northeast side. They cannot leave from that heaven compound. Nara These guild find a little opening, but Incilio have taken the opportunity to move in front of this. They're getting pulled out, and it will be another elimination. இங்க வந்து ரெண்டு கில் எடுத்துக்கலாம். Unfortunately, the side is not playing well for them. That's Alpha 7 to chime in. Good hold from Nick Galaxy over towards the Falcons. Zone close ஆகுது. ஆறாவது zone யாருக்கு ஆறாவது zone அதுதான் ப்ரோ. முடிச்சிட்டாங்க. கெஞ்சிங்க முடிஞ்சு போட்டி. நீங்க கலெக்ஷன் முடிச்சிட்டாங்க பாருங்க ஆர்சிபி. முடிஞ்சு ஃபால்கன் அவுட். ப்ரோ டிஆர்எக்ஸ் வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. அடிச்சது இவங்க தான் நினைக்கிறேன். டிஆர்எக்ஸ் அது டிஆர்எக்ஸ் ஆர்சிபியா? டிஆர்எக்ஸ் தான். அருமை ஐயனா ஃப்ரெண்டே மேட்ச் விளையாண்டானுங்க. கிறுகிறுன்னு எங்க வந்துட்டானுங்க. ஆர்சிபி ப்ரோ அடிச்சது 7 கில். டேய் ஐயனா ஃப்ரெண்டே மேட்ச் வெறியா ஆடி டாப்புக்கு வந்துட்டானுங்கடா. ஐயன்எஸ் வந்து ஆர்சிபி வராங்க உள்ள. ஆர்சிபி அங்க அந்த லூட் அடிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் தேவையில்ல. இதெல்லாம் தேவையா? லூட் விட்டுட்டு போவாங்களா? நேடு வேணும்ல. டிஆர்எக்ஸ் டின்னர் எடுத்தா மேல வருவாங்களா? Understanding the direction that Lorenzen's coming in from, and he's completely separated from the rest of the team. டிஆர்எக்ஸ் டின்னர் எடுத்தா மேல வந்துருவாங்க. வாய்ப்பு டாக்டர் பிரகாஷ் ப்ரோ நான் நம்பர்ஸ்க்காக நான் வர்க்கே பண்ணல ப்ரோ. சீரியஸா சப்ஸ்கிரைபர் வேணும் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யணும் அப்படின்னு நான் ஒர்க் பண்ணி இருந்தேன்னா எனக்கே உருப்பிட்டிருப்பேன். எனக்கு அது டைமே இல்லை ப்ரோ. அவ்வளோதான் வாயிலே வருது நேடு. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன எல்லா மேட்சும் அடிச்சுக்கிறாங்க. முடிஞ்சு I think they're going to be starting to run dry on supplies. 676 has at least one more nade here.
பின்னாடி தான் போறாங்க நேடு போட்டா. ஆர்சிபி மட்டும் தான் ஜோன். ஓ இன்னும் இருக்கான்ல. DRX back to back dinner incoming. I'm more worried about Doc, to be honest with you. He could be a massive outside RCB back to back dinner இல்ல. TJB DRX இல்லனா Team Spirit DRX தான் RCB over towards them. ஓபன் ப்ரோ எல்லாம் அவ்வளவுதான். DRX வந்துட்டா பாருங்க கில் அடிக்க வந்துட்டாங்க அவ்வளவுதான். From the sidelines they pushed over towards the west. அவ்வளவுதான். DRX வந்து புஷ் பண்ணி ஆவணும், வேற வழியே இல்ல. They've realized, Blank, that there's no one actually pushing onto their compound. No one's threatening from the hill, so they could afford to flex out like TJB this. அவனுக்கு சரியா விளையாடுறானுங்க ப்ரோ. எவனுமே அந்த 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 ரிட்ஜுக்கு வரல. ஓகேவா? அங்க வீட்ல ஒரு 2 பேரை விட்டுட்டு 2 பேர் இங்க பாருங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி எப்படி ஃபினிஷர்ஸ் எடுக்கறானுங்க பாருங்க. பொசிஷன் ஃபுல்லா ஸ்பாட் பண்றான். ஒரு ஸ்பாட் பண்ணி மார்க் அடிக்கறா, உள்ள வரான், கில் எடுக்கறான். DRX வெறியா ஆடுறானுங்க. DRX is coming back strong guys. அழகா எடுக்கலாம். அந்த 4 பேரே முடிக்கலாமே இங்க இருந்து. ரிட்டையா SK bro, thank you so much for 10 membership giveaway bro. Thank you so much. Hi. Will go down as TJB holds on for a little bit longer, but there is a ஐயோ question is, are there any smokes back up into the picture? Team splitting இன்னைக்கு மட்டியான டே. A7ல 2 நாக்கு. நாக்கு அவன் நாக்கு. D+ கியா 3 பேர் இருக்காங்க. கரிலியோ நாக்கு. INF சொரிட்டாங்க गाइस. ஐயோ 3 நாக்கு. INF முடிச்சே விட்டாங்கப்பா. A7ல ஐயோ A7 காலியா? A7ல ஒரு நாக்கு அவ்வளவுதான். A7 பொட்டி. A7 கஷ்டம் தான் ப்ரோ அது. இன்னும் ஒருத்த மட்டும் இருக்கா? It has to be said. Thank you so much for the membership guys. Thank you so much. I think when இந்த புல்லு கட்டுக்கு நடுவுல ஒரு வீட் இருக்குங்க அங்க இருந்தா. ஓ அசீமா ஹாய் போடுறியா bro? நீ ஆல்ரெடி மெம்பர் bro. they just need to survive it. யார் bro சொல்றீங்க? Survival. யார் bro? DA மாட்னாங்க DRX. RCB யா? ஓகே ஓகே. ஓ RCB விட்டாங்க. RCB போட்டு பலந்துட்டானுங்க bro. RCB 11 ஃபினிஷ். 11 ஃபினிஷ். இந்த சைடு ஃபுல்லா அவனுக்கு தான் இருக்கானுங்க, வேற யாருமே இல்ல. D+ கியாவோ டீம்ஸ் விட்டு பாயிண்ட் எடுக்கலையா? சம்மடி அடிக்குது. இல்ல bro ஜோன் அந்த சைடு தான் வரணும். நீங்க நல்லா ஓ RCB தானா? RCB க்கு ஜோன் வராது. இவன் கியா D+ கியா சூப்பரா வச்சிருக்கான் பொசிஷன். சூப்பரா வச்சிருக்கான். டைம் முடிஞ்சு அந்த ஏரியா ஃபுல்லா அவர்க ஃபோரமே. D+ கியா vs DRX ரெண்டு சவுத் கொரியன் டீமுக்கு ஃபைட் வாங்க. ஃபோரமே ஏ நார்த் கொரியால இருந்து ஒரு PUBG டீமா வரலன்னு யோசிச்சீங்களா? அதான் ஒருத்த நார்த் கொரியா தான bro இல்ல. என்ன bro இல்லையா? ஓகே பா. really does feel like அவங்களுக்கு இன்டர்நெட் teams are starting to pull ahead a little bit now. RCB வெரியான கம்பேக் கொடுத்துச்சியா? ஜோன் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு போச்சுனா செத்தாங்க எல்லாரும். இந்த ஃபைட்ட மட்டும் D+ கியாவ மட்டும் இப்ப RCB புஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டானுன்னா சோலி முடிஞ்சு bro. முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நோல்பு நாக் அவுட். நாக்கு. ஏய் நாக்கு போறா. Team Spirits cupboards. நல்லா ஓடுறாங்க நேடு போடும்போது. Very little utility. You can see they are just ஒரு நேடு கரெக்ட்டா போனா போதும். after their standoff with TJB, they expended all of their smokes to keep themselves safe. So really don't have too much to play with other than தள்ளியே போய்ட்டாங்க. அவன் புஷ்ஷே பண்ணிரான். அவன் ஜோனுக்கு போய்ட்டான். ஜோன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போறான். இல்லையா? RCB வரா புஷ் பண்றானா? ஆல்டா வசால் லாக் வாங்க. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். out on the east side. 4 players வாங்கிட்டான் bro. 6 HP bro. இல்ல இப்ப கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அவன் எங்க இருக்கான்னு சொல்லி. இன்னும் ஒரு நாக்கு முடிஞ்சு. 1 HP. Now the last to stand for them and he's dancing. அவ்வளவுதான் bro முடிச்சிட்டாங்க bro. RCB ஒக்காமக்கா வேற மாதிரி கம்பேக்கா to find the shutdown and RCB up to 4. ஓடு. இப்ப ஜோன்ல பாதி இடத்துக்கு மேல அங்க தான் வச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் முன்னாடி போய் அந்த ரிட்ஜ்ல மேல ஏத்தி நிப்பாட்டி வண்டியை போட்டாங்க. RCB still 4 players alive. 4v3 அவன ரெண்டு பேரும் அடிச்சு பண்ணாங்க bro. RCB எதிரா சைனீஸ் டீம் டேய் அவங்க சைனீஸ் அது இல்லையே. டர்க்கி அது. Team Spirit, they found a vehicle from somewhere. Dredged it from the depths. இந்த ஈஸ்பிரிட் அப்பவே முடிச்சு விட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த DRX. அவங்க தான் தேவையில்லாம போயிட்டாங்க கரெக்ட்டா. இப்போ அவங்களுக்கு ஜோன் வராது. DRX வரது கஷ்டம் தான். இவனுக்கு தான் வரும். டீம் ஸ்பிரிட்டுக்கு தான் வரும். டீம் ஸ்பிரிட் இல்ல இவன்
ஆர்சிபி டீம் ஸ்பிரிட் வந்து நீட்டா விளையாடுறானுங்க. இப்ப ஆர்சிபி பாருங்க அந்த மலையை எடுத்துட்டான் பாருங்க, மலையை எடுத்து சுத்தி சுத்தி செக் பண்றான் பாருங்க கில் அடிக்க. இப்போ வந்து அவ்வளவுதான் அந்த டிப் ப்ரோ. டிஆர்எக்ஸ் சரியான பிளானிங் ப்ரோ. அந்த டிப்ப புஷ் பண்றது அப்ப அவனுக்கு புஷ் பண்ணி தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுவானுங்க பாருங்க ப்ரோ. ஆர்சிபி இப்ப கிளவரா விளையாடணும். He is that lone ranger, doesn't need to communicate as effectively. He can ping out those approaches. கில்லுக்கு வந்து இப்படி ஓடுறான். ஜோன் முடியாதா ப்ரோ இப்போ? ஆஹா 8வது ஜோன் வர போகுது. 8 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் 9 ஓபன் ஜோன். ஜோன் இங்க தான் போ. டீ ஸ்பிரிட் இல்ல இப்பதான் ஆர்சிபி வந்துட்டாங்க கிட்ட. உங்களுக்கு ஆர்சிபி கூட வரும். ஆர்சிபிக்கு தான் ஜோனா? ஆர்சிபி ஸ்பிரிட் ஆகி நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி எடுத்துறாங்க. ஜோன் டீம் ஸ்பிரிட்டுக்கு ஜோன். A true test of ஆர்சிபிக்கு சேர்த்தான். They are now in nade range. அவ்வளவுதான். இதோ பாருங்க இப்ப பாருங்க ஸ்பிரிட்டுக்கு நேடா வரும் பாருங்க. அவ்வளவுதான். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவங்களால. இவ்வளவு நேட வச்சிருக்கான். லூட் அடிச்சிட்டே இருந்தாங்கல பாத்தீங்களா? அங்க பாருங்க மலைமலையா வருது பாருங்க. ப்ரோ நேட போறதுல மட்டும் வந்தா ஒண்ணு சேர்ந்துருவானுங்க போல. அதுதான். எப்பவே போடுடா. ஒருத்த அந்த ஃபிளாக் அங்கேயே இருக்கான் பாத்தீங்களா? அவன் இந்த டிஆர்எக்ஸ் நேடா நேடு மழை பொழிகிற நேடு மழை பொழிகிறது गाइस. நேடு மழை. 8 கில்ல இதுவும் அந்த சோலோ ஆக போயிருக்கான். பாருங்க டீம் ஸ்பிரிட்ல எஃபெக்ட். நான் செத்தல பரவாயில்லப்பா. என் டீமுக்கு வந்து 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன். ஒரு 7 இன்னும் ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்து கொடுத்தா போதும் அப்படின்ற. இவன் தான் ஸ்பாயிலர்னு நினைக்கிறான் ப்ரோ. எஃபெக்ட் தான் ஸ்பாயிலர். அப்படிலாம் இல்ல. அங்க அந்த QC பூசிக்கிட்டு ஒருத்தன் மேல இருக்கிற பாருங்க அவன் வச்சு போடுவான். ஸ்பாட் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவனுக்கு இப்ப வரணும். இல்ல ஆர்சிபி போய்ட்டாங்க. பாத்துட்டாங்க அந்த QC நாக் வாங்கிட்டான் ப்ரோ. ஆர்சிபி டின்னர் ப்ரோ. பெரிய டின்னர் ப்ரோ ஆர்சிபிக்கு. ஆமா. அடி முடிஞ்சு. இப்ப ஆர்சிபி டப்புன்னு அக்ரஸ் பண்ணனும். ஸ்மோக் பண்ண மாட்டாங்க. ஜோன் இவங்களுக்கு இல்ல ப்ரோ. வெளில வரணும் ப்ரோ. ஆர்சிபி ஈஸியா தூக்கிடுவாங்க ப்ரோ. 4v4 டிஆர்எக்ஸ் போன மேட்ச் டின்னரே இந்த மேட்ச் ஆர்சிபி டின்னர். டிஆர்எக்ஸ் கம்பேக் கொடுத்துட்டானுங்க. ஆர்சிபி டாப்புக்கு போயிடுவானுங்க இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே. ஆர்சிபி தான் டின்னர் ஆஷரா. ஆமா 100%. ஆனா டீம் ஸ்பிரிட்ல ஒருத்தன் பாருங்க இன்னும் ஒருத்தன் இருக்குறான். ஸ்பாயிலர் வெரட்றானுங்கடா டேடா. மாட்னா முடிஞ்சு. ஸ்மோக் இருக்குல்ல ப்ரோ. போட்டு என்ன போட்டு 11 கில்லுடா அவன். 3 பேரை இவனே எடுத்துட்டான். அங்க முடிஞ்சு. ஐயோ அங்க முடிஞ்சு. நோமி என்ன பண்ணா நாக் அடிச்சு அவன் கில்லு கொடுக்காம அவனே மாலி போட்டுக்கிட்டான். வா ஓ கில்ல தரலையா அவன்? கில்லு கொடுக்கல. என்ன பயங்கர அக்ரெஷன் ப்ரோ. அப்படியே ஆர்சிபி என்ன என்னடா ஆர்சிபி ஈசால கப் நம்மதேவா. 20 கில். ஆமா ப்ரோ. 20 கில் இருந்தாரா? அப்ப அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் இப்போ. ஈசால கப் நம்மதேவா. 19 கில் டின்னர். 29 பாயிண்ட். அப்ப பாயிண்ட் பிளஸ் லீட் எத்தனை பாயிண்ட் வச்சிருப்பாங்க? 19 நல்ல பேர். ஒருத்தன் கில்ல திடீர் ப்ரோ லீடா. ஓ யார் ஆர்சிபி தான் இருக்கு. 10-15 பாயிண்ட் இருக்குமா லீடு? 10 பாயிண்ட் 15 10 பாயிண்ட் வரும். 30 பாயிண்ட் அப்பா. இவன் எந்த ஊர்காரங்க? உக்ரைன். டர்க்கி. RCB still been able to put up good performances. They started off the day with a great win, 5 eliminations. On top of that, they finish out with a 5th place, 5 wins. Every single match that we have seen out of this team so far today has been 5 or more eliminations. And now is going to be massive for that team. We'll get a chance to talk about Alpha kills பத்தி பேசுறாங்க. என் கில்ல நீ தேடிட்டா உங்கள நான் தேடிட்டேன். RCB because we were wondering what was going to happen with that team. Gonna end up working out. So far, it seems like they might have been able to figure out what they needed to do. The control that they were able to do in this circle, the pushes that they were able to do on Alpha 7. அவங்களால சீட்ல உட்கார முடியல. கால் பறக்குது. சிக்கிடி அடிச்ச டின்னர் இருக்கு. Big improvement. They peaked kind of during the அவன் ஹீல் 136 தான் ப்ரோ ஹீல் பண்ணிருக்கான்.
அவ்வளவுதான் இப்ப டேமேஜே வாங்கியிருக்கான். ப்ரோ எனிமோர் மேட்ச் இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. ஏய் गाइस சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாரு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சார் இது பண்ணிக்கோங்க, மெம்பர்ஷிப் போட்டுக்கோங்க, லைக் பண்ணா பாரு, லைக் போட்டுக்கோங்க. Thank you so much. RCP நான் एक्चुअली RCP TT தான் ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருந்தேன். அதுக்கு தான் கல்ட் RCP வந்து இன்னைக்கு வெரியான கம்பேக். ஓ லீட் ப்ரோ 10 பாயிண்ட் லீட் இருப்பாங்க கண்டிப்பா மினிமம். Okay, now we need 12 to beat Ryzen and we'll get there. பாயிண்ட் போடுவாங்க பாரு. அவன் தான் RCP தானே அந்த இப்ப ஸ்ப்ரே பண்ணா பாருங்க ஸ்மோக் பண்ணல எங்கடா இருக்கு சாலா சாரா சாலா question again is RCB. சாலா Maybe RCB. Yeah, all right, maybe. I think we can change our answers. D+ actually performed really well that match. They ended up with 6 eliminations, a top 4 finish too. ஆமா ப்ரோ 19 தான் அவன் ஒரு கிலோ திருடிட்டான் I போல பையன். personally saw the improvement out of this team that I needed to see for them to even try to RCB 12 point lead. Championship Sunday, they can try to make that push for that first place. INF 78, 4MV 78, INS 75, D+ 71, very good team ya RCB. ஒருத்தன் 11 கில் அந்த லோ சீன் மட்டும் 11 கில் ப்ரோ. ரால்கனி ஏசனே அடிச்சு படகு போட்டாங்க. ஏய் RCB ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சான்டா சைலஸ் ஒரு 1v3. அந்த சானாக்கா ப்ரோ. ஆமாடா பீக் பண்ணி சரியா அடிச்சு விட்டான்டா. அதான் டின்னரே இல்ல. ஆனா டின்னர் எப்படி கன்வர்ட் பண்ணனும் ஏப்பா. DRX ஜோன் இருந்துச்சுன்றனால எக்ஸ்டெண்டே ஆகல இந்த மேட்ச். ஒழுங்கா ஆடி இருந்தானே அடிச்சிருந்திருக்கலாம். எல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனா பின்னாடி போய் அத அங்கிள் மாதிரி இருக்கானே அவன் தான ப்ரோ அந்த கிளட்ச் அடிச்சவன். ஆமா சைலஸ் நல்லா விளையாண்டானா. ஆனா RCB வந்து செம்ம அடி அடிச்சானடா இந்த மேட்ச். சுத்தி அடிச்சானடா எல்லாரையும். போட்டு பரட்டி விட்டாங்க. 4MB சோக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எந்த டீமுமே அதான் ப்ரோ. ஃபுல் சோக்ஸ். அதான் கால்கலம் போச்சு. ஏசானும் காணாம போச்சு. அவர்தான் கப்பல அதுக்கு அப்புறம் வாய்ப்பு இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும். வாயே ஏசன் கான்ஃபிடென்ட்டே இல்லடா. ஜீரோ கான்ஃபிடன்ஸ்ல விளையாடுறானேடா ஆல்பா 7. தெரியல மேபி வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சதுனால கொழுப்புன்றதை தாண்டி லைக் அவங்க அந்த ஃபைட் கன் ஃபைட்டே எடுக்க மாட்டானுங்க. கன் ஃபைட் எடுத்தாலும் செத்து போயிடுறானுங்க. ப்ரோ அந்த லாக்ஸி ஸ்ப்ரேவெல்லாம் என்னடா வெரியா பண்றான் அவன் ஸ்ப்ரே. அப்பா That's what we've been kind of agreed on. If we see nothing out of Miramar out of them, we're almost அவன் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டான். போட்டு பரட்டிட்டான். 10 more likes பாருங்க. 1100 likes இப்பலாம். விஜய் தேங்க்ஸ் ஃபார் மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. சரான பேர் பார்த்து லைட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். எதுக்குயா கன்ஃபியூஸ் ஆன புரியல எனக்கு. அவன் பேர் சரவண பிரபுவா இருக்கும் ப்ரோ. அதனால சரான வச்சிருக்கான். RCB 90 பாயிண்ட் ப்ரோ. Inferno ஆமா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேஜ் செகண்ட் 78, 4MB செகண்ட், INS third, D+ Kia 4th, DRX 5th. They also had a good game. It is going to be Team Spirit that I think we've been kind of critical today, right? 7 about their 2-2 splits. Here they were playing shelter area, saw the circle go next to Alamo, like okay, sending on to the southern side, you're going to be having Influence Rage, you're going to be having D+ Kia. We don't really want to take those interactions. We're just going to send it very deep and just hope we have a good dip. And their terrain knowledge pushpa Raj. Bunker down in that position and hope for the best. And actually, thanks to that, Nomi also got the final elimination on the last play of DRX, snatched away a second place, and self-molly to deny that elimination away from RCB. Again, we've seen it many decent times, right? game for Team Spirit. Make a huge difference, especially at this level. Yeah, அவங்க டீசன்ட்டா தான் விளையாடுறாங்க. டின்னர் எடுக்கறாங்க இல்ல டீசன்ட் அவ்வளவுதான். அந்த பெரிய ஆட்டலாம் ஆடல. ஆஸ்ட்ரா 16 கில்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஓவரால் பாருங்க ப்ரோ ஏ அப்பா 12 பாயிண்ட் லீட். Of 90 points, Influence Rage continuing on the performance, even 78 Influence Rage, 4MB 78, second place tied with 4MB. INS 75. We need to see a reaction out of you. You guys have to keep up the performances that we saw in day 1. ரெண்டு கொரிய டீம் #56 that I was trying to talk about, Pmgc. Hello guys, இருக்கீங்களா? Yesterday they were not able to perform. என்ன யாரும் கேக்கல They திடீர்னு. ended up with 11th place, 4 eliminations, 12th place, 2 eliminations. Pmgc needs to have a massive
performance in Miramar. RCB and வேற the ஜெயிச்சு chance to fight தூக்குது for போல. that championship tomorrow. Yeah, I think we hyped up also one storyline, which is பாப்போம் Insidio does really good on Erangel. இன்னும் 6 8 மேட்ச் தான் இருக்கு. Like no hovercraft, we've done it multiple times, but No realistically, we need to see them step up significantly. I think in a similar vein to some other teams right now, Miramar's been really lackluster for this team. They're in a position where they can still catch up to top 5. We need to see them wrap up these 2 matches properly today. They've been super consistent today, at least getting 5+ points in most of these matches. But like you're saying, if we see goose eggs when we get to Miramar, then there's going to be no chance for them, at least in our eyes. Talk about goose Yeah, eggs. yeah, That's quarter what over Alpha it. 7 ended up doing yesterday, and that's why I'm starting to just lose hope with Alpha 7 Yeah, in regards bro, to, I okay, love I keep saying, yeah, I'm going to win into Miramar. But with the mistakes that you have been able to point out whenever we watch the match, they didn't get any eliminations yesterday during Miramar. Yeah, you know what? Maybe they need to spend some time at Qiddiya. The gaming and esports district and a world's first immersive gaming experience for both visitors and residents. 4:30 டைம் என்னது 4 மணி 4 o'clock. Figure out what they're doing right or wrong. ஏன் ப்ரோ கேக்குறீங்க? So many hand motions, I get to do one once. கேட்டேன் ப்ரோ பரவாயில்ல நேத்திக்கும் லேட்டா தான் நேத்திக்கும் Don't worry, சிஸ்டம் இது தாங்குது This desk is broken. Well, also not to mention we do have the Midnight Raven Enigma set சிஸ்டம்னா உங்க available பாடி for you guys at home, the official Pmgc. ப்ரோ நம்ம பாடி ஸ்டீல் பாடி ப்ரோ எந்த டீம் எப்போ 50 UC off with 10 draws in the lucky spin. Did you actually do your spins today, Max? அவன் பண்றதே வாட்ச் பண்ணிட்டான் ப்ரோ இதுக்கு என்ன இப்போ கந்தான பார்த்துட்டு But I got எப்ப அடிப்பாங்கன்னே சொல்ல முடியாது ஃபைனல்ஸ் ஆடுற எல்லா டீம் ஆமாமா கரெக்ட் தான் RCB சேலஸ் எஸ்டிஜில இருந்தாரு ஆமா ப்ரோ ப்ரோ யூ ஆர் ரைட் கரெக்ட்டா தான் சொல்றீங்க Check out that collab as well, because you know what, Max. சராதா ப்ரோ RC Korean team IGL It's cool because now all my skins is like I have the pan of 20 RCB PMGC and now I have the background of this year's PMGC. It's all PMGC. We're gonna get the PMGC tattoo on your 2025. 2025. And that's the year you don't get to go. Oh. But as you look towards Okay, அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணாய். Come on guys, fast. அவ்வளவுதான் ஆமாடா போன மேட்ச் தான் பிரேக் விட்டாங்க. Obviously, we're talking about the lows out of some of these teams like Alpha 7, like Insilio. But what teams are you expecting to have good performances based off yesterday? அல்தான் மிராமர் வந்துட்டா மச்சான் D+ கியாவை பிடிக்க முடியாது மிராமர் வந்துட்டாலே. They got pushed up by who was it? D+ Kiera was scared of getting third partied at some point and Voin just took it and just got completely obliterated. I want to see Voin on all the maps but நீங்க எதல வாதி லைவ் பாக்குறீங்க PUBG மொபைல்லயா PUBG control we said it right when we say a team wants to be aggressive it's not about taking fights it can be just claiming control of a specific area in the circle to make sure you secure the speed I'm looking at that. They haven't been able to put themselves even in a position where they can be aggressive towards the end of day. We really haven't seen a RCB சைலாஸ்க்கு தான் நான் கோச் ஐயோ கலீஸ் அவனை அறுத்து கடாசிருவையா சத்தியமா சாட்ல ஏதாவது எஸ்முசகா பேசிட்டே இருக்கியா able to do that because today I mean yesterday they were good in Erangel. They were so consistent in regards to eliminations. Whenever they did end up in a top 2 situation, they would always end up with 10 or more eliminations. Right now, we're just not even getting a chance to see any out of that. Completely realistic now as we go into the last 2 matches here of day 2 of the PMGC Grand Finals. If Influence Rage and Pregnant they have the opportunity right now with these last 2 matches to create such a buffer that they டிடி டின்னரா ஆர்கே ப்ரோ வந்து சும்மா எனக்கு வந்து ஜெண்டா போட்டுனுக்குறாரு a second time. Yes, and I even say that maybe Sarah's going to be starting to look for an apartment in Istanbul. That's what I'm saying. I'm staying. He's going to be விராவர்னா டிடி கிடையாது விராவர்னா a very strong team and honestly a phenomenal performance considering RC sorry D+ கியா தான் but you know what, hardships aside, it's all about Miramar, it's all about these final 2 matches and it's all about our 2 commentators with John Allen and Blake. Will RCB be able to keep this momentum going? Because right now they ஆனா RCB வந்து அந்த மொமெண்டம் மிராமர்ல எப்படி விளையாடுவாங்களா அதான் மேட்டர் aggressive roll-ups that have played very well for them. It will be amazing if they're able to continue doing this. Maybe VC will come back. It was looking a little bit dire VC na Venkat those group stages. VC na yaru if they're able to keep this up, Silas will be the only player to ever lift the trophy here at PMGC twice, which will be an unbelievable achievement for that man. I know he has hundreds, thousands, 10,000s of fans all cheering for him at the moment, and he does need all that strength right now from those fans listening and watching this show because RCB just continue
to throw out good performances. Falcons முடிச்சிட்டாங்க. Sonic bro நான் ரிட்டையர்மென்ட் கொடுத்துட்டு கோச்சா மாறிட்டேன். அது சரி. The fact that they're able to run up on any fight and win it. இந்த மேட்ச் வின்னர் யாருன்னு predict. இந்த மேட்சோட வின்னர் டீம் fight after fight, and I think that confidence spirit really will bleed over into Miramar. I mean, you'd hope so, right? Get those roll-ups working, get fast on those vehicles, nice and hot-footed into those engagements. Yeah, lastly on spoilya illa bro. Well, for Silas to be able to do JJ இந்த மேட்ச் ஏச நல்லா ஆடுறாங்க பாருங்க. The other two வாய்ப்பு times கொஞ்சம் கஷ்டம் in this தான் tournament right now. ஏசவன முடிச்சு விட்டாங்க போங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. Because at the moment, King's going to be able to get that. இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் டைம் ப்ளீஸ். யாராவது ஒரு வின்னர் இப்ப இந்த மேட்ச் மட்டும் ஒரு 20 பாயிண்ட் ரெண்டு டீமும் எடுத்துட்டாவே ஓரளவு கம்பேக் கொடுத்துடலாம். ஆமாடா ரொம்ப க்ளோஸா தான்டா இருக்கு. இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்சும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The problem they have was a அதான் இந்த ரெண்டு மேட்ச்ல ஏசவன 30 பாயிண்ட்னால ரெண்டு டீமும் சொல்லுங்க சஞ்சய் குமார். எதனா ஒரு டீம் during group stages. I think they did. Guys, chatல இருக்கிற எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க. 8:40 ஆயா உங்களுக்கு? We have to play less aggressive. It is too much inside these lobbies. It's okay to do over in our own. ஜானி விளையாட போலியே bro நானே. But here they have to play less aggressive. They have to take their நாளைக்கு காலைல ஃளைட் புடிச்சு வருவான்டா. Because people are absolutely looking for these third parties most of the time. So for PEL, they fixed those mistakes. They were less aggressive, more tactical, more deliberate in their approaches. We come to Pmgc, suddenly they're making these wild plays all over again. And you just can't do that going into day 2. This had to be, like the boys say on the desk, the day 1 of PEL teams. And it just hasn't. This looks much like the same that we saw yesterday. I mean, if anything, it's the Turkish day 1 today, right? With RCB able to roll back on, and with a little dose of Japan as well added in. For good measure. They didn't do badly yesterday. No, they didn't do terribly. You're right. But they definitely have shone today. 90 points now earned. We talk a lot about averages in terms of average score a lot of the time. They're not quite up at that 10-point average, but nobody's even close to them either. Pmgc அமைதியா 60 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க bro. யாரு? A little bit shy of the 10-point. Pmgc 60 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. A clear win. NGX வரானுங்கடா. ஆனா அதுக்கு அப்புறம் சொதப்பிடுறானுங்கடா. அதான் அப்படியே போன மேட்சா வரானுங்க. நல்லா வரானுங்க. ஜோனை மேக் பண்றானுங்க அப்புறம் பொட்டி ஆயிடுறானுங்க. Average something like that. But either way, they will have a good time with it at the moment. Very far ahead. உங்கள அட்டெண்டன்ஸ் ஓட சொல்லிட்டு நீங்க ஏய் தூங்கலாம் இல்லையா? லைட்டா கண்ணு சுத்திச்சியா? We will have an interview down on the stage in just a few short seconds, but it has already been a fantastic day of game today. I wait to hear from some more of the players. நான் பிழை நீ மழலை. Welcome back to a quick report with the 7WG. This time I'm joined alongside Defi. அப்புறம் ஒண்ணா இல்ல மாமே. I gotta ask, going into the last 2 Miramars, you guys had a great performance on the last one, but in the first one you guys kind of struggled. What are you guys going to be looking to do into Miramar? We're just updating to the lobby, right? And then we're trying to update our checkpoints in the early game. That's it. Max? Well, I know that you and your team decide to go quite passive in these games, but I want to know if you get a bit desperate for points in the Miramar or other battlegrounds, are you going to be willing to RKO mute-ல போட்டு போயிட்டாரு. stick to being passive? சாப்பாடு வாங்க போயிருப்பாரு. டைம் ஆயிடுச்சுல. So I've been told to my அட நோவா சாலா நோ வண்டில கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு I always try to rely them on to அழுல கண்ணு. Let's go. Love that. Right on. Well, thank you, Defi. Thank you, Max. Back to us. No, back to us. I think that interview was meant to have played between match 4 and 5, but we snuck it in during match 5. So there you go. A little bit of an extra content for you here over on the stage. Sorry, Barney. No interview for you. He's spoken to Defi earlier. We heard from him as well. We've spoken a lot to Defi. bro. நான் தூங்குறேன். நான் முடிச்சினே. Have not been able to profit from that today so much as they did on day 1. Still انا ஒரு ஷார்ட் நாப் எடுங்க. அப்படியே லைவ்ல. அதெல்லாம் ஏய் மகான on the north side. Voin Donkey ID will have to try and patch that back together. Just keep their cool, keep their போறோம் கிறுகிறுன்னு உள்ள போறானுங்க bro. ஜோன் எடுக்கறானுங்க. எல்லாம் பண்றானுங்க. ஆனா அந்த ஒரு மொமெண்டம் வர மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு. A few times today blank and it hasn't been the greatest of results for them. So we'll see if they can patch things back together with the last 2.
ஆர்சிபி சேர்ந்து ஒட்டுக்கா தான் சுத்துறாங்க. எல்லாம் ஒட்டுக்காவே சுத்துவோம். ஆர்சிபி ஒரு 20 பாயிண்ட் எடுத்தாவே போதும் ப்ரோ, உங்களுக்கு ஓரளவு லீடு வந்துரும். இன்னும் 20 பாயிண்ட், 150 பாயிண்ட்டா சாம்பியன்ஷிப். 140ல இருந்து 150 பாயிண்ட்ரா. 20 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்கன்னா அவங்க என்ன இதாயிருவாங்க, ஸ்ட்ராங் ஆயிருவாங்க. அத்தியம்பேல் தூங்கல, கஷ்டம் மூடி யோசிச்சு இருக்காரு. நீங்க யோசிங்க தத்தியம்பேல், கொசுக்கடி இல்லாம நிம்மதியா தூங்குங்க. யோ என்னையா நான் தூங்குன்றீங்க? கொசு தொல்லை இருக்கா ப்ரோ நீங்க? நீங்க ஒரு நாள் கொசுவே கிடையாதுடா, கொசுவே கிடையாதுடா இந்த ஊர்ல. We do have teams slowly falling down. Point Donkey ID 62 points. காக்காவே நம்ம ஒரு ஊர் இருக்குமே, அது வேணா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸ்கூல் படிக்கும்போது. கொசுவே கிடையாதுடா இந்த ஊர்ல. And both our South Korean teams are fifth கொசுவே கிடையாது, உற்பத்தியே ஆகல. And I think this year has definitely been the rise of South Korea. நியூசிலாந்துல என்ன ப்ரோ மணி யூஸ் பண்றாங்க? டாலர்ஸ். Take some shots off into the distance there. But again, another good game required. A couple of good games required here for teams. ஓ அது எவ்வளோ? ஒரு டாலர் எவ்வளோ அப்ப இந்தியன் மணில? 50. அது எவ்வளோ ப்ரோ? 51. They will, you're right, need to eat into that buffer zone if they can help it. 12 points behind second place as well, with that extra gap up towards RCB in first. 4MV have managed to get to the south side of the Labandita crater, and they have got this oversight onto the center of it. Nobody playing in the middle of it just yet. Maybe see a few players later, but with the circle yet to close towards stage 2, it's unlikely that we'll see that happen anytime soon. Players will not want to commit to that central ஃபைட் எடுத்துக்க மாட்டறானுங்க பாரு இதுல. ஆனா இரண்டாவது ஜோன்லயே வந்து கட 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 கடன்னு ஃபைட் எடுத்துப்பானுங்க இதுல. அதான் ஒரு ப்ளஸ். Circle closing fast. Improv Kings trying to head up the east side of Los Leones. யோ என்ன எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? என்ன ஸ்பெஷலா சாப்பிட்டீங்க? எனிவன் யாராவது ஸ்பெஷலா சாப்பிட்டீங்களா? சாட்ல இருக்கறவங்க come on tell me. ஆனா இந்த ஜோன் மெட்டலாம் வந்துருச்சுனா 80 90 லாபில ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு தானே ப்ரோ? 80 90லாம் வரவே வராது. கிளாசிக் இது கிடையாதுடா. லாபில 88 ஏய் இந்த மெட்டா இந்த மெட்டா இந்த ஜோன் வந்துச்சுனா செட்டிங்ல தான்டா வைப்பாங்க. அப்ப ரெண்டாவது ஜோன் இங்க ரெண்டாவது ஜோன் எவ்வளவு குட்டி பாத்தியா? சைஸ பாத்தியா? ஆமா ஆமா. இது வந்து நம்மளுடைய மூணாவது ஜோன் இல்ல நாலாவது ஜோன் வரும். ஓகேவா? ரெண்டாவது ஜோன் இவ்வளவு குட்டி. ஆனா இதுக்கு அப்புறம் கம்மியா தான் ஆகும். Like you say, up towards Labandita, a tough spot to play in, but now that it's right on the edge, Falcons நண்டு குழம்பா நைட் towards that north side, try and hold out teams coming in through from chicken with paratha. Nice combination. ஆகா 4MV. ஐயோ ஆர்சிபி ஃபைட். மாட்டினானுங்கடா ஆர்சிபி குறுக்கால 4MV கிட்ட. First to go down, Silas, the potential two-time champ himself. Wild still has a little bit of an answer though. Hey, recover ஆயிட்டானுங்கடா. ரெண்டு பேரும் டப்பு நாக் வச்சிட்டானுங்கடா. Sure, but there's still plenty more gas for RCB. These holes, DRX from the top of the hill there. ஆனா சுத்தி மாட்டிட்டானுங்க RCB. As well, the Falcons are starting to take shots over this way. 4MV have been on this hold, but they've lost Doc now as Falcons looks to piece them back together. Wild the last to stand for RCB, getting that first aid on. ஆனா அதுலயே வந்து பாரு அவன் வந்து அவனோட பெஸ்ட் குடுக்குறான். First place spot. Yeah, for RCB it's tough. The position they were in had overview from a lot of different angles. I don't think they expected as many teams to be in this area as early as they were. DRX எத்தனை ஸ்குவாட் பாருங்க. DRX Falcons 4MV. டேய் ஜோன் குட்டிடா என்னடா பண்ணுவ? Slowly but surely they are losing more. எல்லாம் டப்புன்னு ரொட்டேட் பண்ணி வருவானுங்கல. Just a 2 with one down. I am back. TT பிளேயர் பேர் வந்து அவன் வந்து கூட்டிட்டே போயிட்டான். விறுவிறுன்னு வந்தான் டக டக டகன்னு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கான். Somehow I think they may have had to build a teleporter. Come on, TT. Made it happen. தோசை சிக்கன் கறி பச்சை பயிர் குழம்பு சிக்கன் நண்டு யாரும் சரிப்பா சாப்பிடல. மந்தி ரைஸ் ஓகே. ஆர்கே ப்ரோ என்ன டின்னர் நைட்? 4 பரோட்டா 2 ஃபுல் பாயில் குழம்பு
a good result, right? They Salna. managed to wend their way through Tamil a chat chaotic set of rotations. They took the time, the moment of opportunity that they had, and they were able to capitalize on that nicely, getting their way on in. But போய் they வாங்கணுமா are இல்ல now எடுத்துட்டு வந்து out கொடுத்துருவாயிரா? open. They are in a compound இல்ல shore. They're டெலிவரி. safe for the time being. நான் கீழே போனது Slightly ட்ரெஸ் to the எடுத்துட்டு north போனேன் கீழே. side. They should be in for a கடையில few more கூடாது. circles yet, but could come back to bite them. It's one of the strong positions, though. It will definitely get them through that mid game. ஃபார்மல் ஷர்ட்ஸ் மட்டும் கடையில தானே கொடுப்பேன். Influence Rage போய் already கொடுத்துட்டு went over and ஆர்டர் பண்ணிட்டு sniffed out வந்துட்டேன். the situation, and we're like, well, this is bad. யாரு பட்டணம் கடையா? Need to get out of this once they do move. நார்த் இல்லுக்குமா இல்ல சென்டரா வருமா? Have a stronghold. சோனா நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தா சொல்லிருப்பேன். அந்த ஃபால்கான் இருக்காங்கல்ல அவங்க போட்டாச்சு. எனக்கு வரலையா? எனக்கு பாப்போம். எனக்கு டிலேவா இருக்கு ப்ரோ. prediction. It's not guaranteed. It never Come on, is. TT. They want to be finding fights for teams like Influence Rage, picking off rotation points there. DRX க்கு மச்சண்ட இந்த மேட்ச். ஃபால்கன் முடியாது. A7 they're taking shots. The Vicious NGX இவங்களா தான் நல்லா ஆடுவாங்கன்னு தோணுது. பாப்போம். நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்களா? நானா பீஃப் ரோல். How many points can they get from this? I'm thinking that they're going to be seeing 3 points by stage 4. டேய் என்ன கரும முடிச்ச ஸ்ப்ரேடா அது? Not quite connecting. Pmgc making a quick rotation. There are the silos to play. என்ன எலவு ஸ்ப்ரேங்க அது? ஏய் கோல்டி still involved. கோல்டி சைக்ஸ் அப்படி சொல்லி ஏய் இந்த ஏரியா எனக்கு ஞாபகம் இருக்குப்பா. இந்த ஏரியா எனக்கு பக்காவா ஞாபகம் இருக்கு. A very strong spot to play in. Navi up against the Falcons now. Good hit over. முடிஞ்சு நவி முடிஞ்சு அடுத்து. Falcons முடிச்சிருங்க இந்த ஸ்குவாட. Doesn't quite catch, and Flip is there for the towards top. A high nade coming up from 6 and a flex out from Falcons, putting action into the 1v1, but Icy முடிச்சா கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் ஆயிரும் ப்ரோ ஃபால்கன்ஸ்க்கு. page over the top, and Action does not win that trade out. The Falcons are falling short of the mark against Navi. என்னடா இப்படி சொதப்பிட்டாங்க ரெண்டு நாக்கு ஏறிட்டான். Over the top, the last player to stand for the Falcons, and doesn't get clipped. Falcon போச்சு அழகான கோல். ப்ரோ ஆக்ஷனும் செத்துட்டாங்க பின்னாடி. என்ன ப்ரோ ஒரு நாக்கு இவனுக்கு கேட்டிட்டு ஒரு பக்கம் புஷ் பண்ணிருக்கலாம் போல அவனுங்க. அழுத்தி ஒரு ஃபால்கான் நவி swing to the jaw that he was looking for on the buggy, and Navi ஆதி லைட்டா ஒரு 2 நிமிஷம் கண்ண மூடிறேன் गाइस. ஓகே has the buggy bro skid over the top of his head. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ மூணு மேண்டஸ் but he will live for the time being. ஈஸ்ட் தப்பிச்சிட்டான். ஆனா வேஸ்ட் தப்பிச்சோ இல்ல அவள முடிச்சிட்டானுங்க. ஆதி ஃபால்கன் இப்படி அழகா விட்டுருக்காங்க. Head strong enough to support the யாரும் பிடிக்காது. பட் பார்சிலோனா going down around him. பார்சிலோனா பிடிக்குமா? Pmgc now taking up residence just underneath Lavandita, and I don't think Navi is going to find too much luck getting out of there. அவங்க லீக் தான கேக்குறாங்க. கண்ட்ரி கேக்குறீங்களா? கண்ட்ரினா having none of it. இந்தியா தான் போட்டு அடிக்கறாங்க. Same crossing as well, diverted a little bit further north. இந்தியா இல்லனா successful in their approach. யாரு? A lot of attention drawn to Team Spirit. அர்ஜென்டினா பிரேசில் இந்த ரெண்டு டீம் முடிக்கும். உருகுவே கூட நல்ல if you can find a fight great, but I don't think Snowx is going to let that happen. Steps forward Brazil, around the door Argentina. frame, waiting for a teammate to back him up, going for the breach as soon as they have a little bit of cover. The Molotov on the ground floor, it's not even needed to go through the doorway. Instead, he burns down Team Spirit's house, and he will be able to take them out of yet another match blank. PGB na flyer nenchida flower done எடுத்துட்டாங்க zone from Team Spirit massively, and I don't think it was the right play. Miracle anyway that Pmgc were able to get through, but no more than that. I think Team Spirit's prayers just weren't answered in that moment to be able to move on through. They had a full-on bro Falcon zone la தான இருந்தானுங்க. Very good setup actually to prevent teams from getting towards that location. யார் முடிச்சு விட்டா? நேவி கிட்ட ஃபைட் எடுத்தானுங்க. ரெண்டு டீம்லயே மாத்தி அடிச்சிட்டானுங்க. பாத்த இதுல ஃபால்கன்ஸ்ல 3 பேர் செத்து போயிட்டானுங்க. அதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் கை நேவியும் பாவம் எல்லாம் ஃபுல்லா மேண்டாஸ். ஃபால்கன்ஸ் ஃபுல்லா காடி. எதுக்கு செத்தாங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. Unreal result. If they could put up 10 points here, blank, it is phenomenal. That would put them up to 100 points after match 11. As a result for Turkey. Alpha 7 on the southeast side.
They do have 4 players, Blank, but they're not in the zone. They've got to 5 move பாயிண்ட் around பரவாயில்ல this ப்ரோ, 2 really பேர் இருந்து 5 difficult பாயிண்ட் ground to எடுத்துறானுங்க. navigate on the northeast edge இன்னும் of 2 பாயிண்ட் Barcelona's. சேர்த்தனா கூட The போதும். mountains, very, 2ல very இருந்து ஒரு 5 dangerous. பாயிண்ட். Incilio have high ground against எதுக்கு 4MV as well. இன்னொரு 5 பாயிண்ட் Their எடுத்தா remaining ஃபர்ஸ்ட் players have to பொசிஷன் come அப்படியே down a little bit further along the அவங்களுக்கு road. தான் ஜோன் There's வரும் no ஆர்சிபி தான் safe ஜோன் வரும். approach, but I think crashing into ஒரு 4MV 10ல is இருந்து probably அதான் the ப்ரோ ஒரு only option 2 they have மேட்ச் left. சேர்த்து அவனுக்கு ஒரு 20 Mavioso 25 பாயிண்ட் goes எடுத்தா down போதும் though, bro. and that's going to make it so நாளைக்கு much வாதி வந்து செத்தா வாதி தூங்கிட்டாரப்பா. Some big செட் support ஆயிட்டாரு போல. Alpha 7. நம்மளுக்கு பத்தாலும் பொட்டியா அப்படியே வாதி 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 Get the res off. அந்த புஷ் ஸ்டக்னு எனக்கு ஆதி. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கொட்ட சத்தம் வரும். Talks moving over towards. இந்த டிடியா போடு. டிடிடா யார் கிட்ட போடு. ஐயோ. டிடி மாமா என்ன கோவம் வந்துருச்சா? will be pulled apart at the seams. It கிட்டினா சும்மா the vicious fall. நவீதனா பொறுத்தது போல அது பொங்கிடுது. Towards the west side, but that rotation has been difficult for the teams that have done it before them. இந்த கிங் இந்த கிங் கோன். ஏசன் வானோன்னு சொன்னானே ஏசன் தான் haven't managed to find anything on கமான் that. ஏசன் Team Spirits approach from the east also. யாரோ ஏசன் மட்டி வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. Now it's Thunder Talks to try and take it down, as well as Alpha 7 from the south side. கேம்ல அதெல்லாம் நடக்குமா? For Alpha 7, this is their big chance, really. ஐயன் அப்ப டிடி இது கொஞ்சம் கஷ்டமா மட்டியா ப்ரோ 4 They're இயர்ஸ் heading up towards the dogs யாருமே and இந்த மாதிரி influence range. This is a ஆடல. tough fight இந்த டீமுமே for Creo and Mafioso to இப்பதான் find நம்ம themselves லைட்டா in going மாறானே. forward. 5வது வருஷமா அது. எஸ் 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 எஸ். So this is the beginning. Right, it's the first steps for இது Alpha கொஞ்சம் 7. கஷ்டமான ஃபைட் ப்ரோ. ஒட்றாங்க ப்ரோ டிடி கஷ்டம் ப்ரோ. Themselves out. அதுக்கு அடுத்து ஏசன் வேற வந்துட்டாங்க ரைட். பொட்டியோ பொட்டி. Necessary though to put up numbers here. Revo going Okay, down okay, 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 okay. one behind. Not ஐயன படிக்கிறாங்களே. ஏசவன் நேரம் வருது. ஏசவன் டிடி அடிச்சுறாங்க ப்ரோ. ஏசவன் ஒரு மட்டி ஃபார்ம்ல இருக்கானே. down to 2 if King has his way. இல்ல நான் ஐயன டிடி அடிச்சேன்னு பார்த்தேன். Immediately following it up with a nade before that first aid can pop maybe. ஐயனா இது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ். இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும். On the feet. இல்ல இப்பதான் ப்ரோ ஃபுல் பிரஷர். And treat his wounds there with the rest of the team surrounding him. Molotovs, nades, ordnance. ஆனா பின்னாடி நேடு வரும்போது எல்லாரும் ரொம்ப பின்னாடி ஓடிறாங்க. ஓகே. Alpha 7 ஒரு நேடு அதான் வா இந்த மெட்டால வந்து நேடு தான் கிடைக்கும் போல. பாத்தா வச்சிக்கறானுங்களே வீசறானுங்க ஃபைட் வந்தா. With Thunder Talks. இப்படி போறாங்க. Electricity on this side of the map. இப்படி தான் போறாங்க. Influence rage. Trying to weather it at the moment, ground themselves. In comes the nades though. Fortunately, one goes down to begin with. Diego takes a knock himself. Alpha 7 similarly suffering. Carrillo cannot make his way in. And King strikes. Will get taken down in response. அவ்வளவுதான் ஏசவன் வந்து அழிவுன்னு நினைக்கிறேன் guys. To get their player back ஏசவன் பறக்க போட்டாங்க பால்கன்ஸ் பறக்க போட்டாங்க. This is a chance for them இந்த நடுவுல ஐயனக்கும் பாவம் ஐயனக்கு 3 பேர் தப்பிச்சாங்களா? Get a strong game. We talked about it. இப்போ அவங்க ஜோன் குள்ள அப்படியே வாங்க. We're talking about that for Thunder Talkers. முன்னாடி போனா என்ன அவன் மேல தேடிட்டு இருக்கான். புஷ் பண்ணுங்கடா போங்கடா அவ்வளவுதான்டா. ஃபர்ஸ்ட் புஷ் பண்ணிரனா. இந்த முடிஞ்ச அவன இறக்கி உள்ள. போய் அடிங்க அவன முடிஞ்சு. அவ்வளவுதான் எங்கடா ரூஃப் ஏறி விளையாண்டுருக்கு. ஐயனா இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எனக்கு இப்போ புஷ் பண்ண என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியல. ஜோன் இல்ல. ஓடு. கம்பேக் கொடுத்தாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. கம்பேக் டாப் அந்த டாப் 10ல இருந்து ஃபுல்லா கன் ஃபென்ஸ். 8 eliminations on the இது எங்க வந்துச்சு? டிடி கன் ஃபங்க்ஷன் ட. And this is that tactical behavior we want அத to கத்துறாங்க see பாருங்க. already they look so much better because என்னடா புது பொருளே. ஆனா டிஸ்கார்ட்ல இருந்து மொபைல்ல கனெக்ட் ஆனா அந்த சவுண்ட் எல்லாம் கேக்குது. stage 5 DRX என்ன DRX க்கு ஜோன் எல்லாம் போயிடுச்சு மேல. South Korea battling off against இங்க ஒருத்தர் பொட்டியாரு இப்போ. வாதிய புட்டியா ரைட். வந்துட்டாயா ப்ரோ என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஹெவி தூக்கம் வருது. அது ஹெவி தூக்கம் ஹெவி சாப்பாடு போட்டா ஹெவி தூக்கம் தான் வரும். தூங்க ப்ரோ தூங்க. அவ்வளவுதான் just above him the vehicle's up in smoke now. It's exploded. No chance to rotate in time.
Kaikse has the nade, cooking it. Not too long on it. Just சொல்லிருப்பாங்க. the heel of Nolbu might have been down there. Osal across the way, not going to have an impact. Kaikse bobbles one down slowly, doesn't quite get down far enough to take the damage. அப்படியே அமைதியா எங்க ப்ரோ போட்டு ஆர்சிபி அமைதியா இருக்கானுங்க ப்ரோ. Gaming DRX. ரெண்டு டீம் மேண்டஸ்ல சர்வே ஆயிட்டு இருக்கானுங்க. Osal can provide support from this position, but in comes the Osal, come on, you can do it, brother. D plus looking to hold on. Nigma Galaxy. Osal. The game from them so far. Serious control from that northern side. Zone preference கொடுங்கடா. Zone preference கொடுத்து zone போங்கடா. Right now. ஆர்சிபி ஜோன்ல இருக்கானுங்க. 4MV தெரியவனுங்க எத்தனை பேர். 4MV பொட்டி போடணும். பின்னாடி டிடி வரணும்னு நினைக்கிறேன். டிடி ஒருவேளை என்ஜிஎக்ஸ் இருப்பாங்களோ. இது லாஸ்ட் மேட்சாவா? இல்ல லாஸ்ட்க்கு முன்னாடி மேட்ச். இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கியா? ஒரு மேட்ச் தாங்குமா பாடி? தாங்க, இந்த மேட்ச் தாங்க. முதல்ல இந்த மேட்ச் தாங்கதா பாப்போம். ஏன் உட்காந்துட்டு அதுதான் நல்லா படிக்கிற மாதிரி சாஞ்ச உடனே தூக்கம் வருது. ஸ்டெடியா வரேன். To try and find a favorable spot for it, but Nolbu is sending the smoke around the other edge, stops that peak on the left side for DRX, and that allows Nolbu a little bit more maneuverability. He's got Osal to play with as well. Just backs it off. DRX 4MV இன்னும் இருக்காங்கடா. அங்க பாரு இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த ரெண்டு ஆரம்பத்துல எடுத்தாங்க மாட்டனந்தானுங்க இந்த இடத்துல. அவனுக்கே திரும்ப ஃபைட் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் போல ப்ரோ. ஆர்சிபி வெர்சஸ் திரும்ப போறது. அவ்வளவுதான் மாட்டிட்டா. ஆர்சிபி மாட்டிட்டா. ஆர்சிபி மாத்திட்டா. ஆனா ரெண்டு பேர் தான். ஆனா அவனுக்கு ஜோன் இருக்கு. ஒரு நாக் எடுத்துட்டா போதும். ரெண்டு பேர்ல யார் நாக் எடுத்தாலும் அந்த நாக் ஆர்சிபி நாக். Now this is a challenge and a half. டீமே முடிஞ்சு ப்ரோ. அவ்வளவுதான். புஷ் பண்ணிடுவாங்க. half HP. With 5 elims அவ்வளவுதான். டிடி புஷ் பண்றாங்க. டிடி புஷ் பண்ணிடுவாங்க டப்புன்னு. என்னோட சைடுல இன்னொரு சைடுல என்ஜிஎக்ஸ் வேற வருது. ஏன்னா தெரியும்ல ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு 4MV ல ரெண்டு லாஸ்ட்னு தெரியும். ஐயோ அதனால தான் புஷ் பண்றானுங்க. அதான் ஒரு நாகேஷ் அவரை முடிச்சு ப்ரோ 4MV. ஒசால் நாக்கு விறுவிறுன்னு ஏறானுங்க. போடு DGBSSS போடு 10 கில் 4 மேன். கமான் கம் பேக். ஃபர்ஸ்ட் அதோ பாரு டிஜிபியா இருக்கு டிடியா இருக்கு. கோல்டும் இருக்கு. அத பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். அத என்ன ப்ரோ எல்லாம் 4 மேன் ப்ரோ. பாட்டம்ல இருக்கிற டீம் எல்லாம் 4 மேன் அலைவ். அப்புறம் என்ஜிஎக்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. என்ஜிஎக்ஸ் இதுல அப்படியே டின்னர் போட்டா கம்பேக் கொடுக்கலாம் ப்ரோ. அழகா என்ஜிஎக்ஸ் 4 பேர் டிஆர்எக்ஸ் 4 பேர் வெறு வராங்க. அவன் நோல்பு வந்து எவ்வளவு ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க. ஆஹா டிஆர்எக்ஸ் கிட்ட வாங்கிட்டான்டா. கிங் வாங்கிட்டான்டா. முடிச்ச விட்டா. Sanhok will lose one member over that eastern side. Guild bro. Guild. High ground down towards the south. Circle moves. அவங்களோ ஒருத்த நாக்கு ரிவைவ் பண்றாங்க. ப்ரோ அவங்க என்ன போடுறாங்க guild இல்ல. 6 versus Nigma Galaxy. மதியில அடிஸ்டா வருது. Galaxy removes the thorn from that north side. கேரேஜ் வாதி ப்ரோ டிடின்னு பேர் வச்சாலே அன்லக்கி போல. ஏன் டிடிக்கு என்னடா லக்கி இல்ல? உனக்கு என்னடா டேய்? இன்னும் ராஜா மாதிரி தான்டா இருக்கும் நம்ம. என்னடா டிடிக்கு என்னடா குறைச்ச? ஜோக் வர்சஸ் ஜோக். They know he's here. Communication 20 more like தான் பாருங்க. 20 more like. And hope that DRX can take it down for them. That would allow comeback அந்த மேட்ச் பாப்போம். ஏய் இப்படி தான்டா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இருந்தானுங்க. மட்டி மாதிரி விளையாடி விட்டானுங்கடா. டின்னர் மிஸ் பண்ணானுங்கடா. இந்த மஞ்சள் டீம் அந்த எல்ஜி இல்லனா அங்க இருக்கு தெரியுமா? DRX செம கன்சிஸ்டன்சிடா. It's slower gameplay. Like I said, it's more deliberate
coming through from the two T PEL plus K squads. பொட்டி போட்டானுங்க It's a 2 கிலோ தான் massive வச்சிருக்கானுங்க change அவனுங்க. of pace, and honestly, I think that most of that can be just இப்போ defined இவங்க by ரெண்டு பேரும் Miramar, அடிச்சுக்கிற right? போறாங்க. It's a symptom of the மேல fact இருந்து ஒரு டீம் வந்துச்சு because அது there's போச்சு longer rotations சொல்லுங்க. need to be made. ஓ On இவங்க Erangel, கீழ it's far லொகேஷன் easier to வந்துட்டாங்க run to a ரைட். team earlier on, and டிடி மாட்டிட்டாங்க ப்ரோ. ஜோன் சுத்தமா இல்ல. for PEL, என்ட்ரியே கொடுக்க முடியல. ஐயோ அவங்களால. சண்டை போடுவாங்க. அஜய் அவுட். see the potential. கீழ அவங்க லோ ஜோன்ல இருக்காங்க அப்போ. We can only hope they can keep this pace up. எஞ்சி இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும். அகைன் DRX bro. Are going to go towards the bottom of the table. அவ்வளவுதான். டிடி பொட்டி இதுக்கு மேல வாய்ப்பில்ல. ஆமா ஆமா டிடி கஷ்டம் உள்ள வர ரெண்டு NGX எல்லாம் bro NGX டாப் 3 சப்பையா வந்துருவாங்க bro. வின்னர் போலனாலும். அழகா ஜோன் குடிச்சிரான் எல்லா மேட்சும். அதான் bro இந்த மேட்சுக்கு விடுறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான். ஆனா இவன் வந்துட்டானே டிடி கிண்டி. ஆனந்தம் வடிச்சறானே எனக்கு தெரிஞ்சு டாப் 2 வின்னர் வாய்ப்பில்ல மாட்டிட்டான் அவ்வளவுதான். டிடி மாட்டிட்டான். டிடி முடிஞ்சு ஆனா NGX டின்னர்னு நினைக்கிறேன் bro இந்த மேட்ச். இவன் இருக்கானே DRX. Think this may be as far as they can go. இவனுங்க Fifth பட் place எனக்கு தோணுது இவனுங்க found, அடிப்பானுங்க. Blue Zone comes and sweeps them aside. A ஐயோ great உள்ள result வாடா. though, and அந்த potentially பேண்டேஜ் சுத்த கூட முடியாது. அவ்வளவுதான். but now they got neighbors. அல்ல DRX NGX டின்னர் கிடையாதுடா. DRX இல்ல TGP டா டின்னர். DRX ஆ TJB. It's worked out well. Guild have moved over towards the Galaxy, holding them out slightly. Currently have NGX கிட்ட கில்ட் புஷ் பண்ணிட்டாங்க போலயே. நான் பாவா ஒருத்தனா இருக்கான். towards that western side that took ஆளா ட்ரெஸ்ஸே காணோம். ஷூட்டிங் வந்து DRX அடிக்க ஆரம்பிக்குதுடா. அப்பப்ப சும்மா வந்து ஒரு பாவான்னு ஒரு கமெண்ட் போட்டு போயிடுறது. as soon as he tries to make that rotate. Exo இடம் போடுறாங்க bro. need to clear it. Kaiksei அரே சாம்பியன்ஷிப் ஆஃப் 2ல போயிருக்கு. Excellent little overlap. The back line is shredded. கில்ட் மாட்டிட்டான் முடிஞ்சு. NGX கில் வச்சிருக்கானா 3v4v4. ஆனா TGP தான் செமையா ஜோன் வச்சிருக்காங்க. TGP டின்னர்ரா. அது TGP TTK இல்லடா. எல்லாம் சைனீஸ் ஆளுங்க போல. புரியுதா? அந்த ஃபேன்சி சைனீஸ் கூட்டம். And over towards Nick DRX Galaxy, donk. extend their line. DRX ரெண்டு donk. Working wonders. 676 straight down onto Kaiksei. என்ன பெரிய ஆட்கள் நீங்களா? புரியல ஜி. சின்ன ஆட்கள் பெரிய ஆட்கள் என்ன இதுல? அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டாங்க. TJB தானா? உள்ள ஐயர் bro TJB. இப்ப இறங்குறாங்க பாரு ரெண்டு பேர் அங்க இருக்காங்க. எதனா ஒரு அவர முடிச்சானுங்க. ஓபன் bro open bro. எதனா ஒரு பிக் பண்ணிட்டா செமையா இருக்கும். அவ்வளவுதான் லாஸ்ட் ஜோன் வண்டா பாரிவா வண்டா இல்ல டிஜிபி தான டின்னர் வாய்ப்பே இல்லடா சோக்கிங்ல வாய்ப்பே இல்ல சுத்திட்டானு நிக்மா கேலக்ஸியே ஒரு பெரிய சோக்கு இந்த டிஜேபி அவன் இவன் போடுறான் நல்லா இருக்கு தெரிஞ்சு அடிக்கவே முடியாது ப்ரோ இவனுக்கு இருக்கிற இதுல இருந்து கரெக்டா கவர் கூட எடுக்க முடியாது முடிஞ்சு 3 more left to go 11 elims a 21 point game could be up for TJB. Guys, this one like 1200. Let's go, baby. ஆமா ஆமா ஆமா. Snow extending nades out off into the distance. Unknown presence off on the other side. அமைதியா வந்து பாருங்க இல்லே இல்லாம இருந்தானுங்க ப்ரோ. எவ்வளவு 8 கிலோ அடிச்சானுங்க. டிஜேபி ல நேடு கூட இல்ல. ஏறிட்டானுங்க அவ்வளவுதான் நேர்ல மாட்டிட்டானே முடிச்சு விட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் டின்னர் ஃபார் சைனீஸ் டீம் அவனுக்கு கை எப்படி வேகமா வேலை செய்து பாருங்களேன் அங்க முடிச்சவனே கட 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 கடன்ட்டு ப்ரோ சைனா வந்து சைனீஸ் வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையும் அதிகமாக இருப்பாங்க ப்ரோ ஓகேவா இந்தியன்ஸு சைனீஸு ஸோ லண்டனில் அங்கே நிறைய சைனீஸ் இருப்பாங்க எல்லாம் இமிகிரன்ஸு அவங்க மேட்ச் பார்க்க போயிருக்காங்க பப்ஜி விளையாடுறவங்க
ஓகேங்களா? அவ்வளோதான். அதனால அவங்க சைனீஸ் டீம் யார் வின் பண்ணாலும் கத்துவாங்க. அவ்வளோதான். Is going to be starting off in this game, but Matt, Thunder Talk, sure, TJB won the game, and we have to highlight them in how they moved around the map. There were so many good macro plays, but அதுவும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன். said hello Brazil, good night Brazil, eliminated in First Rage and Alpha 7 one clean swoop after they got initially சீட்டிங் மீனிங் என்ன அந்த இதுக்கு ப்ரோ? Thunder Talk. எதுமே கிடையாது. ஒரு சீட்டிங். And with Alpha 7, I mean, I feel like this. I மின்னல் want to see pitch. what they were going to be able to do here in this match. And as much as மின்னல்லாம் lightning இல்ல. ஆமா. இல்லையா? தண்டர் தான் இடி பேச்சு. PMGC champion. ஏய் என்னடா பிரேக் விடுறீங்க? டேய் பிரேக் விட்டா எனக்கு தூக்கம் வந்துரும்டா. என்னடா 5 நிமிஷம் பிரேக் விட்டானுங்க ப்ரோ. Going to be the MVP of the game. And we were looking at the position of நான் ப்ரோ பண்றேன் this game versus Nigma Galaxy. They had a decent ridge, but the reason why Nigma Galaxy could not do much was thanks to Longs' angle on top of this ridge, sending the 3 players down in the valley to take care of Nigma Galaxy was pretty much held. தமிழ் தலைவாசி டீம் தமிழாஸ்ல இல்ல டீம் தமிழாஸ் தான். And Max, we've been talking about it. டீம் தமிழ்நாட்டிலேயே டீம் தமிழாஸ்ன்ற ஒரு esports டீம் இருக்கு. பிஜிஎம் விளையாடுறவங்களே சொல்றேன். எத்தனையோ பேருக்கு தெரியாம இருக்கானுங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி நார்மலா இருக்கிற ஆட்களுக்கு போய் esports திணிக்கணும்ன்றத தெரிய வைக்கணும். அதான் மேட்டர். சைனீஸே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தெரிஞ்சாலே முடிஞ்சு போச்சு. அப்பல இருந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க. தெரிஞ்சா போதும்டா எல்லாரும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்கடா. லாபியோட அந்த டஃப்னஸ் தெரிஞ்சாவே போதும். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் கிளாசிக் தான் பெருசு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அது ஆதி நீங்க என்ன பீச்ல போட்டோ ஷூட்டா? ஆமா ஆமா அது பீச் தான். எந்த பீச்? எந்த அங்க இருந்து கிட்டனா இது ப்ரோ ரெட் புல்லுக்கு வரும். எந்த பீச்? வசநகர் பீச் போயிருக்காங்க பசங்க. கிட்ட இருக்கு அதானே கிட்ட இருக்கும். இது என்ன நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்க மாதிரியா ப்ரோ? இல்ல இதுல என்ன எவ்வளவு பேர் ஆடியன்ஸ் இதுல போலாம்? அங்க 1000 பேர் கூட போலாம்டா. அவ்வளவு பேர் போலாமா? அவ்வளவு பேர் வருவாங்களா? என்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். இப்ப 2 டீம் சேம் நேம்னா என்ன பண்ணுவாங்க? சேம் நேமா இருக்காது 2 டீம். இப்ப 2 டீம் சேம் நேமே வைக்க முடியாது. எங்க நீங்க டீம் தமிழாசுன்னு நீங்க வச்சு பாருங்க, கேஸ் குத்துருவேன் நானு. அது மாதிரி சேம் நேம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்களால அதை வைக்க முடியாது. எப்படி 2 கம்பெனி ஒரே நேம் வர முடியாதோ அதே மாதிரி சும்மா வச்சு பாருங்களேன். அப்புறம் எனக்கு நீங்க நஷ்டஈடு தான் கொடுக்கணும். இது ரெஜிஸ்டர்டு கம்பெனி. யாரா அவன்? எல்லாம் PMGC. டீம் தமிழாஸ்னு நேம் லெட்டர் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இவரா டீம் தமிழாஸ்னு நேம் பண்ணிக்கலாமே. அப்படி லெட்டர் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். என்ன பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி கிடைக்கணும் ப்ரோ. முதல்ல நம்ம என்ன வேணா வச்சுக்கிறது மேட்டர் இல்லை. அங்கே முதல்ல நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப அவைலபிலிட்டி கிடைக்கணும். ஏய் இவன் ஏதோ ஒரு பாட்டு போட்டிருக்காண்டா, எனக்கு காப்பி ரைட் வரப்போகுதுடா. ஐயோ அதை வரை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டேன். உங்க தலைவன் கேம் பிளே போட வேண்டியதானே? எவன் என் தலைவன்? உங்க தலைவன் யாரு? எனக்கு யாரு தலைவன்? JDE பரபாய். எனக்கெல்லாம் எவனும் தலைவனும் கிடையாது, எவனும் இதுவும் கிடையாது தம்பி. புரிஞ்சுதா இல்லையா? பாப்பா நசமரி நிஜா பாப்பா. நாஸ்டா ஈடு எவ்வளோ கேட்பீங்க? நஷ்ட ஈடு எவ்வளோ கேட்பீங்களா? முதல்ல பேர் வைக்கிட்டேன். எல்லாத்தையுமே இப்பயே சொல்லி உடச்சிட்டா அப்புறம் என்ன ப்ரோ அர்த்தம்? இவ்வளவு சூர்யா இப்ப எந்த டீமுக்குடா விளையாடுற? ஏகேஜின்னு ஒரு டீம் விளையாடுறோம் ப்ரோ. ஐகேசினா ஃபுல் ஃபார்ம் அக்ரோபாட்ஸ். ஓகே. சப்போர்ட் பண்றாங்களா ஃபுல்லா?
இல்ல ப்ரோ. எப்படியா விளாடுற? சும்மா வேற வழி. கொஞ்ச நாள் தான் பாவம் ப்ரோ. நான் கிட்டு தான் போக போறேன் என்னோட இது. அப்ப நாங்க கூப்பிடுறப்ப மட்டும் எங்ககிட்ட மட்டும் என்னடா நாங்க மட்டும் என்னடா நாங்க என்ன கோடீஸ்வரங்களா? எங்க கிட்ட வர்றதுக்கு மட்டும் வந்து எனக்கு இது கொடு, எனக்கு அதை கொடு, எனக்கு இது இருந்தா தான் வருவேன், ப்ரோ அது இருந்தா தான் வருவேன் அப்படின்னு அப்ப இருந்த எல்லாரும். சிச்சுவேஷன் வேற. என்ன அப்ப அப்ப இருந்த சிச்சுவேஷன் இப்ப இருந்த சிச்சுவேஷன் ப்ரோ எங்க ப்ரோ கேட்கவே எங்க ப்ரோ வரும்போது நான் கூட கேட்கவே இல்லை. நான் டேரக்டா வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலப்பா. ஆர்கே ப்ரோ கரெக்டா சொல்லுங்க ப்ரோ. கரெக்டா தானே ப்ரோ? ஒரு மாசம் 1.5 மாசம் இருக்குமா ப்ரோ? கரெக்டா? அவ்வளவுதான். ஒரு ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் வந்து அப்ப நான் எல்லாமே ஃபியூச்சர் இதுதான். நான் ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணியே சொன்னேன் ப்ரோ. ப்ரோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாத ப்ரோ. முடிஞ்சலாம். ஆடு பாத்துக்கலாம். ஆனா நம்பன்னு வந்துட்டா மட்டும் எனக்கு இது வேணும், எனக்கு ஐஜிலிங் குத்தாதான் நான் வருவேன். ஆமா இவன் எனக்கு ஐஜிலிங் கொடுத்தாதான் நான் வருவேன். எனக்கு நான் கேட்கற டீம் இருந்து குடுக்குறீங்களா சொல்லுங்க, நான் வரேன். டேய் என்னடா ஒரு வாரத்துல விளையாடணும். அப்படியாடா சூர்யா? தெரியாம வந்து என்னடா டேய் என்ன யாரும் பேசுறது கேட்கல? கேட்கலையா? சரிங்க. ஹலோ 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 ப்ரோ பேசுறீங்களா யாராவது? என்ன கேட்கல உங்களுக்கு? நான் பேச கேக்குதா? அவங்க பேசுறது கேட்கலையா? அவங்க பேசவே இல்லையா? மியூட்டுக்கு போயிட்டாங்க. கரெக்டா? சூர்யா ஏதாவது பேசுறியாடா? அம்மா பேசுறாங்கப்பா. இருங்க ஒரு நிமிஷம். டிஸ்கார்டில் ஏதாவது செட்டிங் மாதிரி தொலைஞ்சிச்சா பாக்குறேன் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம். நீங்கள் பேசுறது எனக்கு கேட்கல. ஸ்பீக்கர்ஸ் அங்கே போயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹலோ இப்போ கேட்குதா? பேசுங்க. ஓகே. பப்பத சகரீச பப்பத ரகீச இன்னைக்கு டாக்டர் படம் பார்த்தேன் ப்ரோ. சூப்பரா இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னே தெரியல. டாக்டர் லைக் அது என்ன சொல்றது, அந்த டைரக்டர்னுடைய வந்து ஒரு ஸ்கில் செட் அது. பீஸ்டே வந்து ஒரு நல்ல படம் தான். ஆனா வந்து அதை நாஸ்தி ஆக்கிட்டாங்கயா. அது அந்த 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 மாதிரியான ஒரு அற்புதமான படம். நல்ல படமா? ஆமாண்டா நல்லா தான்டா இருக்கும். அது வந்து அந்த அது ஒரு டார்க் மாதிரியான அது எப்படி சொல்றது, சொல்லவே வேணாம் ப்ரோ. அது ஒரு மாதிரி ஜாலியான படம். கலாய்க்கிறதுக்கா? கரெக்ட் கரெக்ட் தான் ப்ரோ. மாஸ் இது இந்த பாஸ்கரு அப்புறம் இந்த அமரெல்லாம் பாத்தீங்களா? அப்படி அதுவே நான் நேற்று வந்தாங்க தான் பார்த்தேன். பாஸ்கரா? அதான் இப்பெல்லாம் படத்தெல்லாம் நான் எதுலயுமே பாக்குறது இல்ல. பேர் நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டுறானுங்களா சின்ன சின்னதா விட்டு விட்டா, அதனாலதான் நான் பாக்குறேன்.
அதுல லக்கி பார்த்தேன் பஸ்டர் லக்கி சூப்பரா பாஸ்கர் இருந்துச்சு ப்ரோ. அது பாத்தீங்களா சூப்பர். நீங்க? பாத்துறேன் செம்மையா இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. அமரனும் நல்லா தான் இருந்தது. அமரன் தியேட்டர்லயே பார்த்துட்டீங்கடா. அதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் வெயிட்டட் ஃபிலிமா வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஷோல போய் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. உங்க குழந்தை இது என்ன ப்ரோ இவ்வளவு கோடிக்கணக்குல போயிட்டு இருக்கு அந்த இந்த இது கேம். சரி இந்த படம் என்னது இது புஷ்பா 2வா? என்ன ப்ரோ அது எவ்வளவு போயிடுச்சு? 400 கோடிக்கு மேல தாண்டிடுச்சு. சிங்கிள் டே கலெக்ஷன் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு எந்த படம் ஹிட் ஆனாலும் வந்து ஒரு டவுட்டே இருக்காது ப்ரோ. இந்த தெலுங்கு படம் தான் ப்ரோ எப்படிதான் அந்த ஒரு படமே ஒரு பயங்கர ஹிட் ஆச்சு ப்ரோ. அந்த பாட்டு கூட ஒன்று வருமே, நாட்டு ஏதோ இது வருமே, நாட்டு 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 அந்த நாட்டு படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஆனஸ்டா எனக்கு அதை பார்த்து லைட்டு சிரிப்பா தான் bro ட்ரிபிளாரா? இருந்துச்சு. ஆனா அது எவ்வளவு பொய்லாம் சொல்ல சத்தியமா அது ஒரு மட்டி படம்டா, எனக்கு பிடிக்கவே கிடையாது. ஆனா எப்படிதான் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னே தெரியல, மட்டமா இருக்கும் இந்த படத்துல. சூர்யா கேக்குதா? சூர்யா கேக்குது ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நாட்டு 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 யாரு? ஓ நாட்டு நாட்டு நான் ப்ரோ. நாட்டு ப்ரோ நாட்டு நீங்க எப்படி நல்லா இருக்கீங்க? இருக்கீங்க? நாட்டு 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 ஏதோ நாட்டு இருக்கேன், அப்படியே போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை. அப்புறம் உங்க லைஃப் எப்படி போகுது? ஏதோ போகுது ப்ரோ. அது சரி வாத்தி ப்ரோ, இன்ஸ்டாகிராம்ல பாக்குறீங்களே, அப்ப லிங்க் எல்லாம் வேண்டாம் இனிமேல்ட்டு. லைவ்ல இருக்கேன், அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னு தான் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன். அத வேற வந்து கேக்குறீங்க புரியுது ப்ரோ, பாத்தீங்களா? எப்பா தெரியாம பேசிட்டேன். எப்பா தெரியாம பேசிட்டேன். இறைவா, இவருக்கு வந்து ஏதாவது போதனையை கொடு இறைவா ப்ளீஸ். சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அத வேற பெருமையா வேற வந்து சொல்றாரு. ஐயோ ஐயோ, அது யோசிக்க மாட்டீங்களா ப்ரோ? அது ஒரு செகண்ட் திங்க் பண்ண மாட்டீங்களா? ஏன் ப்ரோ நாவிகர் ப்ரோ? சரி சாப்பிட்டீங்களா? அதை விடுங்க. எங்க இருக்கீங்க? வீட்லயா? பேச மாட்டேன் ப்ரோ, வீட்ல தான் PMGC தான் பாத்துட்டு இருக்கேன். அதுதான் பிரச்சனையே ப்ரோ, அதுதான் பிரச்சனை. ஓடுங்கடா லாஸ்ட் மேட்ச். கைஸ் நோ பைரசி, ஓகே? ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ பைரசி. ஜி உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல ஜி, யூ ஆர் நியூசிலாந்து, யூ ஆர் நாட் இந்தியன். இப்ப நீங்க நியூசிலாந்து மியூட்ல வச்சிருக்கேன் ப்ரோ, மியூட்ல வச்சிருக்கேன். அட ஏன் ப்ரோ அமைதியா இருக்கீங்க ப்ரோ? அந்த டாபிக் நான் மறந்துட்டேன் ப்ரோ, விட்டுருக்கேன். எல்லா டீம்ஸும் ரெடி. வீடியோ போட்டு விடுங்க. அது எதனா பிளேயர் வீடியோ எதுக்குடா? PMCC இந்த யாரு அத யாரு பாக்குறாங்க? நேத்து ஸ்ரீமான பார்த்தேன் ஜி அட் ஆவனா ரெசார்ட் நியர் பிளாக் தண்டர். யாரு சீமா? ஓகே, நாம் தமிழ். சரி ஜி, நேத்து ஸ்பீச் கேட்டீங்களா புக் வெளியீட்டு விழால? அதை பத்தி உங்களுக்கு கருத்து என்ன? என்னது ப்ரோ? ஸ்பீச் கேட்டீங்களா ப்ரோ? ஸ்பீச் எல்லாம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ, ஸ்பீச் எல்லாம் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. I'm a fan of what Vijay as an actor bro, not a fan of வந்து என்ன பண்றாருன்னு பாப்போம் ப்ரோ. கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும் ப்ரோ, இப்பதான் ஆரம்பம். அது டைம் ஆகும் ப்ரோ, அதெல்லாம் டைம் ஆகும். இவர் மட்டும் தான் வந்து பால் போட்டுக்கிறாரு. ஏத்தாப்புல வந்து பேட்ஸ்மேனே இல்ல. இவர் போடுற பால் டைரக்டா ஸ்டெம்பிள் ஆக்ஷன். இது பேட்ஸ்மேன் ஒன்றும் எதுவும் பேட்டிங் ஆடல. பேட்டிங் ஆட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அதான் அப்போ எதிர்கொண்டு அப்படி அப்பா எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்கன்றது. ஆமா, என்ன ஒன் வேளை பால் போட்டு நீங்களே நேராக வந்து பவுல் அவுட் முறையில் ஸ்டெம்ப் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா என்ன கதை? ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க பேட்ஸ்மேனை இறங்கி பேட்டிங் ஆடணும். பேட்டிங் ஒன்றும் யாருமே ஆட ஆரம்பித்தாங்கன்னா அப்போ அப்படியே களத்தில் அப்படியே ஜாலியாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அப்போ தான் வந்து சூடு பிடிக்கும். அது வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே அதெல்லாம் தலையிடவே கூடாது. நோ டிவிகே டாக்ஸ், நோ இது. இப்போ நான் டிவிகே பற்றி பேசினா என்ன ப்ரோ சொல்லுங்கள்? ஏகப்பட்ட விஜய் ஃபேன்ஸ் தான் அதிகம் சோஷியல் மீடியா. நான் ஜஸ்ட் சும்மா உங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்டேன் ப்ரோ, நான் நல்லது கேட்டதெல்லாம் சொல்ல ப்ரோ. இப்போ டிவிகே பற்றி நான் என் லைவ்ல பேசினேன் வைங்களேன், யாருக்கு ஹையஸ்ட்? நான் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கேன். இப்போ விஜய்க்கு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. அதை பற்றி பேசினா லைக் எனக்கு தான் ஏதோ ஒரு வகையில் ரீச் கிடைக்கும். பாடுறாடி விஜய் ஃபேன்ஸை என்ன பார்ப்பாங்க, ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ரீச் கிடைக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் உட்காந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல. தட் இஸ் நாட் அவர் இது. டைரக்டாகவும் சரி
மேட்சை ஆரம்பித்து விட்டார்கள். மிராமர் மேட்ச் நல்லபடியா போய் we will be sending ourselves over the desert. We will certainly be keeping all of our eyes on every single team. Blank, I've actually had to grow 15 extra eyes to make sure I'm எங்க போறீங்க? enjoy பண்ணுங்க. Action as this அப்படியே மேட்ச் தான் நானும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். PMGC எங்க எப்ப எப்படி என்ன பிளான்? நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு கிளம்புறீங்க? நாளைக்கு தம்பியை பிக்கப் பண்ணோம். அப்படியே போறோம் தான் 2 பேரும். மாண்டி எப்படி வரா? அவன் அங்க இப்ப ஈவினிங் ஃபோன் பண்ணேன். அவர் டைரக்டா இப்போ ஈவினிங் அங்க போயிடுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தா போல நைட்டு. அவங்க கூட நாளைக்கு ஒண்ணா போற மாதிரி அப்படிதான் சொல்லியிருந்தா போல. ஷார்ப்பு மட்டும் தான் வந்துட்டு புரியல ப்ரோ. கேட்டுக்கோங்க, அதை மட்டும் கேட்டுக்கோங்க. இல்ல நான் ஈவினிங் பேசல. ஈவினிங் பேசினப்போ வந்துட்டு எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டு வெளில இருக்க ப்ரோ அப்படின்னு. சரி ஓகே. அப்போ அந்த இது பார்ட்ஸ் விஷயமா பேசியிருந்தேன். அப்போ வந்து என்ன சொன்ன போல, இல்ல ப்ரோ நான் நைட்டே அங்கேயே போயிருவேன் நானு. அதான் கேட்டேன். அப்ப அங்க போயிட்டு அவங்க கூட இருந்துட்டு நாளைக்கு வர மாதிரி. ஆமா ப்ரோ அப்படின்னாரு. ஷார்ப்பு தான் வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கேன். அங்க இருந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு 2 பேரும் ஒண்ணா போயிடலாம் அப்படின்னு. Okay, bro. Enjoy. 4MV dinner-ஆ? Okay. இருங்க, zone ஆச்சு வரட்டையா. zone பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. RCB dinner guys. RCB யோட 3வது dinner incoming guys. Summer Central is done. I would say as well, considering that they would have had Chumasera. Bro, இந்த zone எனக்கு ஒரே டவுட். இந்த zone மெட்டல்ல நமக்கு இன்னும் வரலையா? இதுல வித்தியாசமா இருக்கு. வரலல? அல்டிமேட் ராயல் இப்படி தான் இருக்கு. இதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. நம்ம M4 சவுண்ட் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. இல்ல இந்த அப்டேட்ல வருமா இல்ல இதுல இப்படி தானே எப்பவுமே? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இது மட்டும் தான் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எப்போ வருமோ அது லைக் இப்போதைக்கு வராது ப்ரோ. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு செட் ஆகாது ப்ரோ. இதெல்லாம் நம்ம லாபிக்கு போட்டாங்கன்னு வைங்களேன், லைக் அந்த அளவுக்கு ஒரு இது பண்ண மாட்டாங்க. இம்பாக்ட் உடனே எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஜோன் மேட்டா வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணுவாங்க. இன்னும் நிறைய டைம் ஆகுன்றீங்களா ப்ரோ? இன்னும் ஒரு 3-4 மாசம் ஆகும். அல்டிமேட் ராயல் வந்து யாரா அவன் WWF ஆல வந்திருக்கான். I think he's a little bit out of your league. Thank you so much for being here at the Pmgc Grand Finals. It's honestly unbelievable. How அந்த கேரக்டருக்காகவா? நைஸ் கேரக்டர், டிராகன் கேரக்டர். It's so cool to be around all these professional gamers. They're doing so well. They really are. Now for இந்த கேம்ல அந்த வாய்ஸ் புக்குக்கு ஒரு வடியே காணோம். டேய் அவனுடைய கையை தான் அவனுடைய செஸ்ட் ஒட்டுமொத்த பாடி மாதிரி இருக்குடா. டேய் எப்பா எவ்வளவு பெருசா இருக்கான்டா. Now I just wanted to say that competing at the highest level is something you're obviously familiar with, and mentality plays a huge role in that. A lot of these players need to stay in the strongest mentality that they can when they're competing on the main stage. How do you stay mentally strong, and what advice would you give them? You know, I'm a huge believer in preparing. நம்மள யாரும் மினி எடுக்கிறது இல்ல. இவனுக்கு மிராமர் தான் மினி எடுத்துறாங்க நம்ம PMGC ல. ஆமாடா, ஒரு ஹெட் பாடி கனெக்ட் ஆச்சுனா முடிஞ்சல. Just be prepared, making sure. இல்ல சூர்யா, நான் ரீசெண்டா பார்த்த வரைக்கும் 2-3 பேர் எடுத்து விளையாடுறாங்க மினி. நம்ம இதுல இந்தியா மிட்டா இந்த இதுல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அந்த அளவுக்கு தெரியற அளவுக்கு எடுக்கிறது இல்ல ப்ரோ. சும்மா எடுத்து ஆடலாம் ப்ரோ. முக்கியமான மேட்ச் எல்லாம் எடுத்து ஆட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி அதுதான் மேட்ரு. எவனா PMGC அதாவது ஃபைனல்ஸ் ஏதாவது BGS ஃபைனல்ஸ் எடுத்து ஆடுறாங்களா? எவனும் எடுக்க மாட்டான். எல்லாம் க்ளோஸ் ரேஞ்ச், லாங் ரேஞ்ச் ஸ்ப்ரே அவ்வளவுதான். கன்னு கிடைக்கலனா வேணா எடுப்பாங்க. நாளைக்கு யாருக்கு மினி மட்டும் இல்ல ப்ரோ. யோ எவனுமே வந்து போய் கலெக்ட் பண்ணலையா? வேஸ்டியா நீங்க? அவனுமே போய் கலெக்டே பண்ணலையா? எடுக்கவே இல்லையா? எவனுமே போல. நீங்க மேட்ச் போங்க. எப்படியோ ஜான்ல மீட் அண்ட் கிரீட்லாம் வரும். IQTT ஜெர்சியோட வரவங்களுக்கு மீட் பண்ண யாரா போய் எடுத்தாங்கன்னா உண்டு பாப்போம். Of course, I'd be super proud if you would ever become a gamer. You know, gaming has done and did a lot for me in my younger years. I used to play a lot when I was younger, and it's just has grown so much for the last 2 decades. You know, it has indeed, and it's ஒரு டிரைவர் ஒருத்தர் வருவாரு ப்ரோ எங்க ரூட்ல. ஓகேங்களா பஸ் அவரு ஆர்ம்ஸ் இம்மா பெருசு இருக்கு. Enjoy yourself. Wow, that is a big fest. Back to you guys.
ஒத்த கையில தான் ஓட்டுவாரு வண்டியை. அசால்ட்டா ஓட்டுவாரு. அம்மா இல்ல ஒரு பாடி ஸ்ட்ரக்சரே அப்படியே இல்ல பில்ட் பண்ணிருக்காரு மசில்ஸ். பாடி ஸ்ட்ரக்சரே அப்படி. இப்போ ஒருத்தனை காமிச்சாங்களா அந்த மாதிரி. Actually true. Actually true. And I mean, to be fair to him, you know, preparation is key. உள்ள பெருசுக்கு கை வெட்ட. That also means taking care of yourself, and I think that's a great message. Beautiful stuff coming through. ஜெஃப்டிக்கு இந்த மாசம் தான் வருதே ப்ரோ ஈவென்ட் சென்னை பெங்களூர்ல ஸ்கை சாம்பியன் நம்ம அவுட் அதுல எலிமினேட் ஆயிட்டோம் குவாலிஃபை ஆகல. Teams are going to well it's a little bit late for them to take that advantage unfortunately because they are already here. They can't go back to bed. Sleeping now inadvisable. Certainly for all of our teams. They have still got one more chance to do so but for now one more is that it? Yeah, one more night to sleep. Then no sleep after that. I mean, in terms of preparing for the tournament, come on. You're being silly. Guild கொளுத்தி போட்டானுங்களே கில்டுக்கு. Themselves afloat here, but Na'Vi bearing down upon him. Exo on the off angle, rolling up to try and give some backup to Wagner, but not really going to be able to do too much to stop Na'Vi's approach here. இப்போ புதுசா வேற ஏதோ ஒரு ஈவென்ட் பார்த்தோம் ப்ரோ இன்ஸ்டாகிராம்ல 4 ஸ்போர்ட்ஸ் ஆரோ போட்டுட்டாங்க. ஏதோ 10 lakh ஈவென்ட் போட்டுருந்தாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு மறந்துட்டு அது என்ன பேருன்னு. அது என்ன ஈவென்ட் அது? என்னது? ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தோம் ப்ரோ பிஜிஎம் இது 10 lakh ஈவென்ட் ஒன்னுட்டு. தெரியலையே. தெரியாது. பார்த்தா ஏதோ அப்த்ரஸ்ட் நடத்துறாங்களா? அத பார்த்து யாரு அப்த்ரஸ்ட் பேர் போட்டிருந்தா நான் பார்க்கல. பிஜிஎம் மட்டும் பார்த்து 10 lakh ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்னு போட்டிருந்தாங்க. ஏதோ ரீஸ்போர்ட்ஸ் பேஜ்ல தான் பார்த்தேன். சரிங்க பாக்குற அப்த்ரஸ்ட்ல தான் போட்டிருந்தாங்க. Some big nades coming through from Guild, and they move GG, not GG, down to the low ground to get onto that rooftop and force Na'Vi to play on the inside of these buildings. That allows them to push up, get the res onto Wagner, which was taken down by Samatwa Elite Series. Guild are actually putting on a good Samatwa, correct. They managed to turn this fight around. They gave ground. I thought it was a retreat. அதெல்லாம் லேட்டா வந்துரும் நடத்துறதுக்கு. Drawing Na'Vi into a trap. என்ன ஆரம்பத்துல கில்ட் நாவியா? Outside and they'll find on the inside. Not a gift you want to unwrap under the tree this year. And Na'Vi pushed right into the corner. Aza with the challenge. Spray down easy. UMP finds the mark. A sliver of HP left on Puncher. And he has to find something big here. Digs deep but can't quite get the job done. There's a reason we call him Aza the Laser. Easy sprays for him. And Guild will actually go on a little bit longer. 4 elims total and Na'Vi. என்னடா பொட்டி உள்ள போய் உட்காரவா போல இருக்கே கேமராமேன். ஸ்பெக்டேட் பண்ற. ரெட் புல் ஈவென்ட் என்ன டைம் லைவ் ஸ்டார்ட்? 12 மணிக்கு ப்ரோ. 12 மணி 12:30 3.6 அப்டேட் வர போதா ப்ரோ போடா. ஆமா லெட்ஸ் ப்ரோ போட்டுருக்கானே. Really prioritizing the power of that ridge side that sits around Picardo. Team Spirit moved a little bit further. யாராவது இந்த மைக் கிளிச்லாம் சரி பண்ணா நல்லா இருக்கும். அது இன்னும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. Closer to one another. மைக் பேக் ஒண்ணே எடுத்தாவே போதும் ப்ரோ. ப்ரோ அப்ப அந்த ஐசி வண்டி எடுக்கறாங்கடா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ வந்து கொஞ்ச நாள்ல எடுத்துட்டாங்க. லாப் ஈவென்ட் பிளாக் பண்ணு. அது போன வாட்டி அந்த ஐசி வண்டி சூப்பரா இருந்துச்சு. ஃபைனல் they did not play group stage. host country என்னோட ஸ்லாட் ப்ரோ. host countryக்கு ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்துறணும். Why they using 2 earphones? அது earphones in earphones மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் ப்ரூஃப். அந்த வெளியில இருக்கிற சத்தம்லாம் கேட்க கூடாதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாய்ஸ் கேன்சல் பண்றதுக்கு ஒரு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஐயோ INF க்கு தூக்கி ஜோன் ஹார்ட் அடிச்சிருச்சு. It's a great chance. ஐயனா போன மேட்ச் அப்படிதான் தானே போட்டாங்க. It's one of the teams we were watching out for at the start. Bro Na'Vi advantage missed. அவ்வளவுதான் பொட்டி முடிஞ்சு போச்சு. Get themselves into a position where INF knock springboard tomorrow. Falcons finding Falcon push to make their way in on influence rage. Bit of a struggle from there, losing one player, going down to 3 teams. Considering what their next move is, not a bad spot to be in. Effective cut, a lot of damage, I imagine, from the rotate in of RCB currently marshalling. எல்லாம் ஓடுறாங்க ஜோனுக்கு தான் கரகரன்னு ஓடுறாங்க. Using a player for influence rage. INF ல ஒருத்தன தூக்கிட்டாங்கடா முடிஞ்சே போச்சுடா. Fantastic spot, right? They didn't regroup. bro அந்த ஒரு மங்கோலியன் டீம் ஒன்னு இருக்குமே bro சம அக்ரெசிவ். அந்த டீம் பேர் என்னது bro? இருக்காது இதுல. என்னது மங்கோலியன் டீம் ஒன்னு இருக்கு ரொம்ப
போன வாட்டி கூட ஜெயிச்சானுங்களே ப்ரோ லாஸ்ட் டைம் வேர்ல்ட் லீக் கூட யார் ஐஎஃப்சியா ஐஎச்சி அதுதான் ஐஎச்சி அவங்களாம் இல்லையா அதுல ஆமா மங்கோலியனா ஆமா ப்ரோ ஐஎஸ்சி மங்கோலியன் டீம் என்ன ப்ரோ அவங்க கில் பாயிண்ட்ஸ்ல மட்டுமே அடிச்சு வின் பண்ணானுங்க ப்ரோ அவனுங்க இல்ல பொசிஷன் பாயிண்ட் கில் பாயிண்ட்ஸ் எங்கேயோ இருந்தது வாங்க ஆங்கிரி ஐஎச்சி கரெக்ட் ஐஎச்சி என்ன ஆளே காண ஆங்கிரி குயின் சொல்லாம காணாம போயிட்டேன் No real chance to go for that third party off angle, and that is nasty. Enigma Galaxy out on the west side could just close down this fight here and now, Blank. Yeah, I think the TJB, they just want to move onwards with their 2 players, get some more points on the latter half of A7 the day 10 point teaming here. போட்டு The final விட்டாங்க game to A7 make it happen. About the long பொட்டி A7 they might have an unreal couple of shots here. bro Good A7 tags. முடிஞ்சு The zigzag coming through, doesn't quite find it. ஆனா 4 வருஷம் பிளேயரே மாத்தறாதி அந்த 3 பிளேயர் மாறாத ஒரே டீம் தான் இது மட்டும் தான் ப்ரோ Just the right spot. Longs is இந்த there. வாட்டி மாத்திரணும்னு நினைக்கிறேன் யாராவது A 1-2 punch. Trading off that aggression. Otti. TJB lose 2 players, but they pick up 3 points. If TJB, great news for them. They're up to 60 நான் points பார்க்கலையே now, which is very, very good news. A lot of our other teams, though, in this scary பொட்டி position. போட்டாங்க We'll call this Death Valley just because there's so much high ground off towards that east and west side. Sometimes you're forced to play on that. RK bro இருக்கீங்களா Team Spirit opted to go ஹலோ for ஹலோ ஹலோ Donkey சஞ்சு ID bro playing ஆளை towards காணோம் a bit ரெண்டு more பேரும் open area on that north side, taking a bit more of a split, but looking அவர் to mic pick up up பண்றாரு players as they make their way in. You can see on the northwest there, எல்லாம் Enigma Galaxy சாப்பிட்டுட்டு finally இருப்பாங்க makes their approach inwards. அவ்வளவு ஐஎன்எஃப் விடி ஃபால்கன் Circle. It pops again towards that south point for Influence Rage. Their duo is there. Void Donkey ID, they were held quite split. They were 2-1-1. They're now regrouping into a 3-1 and potentially even to all 4 of them down towards the south side, looking to try and move into a couple of those buildings that sit just by the road there on the south side of that open terrain. That leaves an opening for Enigma Galaxy and for Guild to move. ஆஹா ஆர்சிபி அப்படியே வரிசையா போதே They're going to try and move in from that western edge. It seems அவ்வளவுதான் like they're managing to make the dash. How on earth are RCB continuing to make these rotates work? It's a wild dash from RCB, and there needs to be a little bit of a clap back over here to Falcons. Team Spirit also in a similar area. They followed up on that rotation. It's a smart move, but the Falcons and RCB being here does leave it to be a bit of a worrisome spot. RCB ஒரு player deal with a lot of teams on the south side. Good shot from East. Will take down Loxy. Unable to recognize the team, and even more shots are piling in over towards RCB, and that run might be cut short early. 96 points earned so far on the tournament. The reses can come through. One of them is set out on the off angle though, and unlikely that you get Loxy back. Icy gonna roll on in. They know that RCB are hurting, but there's still guns in their hands and there's still life left in them yet. Icy draws slow and short on this approach. Doesn't want to go for the full crash. The rest of the team though, certainly not going to wait around. They're going to step on in, but Silas is there to handle business, and it is a devastating blow struck to the approach. East goes down next, but he's still going. The old எதுக்கு ஃபால்கன் இந்த மாதிரி சென்டர் ஜோன்ல புஷ் பண்றாங்க லூஸ் மாதிரி Icy trying to finish it off, but Silas, a one-man army. அவ்வளவுதான் அடுத்து மூணாவது நாக்கு And one-handed will toss the grenade over the top there to take down another. முடிச்சே விட்டாங்க ஈஸ்டர்ன் At the hands of RCB. ஃபால்கன்ஸ் லூசோ 3 elims earned. They're up to 98 points now. Looking to break. மூணு நாக்கு வச்சானுங்க வாதி அந்த இதுல போயிட்டு அவங்க வண்டி எடுக்கிறதே டிலே ஆயிருச்சு ஆர்சிபில 3 நாக்கு இருந்தது சோ அதனால அந்த இதுல அதனால புஷ் பண்ணானுங்க பார்த்தா அதுக்குள்ள 2 பேர் எடுத்து அவனுக்கு ஹீரோ எப்படிடா பைத்தியக்காரங்க எப்பறா புஷ் பண்ண முடியும் அந்த இடத்தை சுத்தி டீம் இருக்கு அது கரெக்ட் தான் ஆனா அதான் அது அந்த ஒரு நாக்கு வச்சிட்டானுங்கல 3 நாக்கு அந்த ஒரு ஹைப்ல போயிட்டானுங்க கரெக்ட்டா போட்டி ஆயிட்டானுங்க பாவம் கரெக்ட் தான் பாருங்க இந்த மாதிரி இடத்துல புஷ் பண்ணிர கூடாது சைலஸ் அவன் பிளேயர் ரிவைவ் பண்ண ட்ரை பண்றான் அவன் பொட்டி முடிஞ்சிச்சு ஒருத்தன் தான் இருக்கான் இங்க போறான் போறான் 85 ஓகே In the meantime, Void Donkey ID staying quiet over towards that north loading side. என்ன bro loading Good spot to be in as well, but waiting for this next circle to pop. இதுரினி முராடி ஓடாவியா Out on the open ground to their north, it's really difficult to approach from that side.
A lot of teams, like, well, for instance, Nigma Galaxy really is a major force that controls that open ground. You cannot be moving around there. Guild will take shots out in the open. So Void Donkey ID, if they can hold their south flank, very likely that they can just keep everyone at bay for at least 2 more circles here, Blank. A survival game for them, and I would love to see more points earned for that position as well. Buffer live lag ஆகுதா? Okay. பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லைட்டாக வந்திருக்கும், அதுக்கப்புறம் சரியாயிடும் ப்ரோ. ஃபால்கன்ஸை கழுவி ஊத்திட்டு இருக்காங்க சார். ஆமாண்டா, முட்டாள்தனமான எவனா பண்ணுவானாடா? ஏதாவது மூளை இருக்கிறவன் எவனா அதை புஷ் பண்ணுவானா சொல்ல? மூளை இருக்கிறவன் யாரா புஷ் பண்ணுவானா? அப்படி முட்டாள் மாதிரி விளாண்டானுங்க, ஏதோ பைத்தியக்காரனுக்கு மாதிரி புஷ் பண்ணானுங்க. Moving overhead, 4MV know this is happening. They've got Doc in position. Longs, though, not available to strike at just yet. Opens himself up now to a spray down. Rolls up to the longhouse. This should be all done and dusted for Longs, but they're not taking the shots. They're allowing him to go through. They know that Flower's up top. And what's just happened there? All the RCB gali nara DRX ங்க புஷ் பண்ணிட்டாங்க. Silas does finally go down and it is 90. டேய் அங்க போறா வீடியோ சிசி உள்ள புஷ் பண்ணு. This is the central location. 2 of their players fall immediately. அவ்வளவுதான். Rank ID last player. Taking a second knock. It's only the one player now at the top of the stairs and he can't quite hold on to it. The Vicious are down to 2 and Guild can come through now, but they're holding. They're playing further back. They're happy with the position that they hold. ஒண்ணே DRX புஷ் பண்றானுங்க. ஓ வேணா ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். They try and sneak this one in. I mean, DRX, it would be a great opportunity to take central position. I mean, வந்தா உடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். Not looking too hot there. Void Donkey getting என்ன சைனால டீம் வச்சிருக்காங்க. ஐயோ அவங்க செமையா விளையாடுவாங்க. very much an upsetting performance from them. சைனா டீம் வச்சிருக்காங்க. That could have been a huge game. It's just not the greatest of holds. Nigma Galaxy over on that northwest side though, looking around Team Spirit, who are in a position to hold out a lot of our western teams. Including Nigma Galaxy, including 4MV. Longs going for a mad dash into the middle, looking for a little bit of cover, but there's really not much to play around. Finds the shack. People are going to know he's here. Ralph already moving into nade range on it. Longs just dipping around. Spotted. Sanhok to take down Longs. Nigma Galaxy from Hacienda del Patron will find themselves a good knockoff there. And honestly, for... ஆமா டிடி நம்ம டீம் தானே. ஆமா ப்ரோ, நம்ம தான் 15வது இடத்துல இருக்கோம். சைனா டீம், நம்மளுடைய சைனால ஒரு டீம் வச்சிருக்கோம். 10 teams at the moment remaining, which is a surprising number for stage 4. This is likely going to be stage 5, stage 6, where we'll start to see more of the action. More likely to be stage 6, honestly, because most teams do have pretty defensive locations. Thunder Talks down towards that south side, though, looking to move on forward. To navigate their way up to the compound on that junction of pathways for Influence Rage. You're just trying to move forward slowly. It seems like they'll try and work the ground before 4MV sit in the dip between them and Team Spirit across the way, who, like you were saying before, have such great opportunity to hold out all these teams to the west. Although Nigma Galaxy NGX என்ன பண்றான்னு தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் போட்டறனே அவசரப்பட்டு சென்டர் போக மாட்டறான்டா. வெயிட் பண்ணி ஒரு எட்ஜ் மாதிரி எடுத்து அப்புறம் ரொட்டேட் பண்றான் அழகா. Looking out the way of 4MV, they're in this ditch, they're in this divot that has every sightline looking their way. I don't 4MV பொட்டி அவ்வளவுதான். Unfortunately, and they may just be drawn to a close on their day here. Yeah, it's a ridiculously hard push for 4MV. It's so open. There is some divots. The play around. Shot kill திருட பார்த்தான். கோல்டி பை ஆயிச்சு. Across the map almost. Very, very good pickup. Hwai gets sent back, and they can no longer really afford to pick that one out. And there are elims been stolen away by Team Spirit onto 4MV. Good stuff. Great opportunity. You'll pick up on that. They were able to get, I think, one of those knocks on the approach, so taking one of those points away from... Varabaylam, soli mudichu bro. A dastardly plot, but it's seen to the end. And now just Apex remains for 4MV. He's not in the zone, he's alone. Team Thunder Talk are going to allow him to play on from there, but they're regrouping towards Sheng. And they've actually made decent headway towards Influence Rage's position here, and potentially going to be able to angle up for a crash on towards the south side of this compound. It's dangerous. You've got Incilio across the way. You've got DRX as well as Team Spirit, who can all look to take shots
at this location, but for Thunder Talk, it feels like it may be their only option other than just going for a wild rotate into the middle, which, to be honest, at the moment, I wouldn't say is completely out of the question. There's a lot of this position on the north side that really isn't taken up in. It's for fear of moving through the field. Honestly, that's going to be the most difficult part of போறமையும் போச்சா Guild over towards that eastern edge and D plus on the north. I think D plus is a bit of a dark horse in this game, honestly. They have a lot of oversight of what goes on the south side and a lot of those rotations into the broken buildings, but they're going to make the move first and head further down towards அவ்வளவுதான் டிடி zone இல்லனாலே காலியா zone இல்லனாலே முடிஞ்சிச்சு. Hold out the push from Thunder Talk. They found a pick off towards the back line that is still knocked, but INF இந்த மேட்ச் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. DRX NGX செம டைட்டா போவண்டா நாளைக்கு மேட்ச் ஆனா அது மட்டும் ஷூர். ஆமா bro வெரியா போகுது. டாப் 5 பாருங்க எண்டிக்ஸ் வந்துட்டாங்க bro முக்கி அதான் சொல்றேன். இந்த மேட்ச் வந்து லைக் சப்போஸ் டாப்ல முடிச்சாருன்னா செமையா பாயிண்ட் வரும். டாப் 8 அதான் டாப் 8 டீமுக்கு எல்லா டீமுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு bro. Damn. That would be useful to have in the back pocket. That's for certain. But it's right in the middle of no man's land. Not sure anyone's going to go for that until the end game, at least. The next circle shift in. I think it's likely to cut out both Narvalo, Galaxy and Team Spirit, which it exactly does. Apex is now in a really rough spot. But what a nade from Ralph to open things up over towards Team Spirit. There needs to be immediate refrag on this one, but with Matic already taking a little bit more damage, very much doubtful that he stays up in this one, and he does not. Team Spirit straight back down to 3. But this is the thing, Enigma Galaxy, they still have SnowX up on the north side. He's more worried about their open path towards the middle of this circle. So Enigma Galaxy, they are playing 3v3 on this south edge. And the question in my mind is, when do they retreat? When do they rotate in? Because I think they're angling up for a crash towards the north side of this open ground. It's a difficult approach. They've taken down one of Team Spirit, and I feel like they're folding back in. They're getting ready to go, trying to hold Team Spirit out for as long as possible. Delay. And Thunder Talk will try and push their way on in the meantime as well from the south edge. And that's what I was talking about with Influence Rage, forcing them to slow down on that south side. Moving at the same time as everyone else is always more dangerous. I don't know how Apex is making this happen. These are some crazy runs he's going for. No way. Down again. ஒரு இடத்துல இருந்து அடன் மூவ் பண்ணி அப்படியே வந்துறான். But at least he's alive. இன்ஜெக்ஸ் டின்னர் போட்டா நல்லா இருக்கும். Doesn't have a vehicle. DRX அடிப்பானுங்க பாப்போம். Thunder Talk going to get pushed off this angle, but not before Apex is forced out. The smoke is there. He dips back into the blue. This feels like a point denial here for Apex. அவன் கில்ல கொடுக்கல. Steps out wide, tries to go for the spray down, but the play zone claims him. And 4MV will end their day here. Second place. And they're able to hold on with a chance towards the top of the tables, but we turn our attention to Influence Rage, still holding out the Thunder Talk team as the nades over the top land on the money. 3 players still up and in action. This is resable, but not for long. The nades continue to bombard them, and it will not be res now. That is flushed away. The south side rotate. Team Spirit are looking to poke their noses in, get involved, but DRX say no thank you. They turn them away, and Kitsune is flushed. இதுக்கு இவங்க ஸ்லாமினே பண்ணிருக்கலாம் அவங்கள. And effects. The last 2 players there for Team Spirit. Good shot over towards Hyunbin, start things off. Effect under the barrage. அவ்வளவுதான் NGX பின்னாடி வந்துட்டான். தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண டீம் ஸ்ட்ரெஸ் காலி. But it's a 2v2 now. அவ்வளவுதான். Enigma Galaxy, they're flexing out as well, and I think Effect is done for. Team Spirit, they were looking for a good result. They get up to 70 points. Team Spirit கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆறானுங்க ஆனா கில்ல இருக்க மாட்டேங்குது. அவனுக்கு ஃபைட் எடுக்க மாட்டறானு கரெக்ட். அதான் 4 கில் 5 கில் இருந்தா இருக்க தவிர கில்லே வர மாட்டேங்குது. On the south side, this road crossing is the next barrier for Thunder Talk and for Influence Rage and for Insidious. எப்பவுமே இந்த குரூப் ஸ்டேஜ்ல டாமினேட் பண்ற டீம் இப்படி படுத்துருக்கு. கடைசில இவங்க தான் ஆஷ் வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் குரூப் ஸ்டேஜ்ல. ஓவர் திங்க் தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல. Still ரொம்ப யோசனை. ஸ்டேஜ்ல போட்டு பொளந்துட்டு இங்க பாவம். Most curious about is D plus Kia. 6th place right now at 74 points, but massive potential for them to go home
ஏய் என்னடா D+K அமைதியா போயிருக்கானுங்க. இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்கானுங்கடா 4 பேரும். ஆமா வர ஜியோனு போட்டானுடா அவனுக்கு. சரி இருங்க எனக்கு டிலேவா இருக்கு. ஓடு ஆமா ப்ரோ நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா ஜோன் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆமா ப்ரோ டின்னர் ஈஸியா போடலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த குட்டி காம்பவுண்ட் அந்த இது Pmgc கிட்ட அந்த ரிஜ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜோன். Pmgc ஓரளவு கில்ஸ் இருக்கு. Not going to be easy. Guild are making their approach, and this is the second time we've seen them getting into a late game now, Blank. Up to stage 7, they have 4 elims, but the ground ahead of them, treacherous. The open approach towards D+Kia, very, very, very contested. ஐயனா படிப்பாங்களா? அப்பா வாயிலே போட்டுருக்கானே. More nades heading over towards Thundertalks, and life's getting difficult, but a lifeline thrown, guardian angel from along the way. It's Pmgc. They're helping out the Thundertalks. But they steal away an elimination in the process. Pmgc unsure whether they should have helped them at this point. AJ, a sliver of HP, influence rage with just little boy. He steps out for the trade, but it's Incilio to shut him down. INS அங்கருந்து தாக்குறானுங்க. இப்போ NGX உள்ள zone போய்ட்டானுங்க ஈஸியா. The other side of the road for Incilio, which gives them a little bit of a foothold. You can see that ridge line he's playing up against is basically impenetrable from the south edge towards Influence Rage. But Guilds, they're on the roll-up. D+Kia may have it snatched all away from the bottom of the tables. They are causing trouble. 2 players down for D+Kia, and Exo still in with a chance, but D+Kia keeping it under control. No one else rolling up, and I think they may have just been இப்போ NGX புஷ் பண்றானுங்க பாரு. Flying in. புஷ் பண்ணனும்டா NGX என்னடா பண்றானுங்க? The gunshots, they hear the fire. ஓகே உள்ள வந்துட்டாங்களா? ஹோல்டிங் போட்டாங்க. They've had such a strong hold over towards. டின்னர் போட்டானுங்க போதும் ப்ரோ கில் இருக்கு அவனுங்கிட்ட. இல்லடா சென்டர் வரணும்லடா. Smokes go through. ஆமா கரெக்ட்டா அது. ஆமா இந்த இது ஜோன் வேற கொஞ்சம் இதா இருக்கும். Nobu will finish off Exo. This is a good time to reset. With Narvalo going down on the northwestern side, D+ might have just got away with this. That was the most important part of that as well. Narvalo getting taken out by Exo. இந்த D+Kia ஃபைட்ல உள்ள போந்து அவனுங்க ஆட்டத்தை கலச்சு விட்டுருந்தாங்கன்னா ஈஸி டின்னர் அவனுக்கு. 3 நாக்கு அழகா உள்ள போய் கில்ல தூக்கி இருக்கலாம். அந்த ஒரு 3 மேன் ஸ்குவாட் ஆயிட்டானே இப்ப மட்டி மாதிரி பண்றானே. INS இப்போ INS இந்த விஷயம் ப்ரோ க்ரூஷியல் ஆயிரும் ப்ரோ ஜோன் இருக்கு அந்த. DRX தான்டா இன்னைக்கு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி இன்னைக்கு சீரியஸ்லி. சூப்பர் கன்சிஸ்டன்ட் கேம் பிளே ஒண்ணுதான். This looks like a 1-2-3 for Pmgc, D+Kia and the Vicious. You look at Incilio, I mean, honestly, so very well played from them. This Pmgc. இவங்க விட்டத D+Kia NGX இப்படி தான்டா பண்றானுங்க. மட்டமா விளையாடுறானுங்க. எப்போ புஷ் பண்ணுமோ அந்த டைம்ல புஷ் பண்ணாம விட்டானுங்க. Walked on forward. In this case, driving forward over towards the building. Good initial nade there from the Vicious. நாக்கு பா ஒரு HP NGX முடிஞ்சே போச்சா? முடிஞ்சிச்சு. INS பொட்டி. The Vicious now alongside Vicious இருக்காங்க. DRX ல ஒருத்தவ மட்டும் இருக்கான் ஒரு சோலோ. அவன் பாரு அவன் போட்டு விட்டான். அவன் ஒருத்தவனை அழிச்சு விட்டான். D+Kia டின்னர் அடிக்க போதுடா அவள்தான்டா. D+Kia டின்னர் இது. ஆனா 4 பேர் அவங்களுக்கு ஜோன் லைட்டா வரணும். எட்ஜ்ல இருக்கானுங்க. டாப் 3 அண்டானுங்க NGX. பரவாயில்லை. ஓரளவு பாயிண்ட் இருக்கு ப்ரோ. 10 பாயிண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் முன்னோட கன்சிஸ்டன்ட் ப்ரோ. NGX கன்சிஸ்டன்ட்டா பாயிண்ட் எடுக்கறானுங்க. 10 பாயிண்ட். டின்னர் மட்டும் ஒன்னு அமைஞ்சதுனா உங்களுக்கு செமையா இருந்திருக்கும். It's not going to be too much further, I think, for Pmgc, but still. Heal battle எதனா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து போட்டானா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வேலை ஆகாதுடா அதெல்லாம். போடவே முடியாதோ? போடலாம். அட எவனும் தொட கூட மாட்டறானே. ஒன்னு போடலாம். ஆனா அதான் ப்ரோ கிடைக்காது ப்ரோ. மேக்ஸிமம் 2-3 தான் இருக்கும். 4 பர்சன்ட் பாருங்க ஒண்ணு தான் வச்சிருக்காங்க. 2-3 வச்சிருப்பானா? Most likely done here for Pmgc. Makes sense to me. அங்க பாரு full health இருந்தா ஒண்ணு முடியும் போல அவ்வளவுதான். Equally for South Korea this would be a fantastic amount of points going through to them. ஆஸ்திரி தான் ப்ரோ வர வழியில என்ன ப்ரோ அட ஃபர்ஸ்ட் டே போட முடியாது போலயே. நேத்து ஒரு டின்னர் இன்னைக்கு ஒரு டின்னர் லாஸ்ட் மேட்ச். The last match of day 2 here in London.
for every game really today. DRX and D+. அதான் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. For the Vicious, a 2v4 turned ஆமா into a D+K 2v3. ஏன் இவனுக்கு எப்படி சொதப்புறானுங்க? Immediately sent back by Fabian. The nades over the top, looking good. Fabian now flushed away. Low HP on the ridge side, but Nolbu இவன் இப்படி சுத்திட்டு வந்தே சுத்திட்டு போயிரான் போல டீம்மேட் கவர் இந்த ரிட்ஜுக்கு வர விட்டுட்டு they will find வின் பண்ணாரு. close down the day and they put themselves ஆனா ரிஸ்க் எடுத்து தான் வின் பண்ணிருக்காங்க. ஏய் இந்த ப்ரோ அவன் அந்த ஒரு ஒன்னு எடுத்து தான் முடிஞ்சு ப்ரோ. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருந்தவ மட்டும் அடிச்சுனானே வெச்சுக்கோங்க. சரியான பிரஷர் ஆயிருப்பாங்க D+K. Yeah, great way to end off day 2 here for D+, keeping themselves in the running here for top 3 as it looks like the Vicious not too happy about how that game finished, but to be honest, I think the Vicious have been playing pretty damn well here. D+K செமையா கம்பேக் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப நாளைக்கு இருக்கு guys, the game is on for the finals. என்னடி பயங்கரமா இருக்க போகுது ப்ரோ நாளைக்கு. வெறியா இருக்க போகுது. நாளைக்கு எல்லாரும் மறக்காம ஃபர்ஸ்ட் வந்துருங்க. 4:45 5 மணி தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ நான் 5 மணிக்கே வரேன். ஓகே 4:45 5 மணிக்கு வரேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். எனக்கு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 10, பட் எனக்கு வந்து வீடியோ காத்தால 5:30 5:30. பாய்டா பாய் சஜி ப்ரோ, ஆர்கே ப்ரோ, எல்லாருக்கும் பாய். இங்கே என்ன பண்ணாங்க திடீர்னு கிளம்பிட்டேன். நான் கிளம்புறேன். பாய். ஸோ கைஸ் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு அப்சல்யூட் சினிமா இருக்குது. எல்லாருமே வந்துடுங்க. The end game. Okay, thank you so much everyone for coming to my life, being in my life, and there. Take it, bye bye. See you. Good night. Love you always. Bye. See ya. Good night. சீரை தூங்குங்க. நான் பாருங்க உங்களெல்லாம் வந்து சீரம் தூங்க வைக்கிறேன். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சீரம் போய் தூங்குங்க. ஓகே, குட் நைட் கைஸ். லைக் போடணும்னா லைக் போட்டுருங்க. 1.3 அழைச்சி போயிடலாம். ஓகே, பாய். See you guys. See you. What is time there, bro? Morning 5:30 மணி ஆயிடுச்சு bro. Good night. Bye guys.